Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're back, y'all. One song up on it. We're back. It's been a little while, SS Dadwini, Awani Salam Nay, Khairi Nabad, Bon Skuagna Hey, man. So we're back. It's been a while, man. But, it feels like, when you've when you're with the bike for a little while, like, we're back. That's the main thing. So, you what, man? Khairat. We come back and it's been interesting, man. I don't know. I think we've been offline. think we've been offline for about nearly a week or so, and hopefully, my people, you're enjoying the visuals. We got some more to come for you. So yeah, man, we're back, y'all. And it's been a while, man. Yo, Assalamu alaikum again. Dodoini outside the word of SS Wanagi, Wayagi. I didn't know if I'm don't I didn't know, but I want to, and it's that channel. That Somali channel that says it with his chest that, we're not going to be shy, we're just trying to do our thing. So we've got interesting one, Khair. Gone with the wind. Gone with the wind. The boy Khair, the boy has, if you don't know about him, he's the Somali Prime Minister and got recently demoted. He got demoted by the House of Parliament. So is that a big step? I want to find out what's going on. And you get me? Yes, big up, my brother. Big up. My broski in the building. Big up, subscribe. Let's up on the hack my G. Don, big broski. One chugna. Thank you. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. CD. How long is this live stream gonna be? How long do you want it to be? CD, how long do you want it to be? Well, aside the wall, we're gonna put the links up there. So however you want it to break it down, we've got a couple of videos. And you know how it is, man. This stream, bus will break bunny, one sort and another. So whenever you hope that somewhere. So however, how long's a piece of string? CD, how long is a piece of string? That's what it is. How long is a piece of string? Do you get me? Yeah, CD, I don't know, my bro. I'm gonna put the link up, my brother. I don't like that, yeah. Yes, my bro. We're trying to, let's upon the hack. We're trying to give that good work. We're trying to, my bro. We're trying to. So hopefully, yeah, CD. I don't know for a while still. I don't know what you're on, CD. You get me? Yes, big up. Hater was, like, yeah. I don't know, family, bro. We got break things down. Let's get into a little couple of things. We'll get introduced, we put the link out, we get mellow, we get settled in, then we'll try to break something out. So anyone that wants to jump in, that's what they say. I'm gonna put the links up soon. So we see you. And basically I want the stream to be about, Hassan Khaira, who was he? Where did he come from? Neutrality. And that's the free part of the stream that I want to get into. So if any one of my brothers and sisters have more information and what is going on with Hassan Khaira and how did he there was a time that he was CEO of some oil. I want to break that down. I want to see who was the man and what happened to him. That's what it is. And if he was against this one man voting team, I want to see. Man, hop on the live. Wow, it's up to you, CD, man. If you got the balls, man, I'm gonna put the link up. Jump on my brother or my sister. I don't know, man. Your name's CD. I don't know who you are. So we're gonna see. So let the show go on, man. So we're gonna see. No, daha no nadafa. No, daha no nadafa. Where you hustle? نعقوض يا شيو نعم لها وفاذا روحي نبض هايستو نحلبت النوشا إلا نار مويه تلا نقلاذان منعنا حبوانو تدكض منحفيستا لا بري نحن نعم بدنا نحلق يا نسبتنا
naadi kumuli. Nutugay na goyan, oy nanuga. Inaba benadoni mena nololanchi. Nabariya nahin na kadana. Nahali iya nuskan naadi kumuli. Nutugay na goyan, oy nanuga. Inaba benadoni mena nololanchi. Nacablaha warkooda ruuxii nololu haysto Soomaalida hanaafay nasiibsa mooye nimca kama sugayno mana allaha nasiibo dalka ugu nagaada naabariyo naxin nacnac badana naxli iyo nusqan naadi kumuli Nutugayna goyan, oy nanuga. Inaba benadoni mena nololanchi. Nabariya nahin na kadana. Nahali iya nuskan naadi kumuli. Nutugayna goyan, oy nanuga. Inaba benadoni mena nololanchi. Daha no nadafa no daha no nadafa Naba iyo nolol nak badana nabad bamahayne away nolol show merbe hanuushe matadii nugle nabdada badane yalo noqo nana la yashiyo kulo yihina naquta yashuna hal dadki wana feye wana nolol tira niki ma ahane yalla niya chali inna ane yana wana asmino huwa wana bibe yalla nogin nuska kama yello iya nada bena narura na malahane hala wada no nabar iya nahdi nuhur buran male way kunna bayan dubna hala male kali go bena fiye misna hay no daha no nadafa no daha no nadafa no daha no nadafa nabariya nahin na badana nahli iya nuskan naadi kumuli Nutugayna goyan, oy nanuga. Inaba benadoni mena nololanchi. Hello, stranger. Hello. Khalid, why are you adding me? I was just watching. Oh, dude, you jumped onto the back, sister. How are you? I'm alright. Welcome to Somali Speakers. Well, it's my first time. I was just trying to be in the background. Is it? Well, you slipped up, Walala. Welcome. Thank you. Yeah, might as well get into it. What do you think about, since you're here, About what? about Prime Minister getting fired and being ousted by the Parliament? What do you think? The Somali Prime Minister Hassan Khalid. What's your thoughts on it? I think it's unfair, to be honest. The way it was done What? was shady. I don't know. The whole meeting was shady. Walala. I said to a lot of people. It was 18 minutes. It was 18 minutes. Say that again, of Walala. voting. It was 18 minutes of voting, and he was not given a chance to speak. People just said, "You're leaving." But what was it like? I heard there was like a meeting and go do some other, and then potentially there's a lot of rumors flying around. There's like everything haywire. You know how the people are like, Somalis, and especially this happened, that happened, this happened, and But it's unconstitutional. yeah. But what is the constitution down in the south? What is going on? That's the main question. That's what one question always. It seems like the people don't know and we don't know. Sis, you get what I'm In the coming from? constitution, you cannot do the move they did.
And one question I have for everyone, one question that I wanted to ask everyone, and today one of the main questions is why do we have a prime minister and a president? What's this all about? And what are the What roles? do you Why do we have a prime minister and a president in the South? Why is there? It's a federal government. That's why. Okay, okay, okay. Someone did ask me, and I was just wondering how come we don't have that in Somaliland? Because Somaliland, the difference is Somaliland is a republic. hmm And in the federal government, you need both. You need a president and a prime minister. Is that what it is? Even in Germany, you have a prime minister, I think, or president, whatever, and then you have a president that's hidden. He doesn't have the same power based on the president. hmm So So what was Khair's main duties though? Look, like I said, I spoke to a couple of people. Obviously, he's from Norway, my sister. I got a brother called Mohammed Norway. Hopefully, he jumps in today. Well, this guy was a tram driver in Oslo. From a trans driver, he was driving a tram when he was young. I don't know, probably, everyone hustles, Tali up Malay, yeah. From being prime minister, a lot of people saying, well, Farmajo himself was scared that, the rate that Khair was moving, that his chair was in a position, the one man vote thing. So there's a lot to discuss. So I want to pick up a couple of points. Seeing as you're you don't mind if I tell the people you're from Norway yourself. Do you know anything about that guy? Like, who was he? Who was he? How did he get to that situation? For me, I feel like I cannot shit on my fellow Norwegian, first of all. But with him, when I was a kid, I've always known about him because he's always been someone in the community that has done stuff for Somalis. And he was the Yeah. first Somali guy to get a big job at something called Norwegian Refugee Council. My guy Yeah. came to Nairobi, he became the regional director, he became the country director. In the end, he was the director for Kenya and Somalia. So when you look back, he came to Norway when he was 21. He started studying. He was leading something called Somali Student Association. So his track record is sort of clean. He's been doing a lot of good stuff, and he started. I don't know. What I like about him is he's been true to who he is when it comes to these politics, and he's the longest lasting prime minister we've ever had since the war. I know that was an achievement. I heard that the other day. That was something that I wanted to throw out. Thank you, Rafia, my sister. I wanted to throw that up. Yeah, someone did mention that the other day. Like, but at the same time, with this history in but there's been a lot of rumors, shade. There's always something new, and this kind of rocked the political scene back home. And I was thinking to myself, well, what was going on in that meeting? What was really happening, Bulsamarev? Like, what They really were took voting part? for. Was it a They more were voting. planned thing? Do you think it was more No. tribalistic based where they No. outed man out? I don't know. The link's Man in the was chat, voting my for. brother. If you want to come Huh? on, sorry, my brother. If this person wants to come on, the link's in the chat, brother. Go ahead, sis. Sorry. I'm leaving. I'm just going to tell you one last thing. The reason they had the meeting was to vote if they wanted to have one man, one vote like Somaliland had, or have the MP vote. That was the point of the meeting. So what do you think? Do you think that's too far-fetched of a thing to ask for? Ololo? I believe where Somalia is right now, every time before election, it becomes a crisis. There's a lot of bombs, a lot of situations that goes on. I don't think we're ready for one man, one vote. Maybe next time, but for now, we should just keep the MPs voting until we actually have a stable system where it will be fair. So what would you be like? Would you just still keep on with Farmajo? Because I feel like the population in Somalia really doesn't like. If it was a populist vote, I think Farmajo would have left time ago. What do you think about that? He gotta go. He's gotta go. This guy, he moved to Somalia very late. He doesn't know that much about Somalia. I feel like he's just not the best president we've had, and also he's a businessman, educator. So if you want someone, I think it's time we get a local person, someone in Somalia could share sochoge instead of someone with double passports. But hence, would you think someone from Modern could actually cope with a job like that? Nope, 4.57. Nope. That's what I'm saying, sis. So I don't know. It's a sticky mess in the south. So, boy. Even the one now is not gonna last. Qadar, watch. In 30 days, he's gonna be switched. I know. I see. But then again, I feel like the guy basically. Well, I'll tell you the truth. I feel like with my man right now, for the March knows like
I don't think he's going to get the populist vote. I don't think there's no one capable enough that I'm seeing that could actually challenge him for the chair. Abdul Shisha market, but apparently he's the guy that sold, the seas and the buds and all of that. He So sold the ports, Kasi. yeah, so he sold something to China, fishing rights or something. So he did an appalling deal, and everyone's kind of on his back. So I don't really even see someone actually viable enough to step up and actually step up to the plate. So do I you think think we should just? Huh? I think Khaira should win. I think he should run, but in this situation, I don't know. Do you think he should hold his time, buy his time, let the dust settle, and say, okay, cool. I think the election is supposed to be in 7 months if it happens according to time. I think he should go back for a month or two, do detox, and come back and actually run for prime minister, run for the president. I think these MPs will change their minds. Okay, if I play devil's advocate and spice up the thing right now, yeah, I think we gotta spice up this shit, apparently from what I'm hearing is Darod run government wouldn't let him talk. I don't know, something along those lines. I mean, I've got something. A lot of my Hawiya friends are screaming this out, saying, well, the thing about Khaira, what he did is he didn't really do nothing. And hence why I say this all before you jump on my throat and anyone else. It's you got to look at the factor of Bootland itself does not pay it doesn't contribute tax or anything towards the federal government, nor does Jubaland. And we know who runs both states. Do you get where I'm coming from, sis? Mm-hmm. And then I felt like with a lot of people that I speak to, the majority of the South, because we got to remember, it's only Banadir and Golmudug that actually if you really say the truth in it, I think that's the only two states that actually contribute to the federal government of Somalia. Because the rest of them, let's be honest, they don't pay no tax and they expect tax from Mogadishu. That's what Bulan's saying anyway. But along them lines, what do you think? Do you think like it was a tribalistic thing where they pushed him up? I think they pushed him up because of his tribe and also because they couldn't push him around. Mm-hmm. Like the tribe couldn't push him around, so the only option was to let him go. And he did it. I think the thing is the president didn't have to sign that paper, and he did. And that shows you how loyal from Madrid is. I know, because I thought, them two, I thought it was like Batman and Robin, like these like had sorry to put it that way. Like I thought it was like Bad Boys 2, like what's this? I'm not even gonna say Will Smith right now, he's on a lot of heat, but I thought it was that time. You get where I'm coming from. Salam alaikum, people of Tawhid, my brother. But that's how I felt. I felt like, but you have to remember, but like, what I'm hearing now with the guy, the amazing work that he did in Norway, you being a fellow Somali Norwegian, like, I don't know, man. I feel like, and I see a lot of drive from the guy, I'm not gonna lie to you, but I feel like he fucked up by actually breaking news. Someone just said apparently from Russia took $3 million via Qatar. I think the problem with him is, let me put it this way, Somali kastawa wahada for politics. Let me just put it this way. America, from what I've heard, stole a lot of money, but we still like him, right? People still praise him. Marj is doing the same thing. Everyone is doing the same thing. Everyone is benefiting themselves. So the question is, who are we taking down? The ones we don't like, the ones that are not following our rules. True. And that's the biggest problem. Muhammad is lacking, but that's what I'm saying. Do you think, like, what was it? Plus, let me see what this brother wrote. Plus, Khaira was doing good job for the economy reform. Yes, he got Somali after death. العكتة كلها دونك كلها in Somalia. He got them off. He got a lot of NGOs involved. He got a lot more money to the country. Remember when he took over from Shamarke, the Martay قصنت الدولة ده وين مرنت حبيت No, but Raxi, listen to this. A lot of every time, even when I was in Somalia, I had the same thing. Like every time a president takes over, lifetime modern. Do you think that's just an excuse that people keep using around? No, but at the same time, because that's something I keep hearing as well. It's the same thing, bro. It's like they want to give their tribe the most that they can, and when they're leaving, it's I don't know if Somali people sometimes are God-fearing or not. That's a question for them to discuss. But they take the money thinking, I don't want the next guy to have this.
So they're not thinking about the people, they're thinking about themselves. And I believe in reality, we're going to see Khaira being the first one to leave money in that qasna the leave. But that's And what I if keep he saying, man. the government fucked up, I'm sorry to say, but if he actually leaves the qasnad with lag, that means the MP fucked up. Because and by the way, he used to work with oil field before he became the prime minister. Right before, and this guy had lag. Why would he go and steal lag? He could have done that many times. 3.5 years. But sis, I'm not gonna lie to you. More money. Do you know what's better than having money? Is more money. I know, and when but but I'm saying when you're used to that much money as well, you're accumulating that much money, and plus, like you're saying, well, in the south, like recently there was there was a brother, basically I think a 25-year-old brother that started up a little business in Mogadishu, ended up taking 20 million. I covered him in my recent show, and there was like a big little scandal going on in the Somali community. I was like, what? The guy took 20 million and he ran back to Somaliland. So there is like one measure called Ortiso. Somaliland, that's the thing. Puntland is Somaliland, you Jubaland, Melas. That's the problem. And that's why these people go to Hammer. And that's why do you think there's always where's the majority of the problems? I hate to be like where is the majority of problems? I believe within the Somali people themselves. Yeah, well done. But even if you look at it, even like you're saying, if the money like look, if you do the paper trail and just follow the money route, majority of measure and everything cut that though. There's a reason for this. I actually don't. You know what? Before I moved to Hamad, I used to believe that the qarhis had something to do with the government all the time. But what I've learned is sometimes it's just, I don't know how to explain. Hamad, it was going to take some time before qarhis kayarado, let's put it that way. But I think sometimes the political agenda has nothing to do with lag. It has to do with the person in charge. If you don't listen to who your tribe leaders or whoever you're supposed to listen to, sometimes the easiest way to take you out. No, but I hear that, but at the same time, do you think like when is that gonna stop then? Do you think someone like Khairi can stop stuff like that? Because a lot of people did say why one of the main things they did got fired was a lack of was one of the main things they said, a lack of confidence. I think he could have done more if he had more leniency from Farmajo. I think Khairi did a good job with the security. I've never been to Hamad before him, but I'm just saying from what I used to hear about Hamad, they were big qarahs. We haven't heard about a very big qarah in a long time. I would say 2017 November. Like a big one. That shows you somehow there's a step. Are you sure? So sorry, when recently. I say big, I mean like number, like in the hundreds. How long the last ago one, 2017? We had the one, it was 700 people that got hurt. Yeah. I think the number is big. There's been smaller ones. Now, what about the one that was the Cham'ato where they killed that was a big one. I even did a video on this channel about that. What was that? That was recently. That was last year, October, wasn't it? Okay, then go down. If you look at the government Kihore and the one before that, you used to hear about Qarah more often. And they used to be big. I'm not saying that the security is perfect, but it's actually better. And Askarta are paid double of the salaries of what they used to be paid. And he's reformed the military and other stuff. I think with him, he's trying to set an example. And he's even now, before he left, he put 2 people in prison for corruption. So I think somehow people have to understand one thing. Khairi cannot change everything in 4 years. It takes time. Change is not something you can just, is going to be perfect. Look at Somalia, and it's been 30 years, and alhamdulillah, for I'll say the last 10 years have actually been very peaceful. Does that make sense? Somalia has actually been really well since the Qarah 2008. Is going forward now, and you can see, you've been to Hargeisa and Somaliland. You've seen how the business. When I first went to Somaliland, there was no laid, there was insecurity. You know what I mean? I know. So what do you
What do you think the main difference is between the two cities? Then? If I like think the you've been to biggest both cities, because I was in Hargeisa with you, and then you flew out there, and I was like, "Whoa, you're going to Mogadishu? That's a bit." I didn't even give you that look, sister. I was like, "Whoa, that's a bit." Hey, yeah. even my Ayede was freaking out. Forget about you, Ayede was freaking out. But well, people need to stop being scared of Hamar, because the people that live in Hamar are very beautiful and amazing people. Forget about the politicians. You know what I mean? Put them aside. Yeah. But the Yeah. local people that live in Hamar, the kids, Yeah. they're just amazing Somali people. They're very welcoming. There's no like tribalistic issues when you're with the kids. There's no tahaya kudalay. Does that make sense? There's none of that. When you get into politics, the situation becomes who are you? Is adaya kudalay? Which tribe are you? Which side are you on? So I'm trying to say that's the problem. But I think the biggest difference between Hargeisa and Hamar is the stability. In Hargeisa, a white person can walk around. In Hargeisa, a Somali person can walk around, you'll be fine. And in Puntland now, it's safe for you to walk around and do whatever you want to do. And I think that's the problem, like the stability aspect of it. And then Hamar has so many different regions around you. You have Jubaland, you have Hirshabile, you have Galmudug, like they need to sort out what's going on around. Because now you have different tribes saying we're claiming to be independent. Does that make sense? No, it does make sense. Somaliland that claims to be independent. Then you got Puntland. But now you have, I think it's 8. Last time I counted 8 different flags, 8 different Region. regions. So now you have 8 different, I will say tribes to work with. Hamar, the biggest thing with Hamar is security. You never know when something is going to happen. And for me, I think I never told you this. I did when I was in London. I think for me, I experienced one that was personal, where someone came to my place of work. Alhamdulillah, I was on a flight to Hargeisa that day, and the mayor died. Yeah, Yeriso. And for me, that was just like, why would someone kill Yeriso? But then you realize there's so many other situations and reasons, and you learn why things happen. I'm not justifying it; it's wrong. But then the government has to sit down and understand: do you guys want this to happen? And I don't think the West wants Somalia to be peaceful either. Yeah, I think that plays a big. I think that plays a big thing. I know. Because I think like. I think like I don't know, man. Do you think it's to do with the resources or strategical location, everything? Yes, I think it has to do with our resources. Because now oil balaheli, it has to do with where Mogadishu is placed on the map. Bada boom. Guess what? IMF, you're debt free all of a sudden. Yeah, but we still owe them because they lack bekusin to build buildings. I'll give example. One of the things that fascinates me is Turkey. What does Turkey want from Somalia? That is one of the questions people are like, no, but we're not Awiyan. Okay, that's cool. Like in my other question is Mahena Garaban. What do they want? But Turkey wants to bring the Ottoman Empire back. Strategically, come on, man. You wake up and smell the coffee, innit? Yeah, but like I was saying, but look, it's not the local. You know what it is? Yeah, I always said, we're sitting on blessed land, sis. The whole coast of East Africa. Strategically, location-wise, it's like, it's globally. I was watching one thing globally, like beachfront resorts. Yeah, if Somalia gets its shit together, it would be one of the most beachfront resort locations in the world. If it was to get its shit together. I don't talk with This is gonna sound very. Drop it. This is Somali speakers, man. Drop it hot, sis. Drop it how you wanna drop it. One of the things that I liked about Barre's regime before the chaos, was that Somalia was in control. Like we were in control of our own destiny. Yes, and we traded with different countries. We actually had a name. Does that make sense? Yeah. Somali were the people traded with. Somali education was one of the best ones in the world. Somalis went to Italy, Italians came to Somalia, wherever it was. Somalia had Maga, and he somehow built up the country and the institutions. Hadda, for some reason, we're still struggling with the basic of educational institutions that are good for the local youth.
like the basics. And I think adduunka way naga baqeen inaa mar labaad Soomaaliya la dhiso. I think that's to me, do you think, like, I've always said this, Rax, yeah, I've always said this one a lot, like, I've said, do you think man al-habari? Do you think it's a habar? Do you think it's people, done to the garamwaye? And it's to me, it's a joke. Especially when you go out there and you see the opportunities that are vast, yeah. You think to yourself, how comes like sudden million of one here, we can't get our shit together? Like, that's a bit iron. And then when you come, especially Qurban Mukacho Titia, you see a lot of brothers like dying on the Lami Asha, all of this shit, like, and you think to yourself, man, mention Kakamane as well. At the same time, I think it's greed. Honestly speaking, I think it's not taking responsibilities. And I'll say this: when I was younger, I used to believe that what happened to Somaliland was a big deal, and it was only Somaliland. When I say this, I mean when I traveled around, I come to realize the whole country. If you look at the whole Somalia, everyone was being attacked in different ways. Does that make sense? So everyone had their own trauma. In the Punsan area, they have their own trauma of stuff that Siad Barre did to them. Does that make sense? In Mogadishu, he killed his own tribe. In Somaliland, he killed the Saks, obviously. But my point is, we need to understand as Somalis, qof kasta ku dhacay. So I think... I just move on. Do you think, Rax, do you think that comes through if we just start using our head and say, let's economically trade with each other? If there's lag in the way, okay, imagine this. I think the only way to take away all of this is take away poverty. Dat kan find and analysis with Darwin, that could lead to some type of inevitability. You get where I'm coming from? But then you have diasporas coming to Somalia, wherever they go, and taking money that belongs to the locals. So how are we going to stop that? They become politicians. Drivers from Dibidda coming and becoming politicians and taking the money that belongs to the locals. Oh no, that's my biggest problem. Yeah, that's something I saw as well. That's something I like. I'm not saying taxi drivers only. I'm just saying, like, they don't have education, they don't have experiences. They come down, and then they make up this big story of, oh yeah, I was a big guy back there. I did this, and it's usually men, by the way. And then they take from the locals. My question is, how can you take from a country and a qasnad dawlad iska leedahay that is already poor? And then my other thing, where's the akhlaq and deen in this? When people become politicians or are trying to change something in Somalia, why don't you look back and stop for one moment and say, okay, deen to the meal, no, you're not allowed in our religion. And I think Somalia needs to do like South Africa. But you know what they did? They put everyone on trial that was involved in the war. And they did that where the local people got to decide their punishment. I think when we do that, we clear all of these warlords and make sure they don't come to, do elections or become presidents or prime ministers or whatever they are. Then you can do a fresh restart where you start with new people. But before we take accountability, the economics and everything comes, but you have to take accountability and make sure the trauma of people is less. And then Al-Shabaab has to be taken out. Yeah, but this is another thing, Rax. Yeah, I even said that. How come we cannot fight against 5,000 people? Because they're part of everything. They're in the government, they're everywhere. So they infiltrated in deep because you did something. Sis, when you told me about the Gereso thing, yeah, I even told a couple of people. I said I knew one person that was actually working with a guy. Flew out, and that happened. He was a really nice guy. I liked him. He was a really cool guy. I met him before I took the job in BRA, but he was a really nice guy. What I liked about him is he didn't take shit. He was a cool guy. He didn't take shit. He was very, very for the thing. There's so many people that have died trying to help. And with her, she was only showcasing the beautiful things that happened in Somalia. She went everywhere. There was no politics involved. There was nothing involved. And that's the problem. Forget about that kind of adanka they can do whatever they want to do. And then we expect I believe Somali it starts with adanka and then it starts with and figure out what
Like, even look at Djibouti. Nothing came out of that meeting. Absolutely nothing. Why did they have a meeting? Is another meeting where they met up and nothing came out of the meeting. Nothing fruitful. Nothing. So, all right. Question is, are you for unification, or seeing as it's your first time on Somali speakers, are you for unification or separation? What angles? What would you say? Information to myself, but I think as I've worked in Somalia over the years, I've realized it's been 30 years of people being apart. I think Somalia right now is not ready to unite, because I feel like if they unite, Tagalas also. I think then they should look into other options. But then Somaliland needs to understand one thing: if you want independence from anyone, you have to get it from Somalia first, not from outside. And I don't think that's gonna happen ever in our lifetime. All of this. You have to present a case, and but the thing is, you have to present the case, and you have to change the laws in Somaliland. You can't just put people in prison. For example, there's certain things that need to change in Somaliland. And Somaliland, alhamdulillah, when it comes to other stuff, they're good, but it's too early. I think everything is too early. Even getting them together, getting them apart, everything is just too early. Everyone needs to work on themselves. And then maybe someone asked you a question on they said that the only condition is for uniting this Hargeisa as the capital. Someone asked you in the chat, in the YouTube chats, the only one. What about a condition if they change the capital to Hargeisa? What do you think about that? I'm going to say yes to that. That's my question. No, I'm asking. I don't feel like I have the right reason to answer that question. I was not there for what happened afterwards. Somalia, I was never there. But I think it's the local people that can answer that question. Do they want Mogadishu? Do they want Hargeisa? Wherever, Goro, what is the option? With Hargeisa, security-wise, it's good. But then I feel like maybe making it the capital may put a target on Hargeisa's back. That's true. Because قرحي قدام بيحوها لابد يكون يسدد حدا Hargeisa كذا. Imagine هذا Hargeisa حدا the capital. I promise you قرح بس وصل. And when Hargeisa people are not used to that, they live a very comfortable life. So why would you? I think they need to talk about, first of all, how to start basic stuff like welfare systems for dadka gaajada hayso. What about Hassanera asked an important question. What about if we what is this? If we can move the capital every 10 years, how would that be feasible? Who has time for that? Sorry, I got the. I understand his point. He's trying to be fair, but my thing is, who has time to move around every 10 years? Because I'll give you an example. The capital in Norway, you have the parliament. You have certain things, buildings in the capital that's supposed to be there. If you move the capital around, that means you have 3 parliaments, you know what I mean? So the question is, what is the point of moving? Before even talking about being united or Maina la Kalasaro, why are we trying to make Somaliland join each other? Maybe Somalia needs to work on Somalia for a while. Puntland needs to work on Puntland. Somalia needs to work on Somalia, and then we can talk about, okay, now we're on the same level. What can we do? Should we be together? Should we leave each other? That's why I've kind of advocated that as well, Rax. I've always said, I've always said this, I've always said, maybe it's not a bad idea if we separate to unify. Like, we don't, maybe like an East African Union where y'all have your thing, you don't do your thing. Somaliland does its thing, and let everyone do their own thing. That is not a bad idea, because think about it, like countries like the USSR, there's Croatia, Montenegro, all these places, the ones they're thriving, work local in. Do you understand where I'm coming from, sis? But even look at Bosnia. The best example I have, look at Rwanda. Dagal by Somalia, waste Marian, and look at them today. Why is that so difficult? No, because do you know why they decided to take poverty and use the natural resources and use to the elements. Like I've always said, I think one aspect is I've always said one thing here. Take away poverty from Somalia. Can we give that a go?
Use our natural, you know what, Yeah, like a no, Dubai no, system, no. improved education, take away all the poverty, gotcha kasar. Yep. Make sure, well, because I'm not gonna lie to you, so the million off can actually thrive off. You know what I wouldn't kayala. I come on, everyone roll their sleeves up in mission also taking up. The next couple of 50 to 40 years, we're back up. Do you We're know how actually many? functioning. Do you know that 70% of Somalia's people are under the age of 25, and out of Yes. them, so the whole country look acted, only 24% of them have a job and are hired. Mm-hmm. Why not change that and make sure Yeah, that but we hire more people and we have a system where you have a welfare system where people can actually come and collect a check a month instead of giving them food that have been in locked up somewhere for months. I hear that. That's I hear that. I think for me, working in Somalia, I've seen some of the most beautiful people that have done, small work for youth and they're doing really good. And then I've seen some of the most weirdest human beings that will talk about tribes. And I've come to learn that Somalia is very different in the way we think. And also because of the trauma that happened, it affected people differently. But the first thing we need to do is make sure that we have a clean, like the people are clean, that are actually working in the government. When I say clean, I'm not talking about corruption only. I'm talking about like they don't have a war history. You know what I mean? Soldier behind. There's so many things. That's gonna be possible then. Well, then that's hence again. With you know, شركة كأورتي said that تاجنت هاي تدخل قربها. Then don't you think that's a diaspora sort of thing to step in? But the problem with diaspora is, and I'm a diaspora myself, the problem is sometimes we come with a savior complex. Say that. You elaborate. You want to break that down for me? I've seen in my work where people come with the savior complex of I'm coming back to Somalia to save some people. But the thing is, these people don't need your savings. They need the skills that you learned abroad to teach them so they can use it. But if you're coming with the white man mentality of I'm saving these people, then has menza. These are what gagi, whatever it is, you know what I mean? But you come with the whole I'm better than you, I'm gonna teach you, I'm gonna show you something. You can never do that. You have to sit down with locals and get to understand why is a taxi driver earning this much an hour? Why is someone doing this? And how the prices in Somalia, you've seen this, they go up quick. Somalia, they go up quick. They go up. And we need to stop like Khadka. Like if we can actually stop Khadka from coming in and try and have a safe, healthy lifestyle where people, use money instead of using money on qad family go there and talk I think that would be better. And there's a lot of businesses in Hamad that are taking off, that are doing very well, but they're for the minimal group, they're for the diasporas. They're not for the rest of the people. And that's the problem in Somalia. In Africa, the problem is we have this thing where you have classes. There's certain things certain people can afford. It shouldn't be like coronavirus. How many people have been let off their jobs, but they don't have a safe system to go to? No, they don't have that kind of UK. And I think one of the things Hassan was going to do was he was going to implement some type of welfare system. Oh, for the that's a bit too. Who knows? All of you think that's a bit too early, though. I think it's not. It's how would that work, though? A welfare system. In Norway, they had one of the best welfare systems. I don't know if you know the story about Norway, but Norway was poor until 1969. Like poor. When I say poor, I mean that's and then one day some guy found oil and they started this oil fund where the money goes to the oil fund. You don't touch that money. You use that money to invest. On the other side, there are other money. So the welfare system is a place where we all pay tax. And that's the tax you use. So it's less money. Operations were free, but I mean like if you go to the doctor, it's like £10, £20. Yeah. And then if you get hurt, they give you 60% of the salary that you usually get for 2-3 years. They give you medication. Somalia, if they could help that we get that's what I'm saying. That's what I'm saying. You know when I said like a template that I use, like for example, is like
There's a country that no one pays attention to, and I've realized no one even bigs up this guy. Is Botswana. No, Botswana, wallah. I don't know that much about Nation. Botswana. You do your research on Botswana. I'll send it to you. Yeah, I'll send it to you. Yeah? That country basically fixed up in the last 50 years. Yeah, and I imagine this. It started off with 22 people that are only educated, and they made the country from the poorest, one of the most GDP-wise. They're kicking certain European countries' asses. And guess how they did it? They naturalized. What's it called? They naturalized every single resources. What cake or you get where I'm coming from? That's how you're saying about Norway's template. Yeah, and I think Somalia, the South Bahani, some type of system where you're actually off Somali Batai, Korea, you and your family, maybe infrastructure, Megala Dissa. You get where I'm coming from? Like and check out honestly one person. This is why we got voted as well, one of the number one corrupt country in Africa. We beat Nigeria, Melabodan, as the number one corrupt country. We all need to get rid of all of this. Yeah? Somalia is on top of a lot of countries, but I think one of the things that hit me now is one of the biggest favors Khaira has done for Somalia is the debt is relieved, because we had so much debt that it was ridiculous, to be honest. I think now they have a chance to start over. Now you have a chance to actually not just take lag from people. Maybe you should find, and if Somaliland and Somalia, whoever it is, invested their money instead of putting them in their own pockets, I think they would have gotten a lot more further. And even now, there's a lot of youth hubs, a lot of youth businesses coming up. But the problem is that while some local kid have been saving up for a year, and when he's ready to open his business, I've heard this complaint a lot where youth got they come back 6 months later and they start the business the local kid told them about. And this happens in every region. And that's a big problem. Even in Kenya now, Adanka iskale all the startups. They use Kenyan faces to sign on papers, but Adan by iskale. Why is it that Africa that we allow Adankan and it's just one of those like you give them safe pass. Somalia, they give you safe pass. I know. I saw that. You know, when I was like, with me, I was just a bit of a loose cannon over there. But I was watching a lot of, the NGOs, and I'm just seeing like, but again, that's Adam privilege for you, innit? That is Adam privilege. Adam markay la socdaan shaqada. Raaqiya ma fiicanta kala at the airport, and I'm like, you never treat me like this when I'm by myself. What is going on? But then you look around, you're like, oh, Adam ba la socota. Oh, that makes sense. And I think a couple of more years, if they move in the right direction. But for me, Farmajo gotta go. He gotta go. Oh, I know he gotta go. A lot of people are saying that, but then again, hence, if we say Farmajo's gotta go, who's gonna be replacing Farmajo? That's the thing. I think we need to look into the local young youths that are in politics. There's some of them. There's few I know that would do a really good job. Yeah, but they got the sama'ad and the know-how and the tenacity to deal with They all do. of that right now. They do, but what they don't have is the money to run for president. Does that make sense? It costs money. They don't have that kind of money. No, but why can't a person like that actually just? Okay, I understand with the money aspect here, but what about like using such tools as social media to get your message out there? Because really, truthfully, half these people you're maybe talking about, I don't know none of them, and that's just me speaking, and I'm into my geopolitics. So imagine the rest of the country. Who knows these people? Where are they? How come some even like I can only name three, 4 politicians right now. I know really. They have some. They do, but the problem is, let me tell you something. Social media is not the ones voting; it's all they are. I know, but then again, if you get your message out there, like I'm saying, where is youthful politicians? I'm not seeing youthful Somali politicians. Except for Gorbachev, I can name you dozens in our places, in the diaspora, but back home, someone that's in the early 30s, late 40s, I couldn't name you one. And why is that? It's a lot of them, but they choose to not be public. And I understand why. I studied politics. I thought I was getting involved in politics. But then I went to Somalia for 6 months and I said, nope, I'm not getting involved because it's such a dangerous environment and you become someone you're not. And that's the problem. A lot of diasporas go to Somalia and they change. You change
the religious part of you. You change a lot of. There's a lot of things that you do you would never thought you would have done if you look back. If you're an honest player, you won't get that far, and that's the problem. If you're honest, you won't get that far. So a lot of these kids choose to start their business and do other stuff instead because it's easier. It's an honest place. Politics, which is wrong. But then even women, why can we not have women in the parliaments? Why can we not? Musabihi promised that by next election that there will be 18% of females MPs. I don't see any. I see only 2 ministers. And that's the problem to me. No, but okay, let's get down to this, yeah. Because I've been accused of my show of being a bit of a male echo chamber, bit of a man cave. Who do you blame? Where are the striving women then? Do you blame the women that are not stepping up to be more politicians, or do you think that's got more to do with the religious aspect as well? Because we do have to remember we are Muslim, and there's certain things that we have to uphold. But most things we do, our women are. Where are the women? Are they suitable enough women to actually be representatives? That's another thing as well. Because I don't really feel that. Because I see. Sorry, bro. Let me just there's another aspect as well. I see, because you're a woman as well. Does that mean that you made the grade just because you're a woman? I think a lot of females want to be in politics, but when they see all their doors being slammed by men looking at you instead of looking at what you're saying, it's sort of like, why am I getting involved? Why do I even want to be in politics when no one listens and takes what I'm saying serious? And the other thing is, we don't have a female president. We had a female candidate, and she was, people went after her on social media, dumar wa khalad in politics, why blah blah. So now we want to talk about deen when we talk about dumar. You don't want to talk about women. And I think a lot of females are scared because what is the point of trying to be part of something you know you're not going to do? I'd rather be in consultancy stuff and NGO world where I'm actually welcome. Yeah, no, I hear that. Assalamu alaikum, Yonis. Wa alaikum salam. Hi. How are you doing, Wallah? Welcome to the panel. I'm good, alhamdulillah. Raghli, just to pick up that point, yeah. Okay, cool. If every female is gonna think like that, then yeah. And you are a female politician, what? That's a bit of an oxymoron, isn't it? Like, no, but again, that's not throwing out the problem. Go ahead, Wallah. I'll give you an example. That's the society we live in. Because if you speak up, I'll give you some of the quotes I've heard. Go and have kids. Who said I cannot be a politician and have kids? That's true. But and then if you say something that actually makes sense and you're educated, this is not a scene for females. They don't make females. Shouldn't you use that more as a tool to, like, shouldn't you use that more as a tool, as more of a fire to get more somewhere? Got that obstacle as a female. Shouldn't that make you more tenacious and more grit to get in instead of complaining? I think so, but then looking at how Saada Ali was killed, looking at how other women that I know have been, harassed, it's like a risk you're taking. And I think a lot of people think twice before taking that risk. And I also think the question is, like someone just asked, can a woman lead in a Muslim country? Yes, a woman can lead in a Muslim country, of course. Look at, there's so many countries in the world where a woman is leading. And it doesn't necessarily mean corruption or but whatever people are scared of. Women are allowed to work in Dintena, and women are allowed to speak up. No one said that Dumar Bata, shut up. I think that's the problem with a lot of Somalis is we pick and choose what part of the religion we take. Hadda, I promise you, if there was more females in every parliament in Somalia, some of the outcomes would be very different. We give females positions like Minister of Environment because we think they don't know how to, run Ministry of Defense. So we just give them a small little job to do so that people know we have women in the... Why cannot a woman be a foreign affairs minister? Why cannot a woman be, Minister of Defense? There's females that are educated that know about the defense system. I think that's what... No, but sister, at the same time, again, like I don't mean to disrespect, and
I don't want none of the sisters to be jumping on my throat. Like I've been getting a lot of hate by the sisters I'll recently. give you No, but like again. Oh, sorry. Before I didn't even get to make a disclaimer. Any point of view that's not mine, I'm not accountable for. I usually do the Rax. I do a disclaimer before I start a show. But sis, like I said to you, Rax, yeah, what do you think? Yeah, but again, just because you're female, does that cut you for the job as well? No, but that's where I'm coming from. Are there enough females, for example, to actually fill them roles? Yes, That's the there is. I know some to be. amazing. I would like, well, I don't know. I don't know Somali female general, because if I'm gonna put someone in as a ministry of my defense for my country, you get where I'm coming from. Yeah, I expect a little bit of military background from you. And how many military general sister Somali women are there? For There is example, not that many, and there's a reason for that. How many Somali sisters get involved in the military? Because even in country like Norway, there's not that. There's people that feel uncomfortable being in the military because of this whole aspect of you being a female, being in yeah. a locked room and a place full of men where things can get off-heated. And that's the thing. Men need to understand. You need to respect your women. Yeah, but again, well, I think you're missing the point again. You're saying right now, Rax, you're just saying, oh, why can't females actually lead the play or do this, do that? Yeah, but like again, I need to see more of criteria, because I feel like again, I'm not gonna hire, like example for a cabinet right now. Yeah, well, I'm not gonna hire someone just because you're female. No, We're looking at education. equality right now. Education. Yeah, you should look into a man and a woman and who has the most education, who has the most experience in that field you're hiring. If it's a woman, then it's fair for you to hire a woman. If it's the man, then it's fair for you to hire the man. But don't overlook the woman and just hire the man because he's a man. That's what I'm trying to say. Like, let's play this game fair. If I apply for a job and you apply for a job and we both have the same experience, then do an interview and then you see which one you actually think fits for the job. But don't, like, for example, interview you only because nimbatay Khalid palugurado wala gugaranaya. But then the woman is like, oh my na dumar batay. And that's the thing. I feel like I'm not justifying by saying just because she's a woman. I'm saying look into her background. What is her experience? What education does she have? No, but then again, the aspect of the angles I'm coming from is like nowadays, as society is more tend to cater for women more. Should you just get merits because you're a woman? Well, and I see like the whole world. Oh well, yeah, women need to. Well, okay. Like for example, let me give you a little example. Like we as a nation were the first. Actually, I actually pride myself on this one. Yeah, we were the first nation that actually had a female solo pilot, jet pilot, flew across Africa for herself. So I feel like we don't even oppress our women. Yeah, Amina, we were actually the first woman. Was a Somali woman that drove planes. The first female pilot in Africa, basically, was a Somali woman. So, like I'm saying, again, we do have women in our military. That's something to be prideful. But just because you're a woman, and nowadays in this society, especially that we live in, should feel like you should have your cake and eat at the same time. And I feel like nowadays a lot of females get away with that. I think that's because how society has become. I'm not saying it's good or fair or anything. It's because of the way society have come to right now. Because women are stepping out of the shadow of a man in general. And that's no problem. Look at Amina, you have other very strong females that have done their own things and they're doing wonderful. It doesn't mean that they get involved in politics. But there's people that are actually women interested in getting involved in politics. And they work in politics. But because Dumari, they don't get the same respect as a man does. I don't think so. I think like you got to earn your respect. But you need to earn it. I feel like you got to earn your respect. Like Amina, like she's the first African woman. I agree, you gotta earn it, but I'm saying even when you earn it, you don't get it. That's the problem. Even when you earn it, you don't get it. I don't know, man. I feel like that's an excuse, Wololo. I feel like that's an excuse. Look at the world now. Somalia, I don't really do excuses. Especially Somali speakers. Well, I feel like that's an excuse. Maybe women need to get away from that excuse. Oh, that mindset. I'm a woman as well. Maybe that's the problem with the women. That's individual. That's everyone. Whoever wants to get involved, for example, in politics, that's something you need to think about. How do I approach a world full of men, and how do I just go ahead? I think for me, the reason I have a different picture is I grew up with only men. I was the only female in my household.
So for me, I've never had a problem with taking space. I've never had a problem. I'm telling you, if I want to get involved in politics, I would. But for me, it's more of a, can I do more by being involved in politics? No. I can do more by working on the ground. Somehow, I'd rather be on the ground. No. For me, I hear you. I can. I hear you. But I hear think the you. problem is a lot of men, this is what I've seen, for example, in Norway, a lot of Somali females are very well educated. A lot of men don't choose the education route. So you come to a world where you have females that already have education. They choose to stay home. They choose to take lower jobs because the man is not supposed to, And then when you look into politics, there's a lot of females that have the education, but because of akhlaq, shod, whatever, they think, you know what, I'm just going to work as a civil servant. And I get involved because so what they do is they just take a seat back, and that's individual choice. That's not an excuse. You have to think about the individual. I think women now have to come together and understand, okay, you want to change Somalia as a woman. How can you do it? And what is your best avenues as a woman? Is that what you're saying, Rax? Yeah. How can you do it? And maybe start thinking outside the box. But then again, it comes to that whole thing as tenacity. I say certain women, especially our women as well, mashallah, they're very tenacious. That's one thing. But that's what I think. Maybe that's what you need. And sorry, Hassan Jara, I know Asli, it's not Amina. We were calling her Amina. We apologize. But at the same time, I don't know. Maybe I don't know, man. I keep seeing girls using that as an excuse, as a contract. Oh, it's because I'm a woman this, woman that. But how are you gonna have equality if you're not really to be that talent? If you're yourself, you're saying that's an individual choice. Who do you blame? You blame that individual for not stepping out with that play. If you can do it, why not? That's what we're both saying, right? I think if you can and you have the means, you should. And it comes with a lot of responsibility, number one. It comes with a lot of fighting, because getting through that door is a big fight, but you have to be willing to do it. I hear that. Jonas, my brother, you've been quiet, and a lot of the people in the chat have been saying, what's Jonas's opinion? Hello, you still with us? Yeah, hello. Yeah. Yeah, so like in regards to sorry, what was the question? More women into politics in Somalia, and getting more women into it. And what's your thoughts on Khairia and him being demoted? Yeah, I heard that there was like a vote of no confidence for him, which was quite surprising. And I was also surprised that there wasn't any vote for the president, just the appointed president, should I say, in regards to his vote, in regards to his confidence in office. So I found that quite interesting. I heard that also that there was like after the whole incident occurred, after the whole incident occurred, you had the deputy prime minister being promoted to prime minister essentially, which was what's his name, Mahdi? Is it Mahdi Guled, isn't it? Yeah, so he became the prime minister. Then there's a lot of people being being like Qabiyanas and stuff like that, and questioning him, and essentially it's quite bad basically, But yeah, so many people are saying that they were less optimistic due to the fact that the political situation there is very there's a high uncertainty when it comes to the political system there. Why do you think that is, Jonas? Why would you say that? Why would you say that? Because there are people that are not elected, and there are people that have been appointed. That's the thing, you see. That's my view, basically. And so do you think the one voting system can work down there? Do you think one man, one vote? Yeah. To be fair, yeah, I don't know about the Somali politics. I've begun to learn about the Somalian politics, but when it comes to Somalia, it doesn't have the one. It does have a one man, one vote system, and many people vote. Many people want that system to be applied into the electoral process, but it's not being applied. It's just somebody with a mandate, being appointed by I think it's the Parliament or something like that. Yeah, the Parliament. And the citizens don't even vote them in, which is strange. Yeah, that's awfully strange. That's why I feel like Musa's got more of a leverage
Because he is the people's president. Well, yeah, to some degree. But if he was going to be running for president, if he was going to run for election tomorrow, I hardly think that he'll probably win an election in SL. And Musa Yeah. himself, right now. Yeah, I don't. Like when you look at the whole economical situation and when you look at the political situation there, I don't think his base basically consists, the majority of them were people from the Eastborough area, and the other one was from the West Highgate area. Pretty much people from the Eastborough area, essentially abandoned him. And you got some people in West Highgate area that are divided when it comes to supporting him. I think a lot to do with the divide is the fact that allegedly he was stealing people's lands, homes. I heard that recently. I heard something about Musa recently that he was actually stealing lands, but again, that might be speculations. But it's true though. There's actually substantial evidence to suggest that he was committing land theft. Okay. Yeah. Okay. So that's the divide basically. And I heard recently that there were allegations of a theft of $90 million or something like that. Wow, 90 M's. 90 million. Jeez. Yeah, 90 million like that. Yeah. And and then there was apparently there was a sultan in Barbara or something like that. Saying that he was making. I think he was saying that I think he broke the news saying that 90 million has been stolen or something like that. They were speaking Somali, but I don't understand Somali, you see. But yeah, there's something. Yeah, it was something to do with 90 million, and it was basically HJ and HA. They were blaming each other over the 90 million. And I thought basically, it probably could be, Hegel probably took the money and ran away with it. True. We gotta look at them aspects. But what did you think, Jonas? Politically, if I ask you this question, Prime Minister being demoted, what type of signs and stuff does that send to the rest of the international community? To be fair, I don't know about it. It shows that the Prime Minister is incapable of basically of operating in a political office. That's what I think. I think there are people that are questioning his perhaps his efficiency, his work ethics. I was surprised, like I said before, I was surprised that he got grilled, but the president didn't get grilled. I don't even know if the president got grilled or not, but I think he took the brunt of it, Prime Minister. I think he took the brunt of it, and I think the way he handled it was, was dignified manner. So I think many people were saying, well, there could be like a conflict in the capital or something like that, and but that was pure speculation. But I think that to be fair, I think when it comes to the whole political system there, it's like the weather. It's like the British weather, essentially. It can't be trusted. Yeah. It cannot be trusted. Brother 123, are you with us? Is that Abdi Samid? Hello. صاحب Abdi Samid ورا والله. الو Hello. في انا سيتها Hello. Alhamdulillah. سيتها اولا We're good. Nabad. How you been, brother? الله What do you think about اوكي والله Khaire? The situation about Khaire. What do you think about Khaire? السلام عليكم. عليكم السلام. brother. برو One way. خير والله بحنا Algo عشي. الو Hello. صاحب adigu waxaa lagu bilaaba ma garatay arrinku wuxuu adigu khilaaf hoose iska jiro ma garatay laakiin arrinku wuxuu banaanka usoo baxay arrinkii dhuusamreeb Yes, I was saying that. dhuusamreeb baa loo diray because waxaa jira intuusan dhuusamreeb aadin wuxuu shir u qabtay wasiiradiisa waraaqay soo saareen ay dhahayaan doorashada ha lagu qabto waqtigeeda ha lagu qabtana waa micnaheedu waxa waaye doorashadii qabiiliga ee hal aad oo dadbaneed madaxweynaha iyo baarlamaankana waxay rabaan qof iyo codna maaha si saxda qof iyo cod maaha waa qabiilkii oo code ah qabiil kasta hadda code buu leeyahay hadda qabiil kasta code number ah buu leeyahay kursigiisii so
waxaa meeshii laba oday ay soo dooran lahaayeen unbaa waxaa la geenayaa qabiil kasto meeshuu ku badan yahay baa la geenayaa qabiilkiyaa soo dooranaya still qabiil waa laakiin still democratic qabiil ah waano okay so system qaabso waxa kule ari Cabdisamed ari waxa taagantahay qabyaalad hamo meesha laga eriyay ninka how may walalo yes waxa isku khilaafeen maxay isku khilaafeen walalo anigu aan gonna come back hold up the panel go ahead walalo wax khilaafay oo minka ah waxa waaye doorashada formkeeda soo had garatay ma doorashada formkeeda madaxweynaha wuxuu rabaa qaabkaas qof iyo codka ninkan wuxuu rabaa doorashada dadbaneed marka xagga loo diray wuxuu asagu la heshiiyey maamul goboleedyada waxay rabaan ayagu doorashada dadban because doorashada dadban saameyn bay ku yeelan doonaa ayagiiba isku mowqif noqdeen farmaajo markuu hor diray kadib diyaariya loogu talagalay uu hore usii diyaariyo kadib madaxweynaha ka daba tagay arrinkii adigu madaxweynaha hadalkiisii markay doodeen haddaa video daawateen wuxuu leeyahay anigu ma go'aamin karo talada waa inaan ku celiyaa shacabka oo talada aan ku celiyaa baarlamaanka marka madaxweynuhu uu ka soo hormaray imaanshuhu imaadana waxaa bilowdo baarlamaankii codka bilaabay 7 daqiiqo iyo 25 sekin baa codka lagu qaaday oo lagu riday 7 minutes waa impossible hore kama dhicin xataa muuqaalku wuxuu leeyahay inta rabta gacmaha taaga hal mar ay taagayaan tajiya inta rabta hala tiriyuu leeyahay kale 8 qof aa diiday 170 waa codays marka it's potential because baarlamaanka uu diidan yahay arrinkan baarlamaankii madaxweynaha gooniyo isku aadeen aqalka shacabka gudoomiyahooda madaxweynaha iyo aqalka sare ku-xigeenkiisa xaggan waxaa israacay aqalka shacabka ku-xigeenkiisa iyo aqalka sare gudoomiyaha koowaad iyo khayraha israac marka hadda waxaa maqlayo anigu wadanka ma jooga laakiin xataa aqalkii qof kasto khayra ku mabda ah waa hawaday ku cun rabaan ahayda walaalaba again ninkani anigu waxay la tahay ninkani farmaajo wuxuu ka baqanayay yeah the links in the chat CD 129 Oko Ahmed Guri the links in the chat jump on my brothers and my sister CD we don't even know if you're a girl or a guy yeah so we got a new panelist coming on Ahmed Guri yes Ahmed Guri wallah assalamu alaikum خير والله صادوا السلام عليكم صورة خير someone's listening to YouTube please hello السلام عليكم hello CV yeah I can hear yeah السلام عليكم والله صادوا man how are you yeah good yes how's everyone yeah I'm speaking to the one guy CD new brother on the panel yeah okay welcome Allah oh namaklas walalo yeah bro yeah what's you guys thoughts on Khader honestly do you wanna go first or yeah you guys I'm gonna come back yeah hold up the panel Ahmed you go first my brother okay we know what with Khader to be honest I have to say like he done some good things but musuqmaasuq badan horta uu sameeyay and the way he was taken out taasna khalad bahayd like how can you get taken out in 7 minutes without any like nothing that didn't make any sense to me at all yeah that's okay so my thing was wallahi if he was kicked out like the way he was kicked out was just so messed up he was 18 it was the people that kicked them out they were bought out as well do you know what I'm saying exactly why would they like anyway personally I think this could be a good thing in it because if you think about it Khader knows stuff on them as well innit? Yeah. So like it could turn out to be a good situation if you know what I mean
Well, you know, it all depends what happens next, because that Mahdi they appointed, he's only going to be there a few months. So they said they're going to put him in there for a month, then appoint another guy. But then for March is there till February 2021. It don't make no sense. Yeah, well, this whole situation is my messed up, bro. my bro hadda waxaa socdo shirar xataa waxaa imaaday qoorqoor waxaa imaaday hirshabeelle ninkii haystay waxaa isku imaaday odayaashii oo qabiilada so farmaajo waxa ay raadinayaan waxay tahay ma aha ninkan waxa la yaalaha loogu buriye ma aha waxbuu sameeye waxaas ma aha wuxuu sameeyey waa lasula ogaa waxa loogu buriye waxay ahayd different ideology baa timaatay oo ah ninkan hami waxaa galay inuu socday oo president uu noqdo baa galay so sida kaliya uu ku noqon karin waxay ahayd asigu wuxuu heshiis la ahaa wuxuu la ahaa maamul goboleedyada haddii doorasho dadban la aadana awoodda waxaan lahaan doono awood badan saameyn ku yeelan doono maamul goboleedyada so halkaasuu kalsooni ka haysta so farmaajona ma rabo in la aado taa dadban baarlamaankana ma rabo so farmaajo danta waxay ugu jirtaa in qaabkan hadda la ansixiyey oo dastuuriga ah ee doorashada qofka codka ah in la aado halkaas horta differencega imaanaya kadib marka halkaas ay taagan tahay hadda farmaajo wuxuu raadinayaa nin saan jeclahay dadka maaragtay muqdisho degan haddaad taqaanin mucaaradka u badan mucaarad xoogaha ay ku kalsoon yihiin mucaarad ku kalsoon yihiin haddana ah qabiilada foorka ah weliba maaragtay hawiyaha oo hayn kara oo barnaamijkan hadda xasilin kara siyaasadda kow midda labaad ah station two years ku dari kara at least ximilatay soo jeediso ah 1 sano iyo 3 bilood nin intaas qaban karaa la rabaa ma fahantay hadda that's why hadda mursal gudoomiyihii waa lasoo diray gudoomiyaha wuxuu u imaaday mucaaradka shir buu maanta la lahaa farmaajo wuxuu doonaya 2 sano ku darsado Yeah, I was just going to say that. It was the extension, the term extension. Exactly. That's what it was about. So, maya, Xalimirey way hadashay baarlamaankii hore kii 10aad kii 10aad baan mar amaleynaya waxay tiri anigu doorasho qof kuma cod iyo doorasho one vote one man kuma qaban karo inta hartay waxaan u baahanahay wuxuu very so sideedeeda waxay dhahday ayadu waxay tiri bisha 10aad camal baa qaban karaa marka 6 bilood extension ay rabtaa 6 bilood markaas u dhimid 2 sanad weeyadu so waxay tiri intaas rabaa mucaaradku way diidan because mucaarad extension 6 bilood ma rabo inkastoo dooradii Sheekh Shariif wuxuu ku darsaday almost 8 bilood tii hore xasan cali kan xasan madaxweynihii kan ka horeeyay wuxuu ku darsaday 6 bilood isagu ma dhibka keenayo in 6 bilood lagu daro dhibka keenayo maxay tahay maybe ayaga isdhahayo kuma soo laaban kartiin oo dan uguma jirto ayagaba because mucaarad isma dhahayo anigu isma liid dan uguma jirto laakiin doorasho badan bil aado effort ku waxay saarayaan qabiil ninkas qabiil buu ka imaa look ana waxa la mid ah sheegaya Farmaajo when the actual voting thing happens and people like Khaira could run for president as well. If you think about it, Farmaajo was kicked out from being a prime minister as well. Like, the same, it could happen in Khaira's favor, and he could actually be the one to fix it all. To me, Farmaajo was way more corrupt than Khaira. Khaira did way more stuff than Farmaajo did, fam. Like, you think about it. But then Khaira left too easy, didn't he? That was a bit dodgy. So, how's that? هو واحد شكله مقتي سمى خير من العقبه لسي سيدو ماشي no I thought that kind of like yeah bro maya two conspiracy hadda socoto two conspiracy waxay in ninka uu la og yahay hawsho oo heshiisyo hore la soo galay maybe sorry Abdislam Raqiya did you say something I just said that you have to remember the president signed off that's why he resigned he would have never resigned if the president didn't sign Farmaajo warqadu xaloogi after 20 minutes or 30 minutes he signed off that's why Khaira left because it would be everyone voted against him though ma ceeb bay ku noqonaysaa haddana resign galeen marka MP he's forced to so he had no choice but it's a bit strange isn't it Raqi how
they decided it so quickly, and Farmajo signed it quickly. It's a bit suspicious to me. Yes bro maya hadda xataa Like baashu just before the vote as siyaasaddu well. Just before the vote. hadda horta intii la yaqaan way dhaafto ma garatay dadku waa wareersan yihiin xataa ma garatay xataa mucaaradku waa wareersan yihiin baashu horta waa qasan tahay internetkina waa la jaray internetkii the next day ba internet la jaray waxay dhaheen waa dabeel baa dhacday yeah maya horta waxbaa jiro wasaaraddu way hadashay dadkii keeni jiro oo ayagana shirkad baa keeni jirta way hadashay dhib baa jiray la yiraahday haddana warar la maqlaayo waxaa la yiri adigu si temporarily hadda u joogaa laakiin maybe muddo gadaal in laga xiro marka horta waxa dhib keena waxay tahay why madaxweynuhu hal sac ka yar kadib markii laga qaaday aqbalaad buu soo saaray ninkaana dood kale muusikeen wuu aqbalay haddana wuu disappear gan wax kale muusu noqon madaxweyne kale isku muusu soo sharxin xataa maaragtay waxaa hadlay qabiilku asiga kasoo jeedo markii koowaad waxay yiraahdeen madaxweynaha ku fiicnaa waa ku taageeraynaa yiraahdeen xilka qaadadii uu ka qaaday qabiilka hadlay khayr waxay waa ku taageeraynaa waa ku taageeraynaa in laga qaado xilka waxayna soo jeediyeen marka adigu niyo way waalatay dhibkaanoo dhan base on waxaa weeye maagaratay doorashada foomkeeda xataa waxaa hadlay moogtahay kuwan PC beesha lixaad waxay tiri ayaduna cambaareen iyo waxbay soo jeediso hadda xataa madaxweyne ayagay isku dhaceen dowladda ayagoo isku dhaceen dowladda xataa ayaduna waxay tirahdeen madax banaanida waddanka arrimaha masiiriga waa u madax banaanahay marka meesha waa wareersan لكن هل السؤال أكو حسن I want to ask you bro a question so who's taking Farmajo's position who's what who's taking Farmajo's position Khaira Khaira's position so what do you guys think of his characteristic then do you see that he's capable of running the country no Khaira's got potential but the only he's got potential but yeah exactly with him his reputation is a bit tainted because bro dibka jira waxay tahay Khaira yes player weyn oo ahaa uu hadli jiray madaxweynaha ma hadlo waxa ogaataa Khaira istiraatiijiyada filla Soomaaliya waxbuu ku lahaa laakiin main ma ahayn because hadda Soomaaliya hadda ogtahay waxa joogo madaxweynaha waxa ku hareeraysan niman istiraatiijiyiin oo maybe hadda loo sheegayay ra'iisul wasaaraha laga dhigayaa oo hebel buursada ma la yiraahdaa oo wadamo xataa istiraatiijiyadu ula soo shaqeynaya afar wadan buu soo shaqeynayay niman buu horta haystaa oo la taliyaal ah waxaa jira nin kale oo silent killer asagana Fahd Yaasin yiraahdo oo haysta sirdoonka waa ninka isku xiraaya qadar Soomaaliya Khaira good player wahaa matala I'm hearing he's dangerous that Fahd Yaasin I'm hearing he was up to a lot of dirt yeah, he was very dangerous he's a corrupted guy sorry go ahead Rafael I said he's a corrupted guy that gets to go that guy is not good for Somalia definitely Rafael I agree yeah a lot of people haven't mentioned his name everyone's saying that he's up to a lot of dirt and plus Qatar as well Qatar is behind a lot of destabilizing a lot of countries Qatar is the one funding Al-Shabaab people don't realize this and the same here I blame them as well they're behind a lot bro they're playing a double game in one hand Shabaab al-Aqsa on the other hand mataqaana waxay leeyihiin Soomaali dowladda caawinaynayo so dirty game qof kasta dirtiga ma aragtay dheeli gameka ma fahanti waa aniga ma aaminay wala Mareykan wala EU because hadii qofkii waxa 7 sano ka hor waxa dhacday ma xasuusin diyaarad baa ku soo dhacday Soomaaliya oo Mareykanka leeyahay aan jeclana qaab oo meel shabaab ay leeyihiin ku soo dhacday ina maqasheen ma jirtaa no door maray ku soo dhacday حتى drone ku dhacay the drone is talking about drone ما diyaarad xamuula فك helicopter ما diyaarad caadiye xamuula door hal mar ma xataa door mar bay xataa meel kale kuma sadeen intooda waxay ku dhaceen meel shabaab uu joogo dadka marka wareystidna
waxay ku leeyihiin waxa black money-ga way ka ganacsadaan shabaab oo dadka u taga lacag bay ka siiyaan black money intay ka keenaan marka hubka yaa siiyo That's a qadar. That's wallah. I don't qadar by but someone's got a mute. Can someone mute up? Someone's got some ma dodgy tahay mic. aniga xalane everything is xanale waxaa joogta tiib maraykanka laga leeyahay hubka oo private ah 150 dowladda xataa way sheegtay dowladda hadda maalin hore baarlamaanka loo keenay 150 maa la yidhi oo aan laga warhayn waxay qabtaan oo canshuur badankooda laga qaadin Bro, I got a question, yeah. Do you know what someone earlier in the chat asked? Not asked. They said Khaira was being, you know, backed by the Qatar. What do you lot think about that? Or is I think a Qatar lot of just them. on the government side? I think a lot of people. Qatar has got Yeah, his hands. definitely. That country's got their hands in a lot of destabilizing them. A lot of that region. The Yeah. Middle East. Yeah, Qatar. but yeah, but they recently they backed. You know, when Saudi tried to offer Somalia the what was it, the deal, and they backed Qatar instead. That was recent. So why would they just randomly go behind and just go with, you know, the prime minister? I don't even know if it's true, to be honest, but I heard someone say that. Innit? Well, then maybe they went. They paid. Maybe they paid him off to. Yeah, there's like 30 million. I don't know, something like that, bro. bro labadooda firi waa anoo hadda ku dhahay laba shay oo laba dara mid dooro oo hadda miska aan kuu saar labadooda kala daran yihiin Okay. Medrona raacna. Sacuudigu wuxuu soo overgareeyay 80 milyan inaa markii aan dhexdhexaadnimada qaad neutral ka qaadanaynay 80 milyan ahayd inaa xiriirka u jarno ma fahanti kadib dowladda neutral dowladda neutral qaad anagu ma dhexgaleen firi neutralnimadu ma aha waa ka aamusaya dantaada waa wadanaysa hadda labadooda xiriirka uma jirin laakiin laba qof dee walaalaha xataa midkaan baa saaxiiba laahay kan kalena waa inaa saaxiib la noqdaa because walaala yihiin maaha because labadooda saaxiiba waa la noqortaa laakiin mid baa khaas noqon kartiin inkastoo aniga aan taageerinba ma fahanti I think the best example, you know, the best example for that, yeah. Egypt and the best example for that. Now, the best example for that one is Oman. You know, Oman is one of the best at that one there. You know, staying neutral. Yeah. They done to the car. They weren't, or they were. No, they're the best. They're the best at, you know, staying neutral. And yeah, I was gonna say they don't really have any like alliances like that. No, and they're aligned with everyone as well. They don't have alliance, but they are aligned with everyone. That's smart. because haddii alliance mid haddaa la noqon midi kale cadow baa loo arkaya hadda kaba soo qaad imaaraadku wuxuu yiri wuxuu noo overgrey ma aqaan inaa maqasheen wuxuu overgrey wuxuu yiri suqadru gacanta ku hayaan iyo midda jasiirada yar u dhow dhinaca Somaliland wuxuu yiri dagaalka Yemen soo galuu yiri ciidanka Soomaaliya dagaalka Yemen ha soo galaan aniga fiir bar aqligiisa waxaan la yaabanahay isbitaal uu ku leeyahay isbitaal weyn oo Muqdisho uu ku leeyahay buu yiri waa furaya free health ina waxa ugu dhigaya dadka Soomaaliyeed waa laan wuxuu yiri waa Soomaaliya waa inay claim sheegataa suqadra si aan ayaga gacanta ugu wareejiyo kadibna dagaalka soo gala horta sokoji yaskale originally I don't know laakiin hadda Soomaaliya way sheegtay suqadra waxa iskala Yemen ay dhaad way hadlay arrimaha dibadda hadlay would you get Sokotra back though? Or no, dadka ku nool iska lehna bro. Yeah. Dadka ku nool haday Soomaaliyiin xataa way is dhalan rogeen oo inkastoo Soomaali u eegyihiin sawiraan ka arka video YouTube-ka waa iska anagoo kale laakiin de waa dad dhalan rogmay ma garat haday xataa No, but why do you need Sokotra one? Like, don't tell them to yeah, that's what I'm saying, bro. That's what it's like this Ethiopia thing. You know the video you did recently about the Ethiopian the dam video. Yeah. Like, do we need to get involved in that, bro? Wallahi, do we need to get involved in that? I agree. We don't need to get involved. That's what I'm saying, bro. We don't need to get involved. Really then again, all right. If I ask all the panelists a question on that one day, yeah, that dam, would it do justice for us? Yes, if we cut the right deals, because that dam could power 600 million homes. Bro, we just lost the prime minister. Wallahi, we're not in a position to be like getting into this kind of political affairs, international affairs. Like,
Yeah, and I hear you, bro. I I hear agree you, there because what, wallahi, it's but too what would you say risky. in the long run? Ahmed Guri, CD, Raqiya, Yonasan, 1, 2, 3. Yeah. What would you say in the long run? Should we not stay out of people's affairs while we're getting our affairs on check, or at the same time, Yeah, but should we how alliance would it at the same benefit time? us? What is the benefit in us? Like, is there any benefit in us? Like, even choosing either side? Like, what is the benefit? I don't get it. how saaxiib midda kale hadda maqashay Iran waxaa la yiraahdo article soo baxay Washington Post ma aqaan waxay leeyihiin Iran ciidamada al-Quds waxay ka falgalaan Soomaaliya Muqdisho Yeah. Iran waxay maaragtay ka howlgashaa ciidamada al-Quds ee Soomaaliya What does that Why mean? like Wallahi, Somali ga xun. may walaalo Ingiriis ay muhiim sheegay. why maxaa noo keenay wallahi ma aqaan laakiin sida la sheegay wey article Mareykanka laga leeyahay ayada baritaan sameeyay dowladana maalin horena ma aqaan kuwo Somaliland taa wax xirtaa malay niman Shiica ah oo Iraniyiin oo imaado wadanka midda kale hadda Soomaaliya dowladan waxay soo bandhigtay wax ku dhow 180 dowmood oo Iran laga leeyahay oo dhinaca xeebaha jooga waxay qabtaan lama yaqaan ma kulumeysi u joogan qaar kulumeysi bay u joogan qaar kalena waxay u joogan lama yaqaan askar baa ku Diintii jirta rabaan inay naga helayaan sidii Saudiga oo wahabiga nagu keenay wadankan. Like, bro, they were just trying to corrupt us, fam. Yeah, but I think the Iranian one is to do with the fish. There's like they took like $200 million of fish from Somali waters. Yeah, dad badan aa jira saas ma jira, bro. China used to do that, and they still do that. I Yeah. see. We're getting violated left, right, and center, bro. CD, do you want to elaborate when you just said the Wahhabi thing? I want to hear that. Bro, What's it coming up? originally, What do you mean? like originally, we were like Somali or done waxay yihiin Shafi'iyana. As far as I know, like Yeah, this I thing agree. is bro. new, fam. It's new. Wax cusub waaye. Like when the royals and the Saudi, they have their own agenda in it. They have their own like religion kind of sect, and they try to bring that. And I know like Saudi is allied with USA. Wallahi, all of this is like big. Saudi. I can't even explain it, bro. It's too much. Yeah, I Oh, agree with wow. I agree with CD there. Yeah, he's right. Wallahi, because before Tagaladi 1990, there was no such thing as Wahhabism. It only come after 1990. dadka Soomaalida waxay u badnaayeen saddex Sunni caqiida Ashcari Shafi'i. ay wada ahaayeen Shaafici waaye caqiidadan Ashcari ahaayeen ama Maturidiga kadib waxayna u badnaayeen waxay ahaayeen Qaadiriya Saalixiya iyo mid kale magaceeda ma aqaan saddexdaas bay ahaayeen dhibkan oo dhan wuxuu ka imaaday kadib dowladdii markay dhacay Cusmaaniyiinta oo dagaalka uu ka dhici doono Xijaaz kalkaas maalintii la wareegeen ardigaas Sacuudi hadda isku yiraahdo ee awoodda yeesheen kadib waxay bilaabi doonaan spreadkoodana wuxuu bilaabanayaa markii shidaalka la soo oo wadanka lacag yeeshay markaasay la bilaabanaya inay ka soo baxdo Sacuudiga ka soo baxo fikirku uu Sacuudiga ka soo baxo wala lacagta ma shaqeysa lacagtii iyo fikir bixitaanka isku mid noqdo Wallah, it's the royals, fam. I just have this. I just don't think well about the royals in Saudi, innit? That's all I'm saying, wallah. Yeah, no, they're dodgy, very dodgy. Like, very dodgy, fam. Royals, boqortooyo isku bixiyeen. Kibir waay, wallahi, that's kibir, bro. How are you calling yourself a king? That's only Allah is king, bro. Adi ma arag article loo qoray oo markii maaragtay kow dagaalku ka dhex bilaabay ninkan xataa fikirkan gacanta ku hayay waa nin iska joogo ahaa oo dhowr dad oo minority ah oo in yar oo raacsan meel iska joogo ahaa marka waxa maamulayay nin waxa maamulayay Uzbekistan min adigu Turkida ah baa meesha haystay xaramka waxa imaanay laba reer kaliya marka Sacuudigu reer Aal Sheikh waa xukunka reer wahabkan waa arrimaha diinta gacanta ku haya so xukunka ciidan haystay meesha dagaal baa ka kacay qabiilada la isku tusay waxa jiray Fransiiska Ingiriiska baa waxay ku soo daadiyeen dhulkaas oo dhan sirdoonno oo xataa luqadda Carabiga bartay oo xataa ma aqaan magacooda waagaas dadka Carabtu magac bay u yaqaaneen dadka inta imaado luqadii diintii mastar ku noqonay
kadib carabta waxaa la tus waxa la yiraahdaa nationalistic baa lagu abuuray dadkii nationalism oo dowladdii waxaa laga dhigay in la guumeysanayo luqad lagu khasbayo dadkan guumeysi lagu haysto luqadda laga idinkoo bedela nabigii carab maya nationalism because waxaa la yidhi idinkoo caraba nin turki sunni maamulaa idinkoo maaragtay meeshaas ku dhashay nebigii diintii afkiina luqadii cadownimo laga dhex abuuray ina envy laga dhex abuuray nationalism lagu abuuray sida kadib kaloo arrinkan qaybiyo sida qabiilkii kaloo baa bilaabanaya qaybiyo ayay abuureen the nationalism the nationalism kadib wasn't existing before qabiiladaas aruursada meeshay qabsan doonaan xataa waxay la dagaalami doonaan ninkii Ottoman ka socday kadib meeshay la wareegi doonaan wax badan marka bro waxaan kan anigu Now, in a way, it was a good thing, though, if you think about it, for them, because they didn't have any like leaders or stuff like that. hal su'aal aan ku weydiiyo hadda Yeah. hal maalin ka hor soo baxay in sheekhu meesha jooga 80 jir iyo muslixa adigu waa iska caqiidin kale iska haystay Soomaali iska haystay iska joogay ninkii soo kaxeeyay wuxuu yiri adigu gaal baa tahay shahaado u qabtay waa muslim shahaadadan loo qanaay waa shahaado aan la 8 sano baa buu yiri hadda soo muslim ka waran adigu marka bro ana qabtanayo meesha waa waalatay Well, you're right. Still, I agree with that. Still, inta kale waxaan maaragtay damul jadiid dowladda xataa dowladda marka dhinaca political laga tago marka sida kale u fiirso xataa qaabka u dhisanta waxa u dhisanta qaab diime ala sam ikhwan was arrusin saas isku arrusin damul jadiid dowladda ayada marka hore istaxas shaaqi dowladda Soomaaliya wax gacanta ma hadda gacanta la xirxiray Assalamu alaikum, Muhammad Norway. Welcome to the building, Zai. Saeed, assalamu alaikum. You lot guys there? Walaikum salam wa alaikum salam. Muhammad Norway, Zai, are you there? Brothers. Yeah. Muhammad Norway, salu. Carry on. Yeah, topic maanta wuxuu ahaa khayr Soomaha. Khayr, adigu Norway baa ka timid. We got a sister from Norway on the panel. Yeah, welcome ku daa. Yeah. Galkoben baa lagu yiri walaalo. So Yeah. talk to me. Khayr is from Norway as well. Inaka Khayr ka waramo. What was he like? Yeah, topic muxuu ahaa bro, waa khayr uu ahaa laakiin maxaa ka sheegteen? Ma lagu raacsan yahay mise ma lagu raacsano? Sababta aan hadda soo galay khadaba gaari raba. Okay, I don't know. Ninka Khayr muxuu qabtay though. That's what I want to know. What my sister out there waxay ku tiri abyaabo badan buu taray. But I don't know, was he a crook? I don't know. I heard that he's a crook. He's a crook. Zai, would you say he's a crook? Yeah. I think he used to work for a Norwegian company, innit? And then he started like doing deals with them when he became PM. nabadii nolol waxay xadaan lama fahmo kuwii hore wuxuu public ay ahaayeen kuwan hadii kale lama yaqaan maybe professional way ma fahan Yeah. Laakiin bro meeshaan sida aan u maleynayo that's my opinion ra'yigeyga si wax kale uma maleynayo waxaas leeyahay inay tahay wax oo strategic plan ee nabadii nolol degeen and actually farmaajo ay khayra inay agree ku ahaayeen in ninkan la sacrifice gareeyo laga tuuro si hadhowti psychologically amal in dadkii uu support ka helo so hadda markii doorasho dhacdo khayra automatically wuxuu noqonaa underdog dadkii rabo ma fahamta igara lahada bas ma saarnaa yeah bro maybe that dad badan way sheegayaan intaas lama yaqaano conspiracy maybe laakiin lama yaqaano dadna saas lahaayeen that's conspiracy laakiin anu ma maleynayo in ay isdirsan yihiin labadooda 100% waa isku wadi ku socdaan waxa dhibka keenaya waxay tahay conspiracy abuura waxay tahay because inta dhusareeb la aadin from khayr wuxuu aruuriyay wasiiradiisu war soo saar wuxuu yiri doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigeeda haday ku dhacaysana qof iyo cod lama qaban karo registration la rabaa marka madaxweynahan waraaq bay soo saar way ku raaceen markaas waa lagu raacay haddana maxaa keenayo mid kale ku sheego maanta hadda film kugu shido oo filimka arkayna film ku socoto
of course feeling meesha u socdo waa u jeedaa like waa lagu maaweelina ana I believe in waxaan tahay barnaamij dadka lagu mashquulinayo laakiin actually nabadii nolol ay meesha rabaan inay kasii wadaan sheekadoodii waa maaweelis waa maaweelis waa dadku waa maaweelinaya hadda maybe hadda ma aqaaniyo hadda madaxweynaha Turkiga u soo socdaaba casuumaadu ka hel ma aqaan waxay ka wada hadli doonaan adigu meesha waa wareertiniyo wixii ka soo baxa maybe hal bilow hadda haystaa bishan socoto kadib soo magacaaba do you think farmaajo laftigiisa one man one vote buu baqanaya may isaga rabo may sans leeyahay laakiin dhibka jiro waxay tahay hadda horta haday ay run tahay in lagu kala baxo challenge weyn oo dareemaya because nin weyn baa ka baxay oo ninay wax isla soo qaseen haddana asagii baa noqonaya mucaarad oo la tartamayo laakiin sidoo asaga rabo iyo baarlamaanka sidee rabaan because dhibka jiro waxay tahay waxa dhibka keenaya waxay tahay haddii mucaaradku uu diidan yahay aqalka uu sharciyey aqalka sare la geeyay uu sharciyey khayra loo geeyay fiiriya khayra loo geeyay wasiirada way sharciyeen madaxweynaha loo geeyay waa la saxiixay dastuuriyano haddana suuq ku keeni karaa hadda inuu dhaho maya asigoo saxiixay marka hadii la yiraahdo siyaasadda la yiraahdaa madax xanuun dhibka jiro waxay tahay haddii la dhaho okay negotiation aan ku dhameeyno okay dastuurka caag waa meel baa la iska dhigaya wax kasta berri hadda maanta ogolaa hadda waxay leeyahay baarlamaanku markay hadlaayeen waxay yiraahdeen wax kasta waa ku heshiin kartaa siyaasaddiin laakiin arrinkan waa arrin baarlamaan doorashada haddii wax laga bedela baarlamaani waa dastuur asagaa dhigi karo foomkan may so baarlamaankii waa gooni inta waa gooni maamul goboleedyadu waxay rabaan ayagu in wada hadal lagu dhameeyo dastuurka laga tilaabsado baarlamaankana ma yuu taagan yahay kii dastuurka ansixiyey baa la rabaa inkastoo hadda maamul goboleedyadu qaar hadda waxaa hadloo keliya mowqifkooda caddeeyay waa Puntland keliya kasoo horjeestay inta kale way aaminsan yihiin laba maamul goboleed way afarta way aamuseen hal bisa diidan oo hadda mowqifkiisa caddeeya kasoo horjeestay waa Puntland inta kuwa kale maysa hadlin Puntland goorma hadleen maanta hadleen maya madaxweynahooda hadlo wuxuu yiri waa weliba inuu waxyaalaha waxaa kasoo horjeesto laakiin qaabku leeyahay dowladdii iyo waxaa isku dhacsanaa beesha lixaad oo loo yaqaano kuwa caalamka iyadoo waxay tiri Soomaaliya sanweye talnama ogola waxaa samaysan waa khalad dowladda waxay tiri waa khaldantiin arrimaha oo madax bannaan arrimaha oo domestiga asagii baa soo hadlay wuxuu yiri Soomaaliya waa in lagu sii deynin arrimahan ee caalamku soo farageliya leo siyaasadda Soomaaliya waa qasan tahay meel u socotay meel ka socoto waa la fahmi lahayaa laakiin waa conspiracy qof walba fakirkiisa laakiin meesha u socota aniga waxaa isleeyahay inay tahay meel fiican uma eko haddii sheekada ku socoto waxaa laga yaabaa inay 1990 lagu laabto ma horta 1990 isma dhahayo laakiin saan ogahay oo nafteedu ogahay in nabadii nolol ama farmaajo wax kasta u samayn doono soo kusoo laabto at least xataa laabashadaas haddii dantiisa ka dhex arkana in lagu soo laabanayo doorashada dadban u caddaato aadi haddii ay kan lagu daro dhihi adigu ninka iyo dadka asiga kaligiis maahay waa dadka la taliyaashiisa iyo baarlamaanku muhiimadu waa baarlamaanka because baarlamaanka awood u tusiya hadda hadduu ogolaado ay yes because hadda dhabarku hadda dhex buu ku jiraa hadduu mucaaradka raacana baarlamaanka kasoo horjeesanayo baarlamaanka uu haystaa asiga guddoomiyihiisa asayba ridayaanba no yes he's gonna hold it look this vote this look hadda sida khayr ugu bixiya asigana u haysanaya madaxweynaha like he's gonna still remain even this election hadda soo socdo he's gonna still be president he showed that he has the power like he has all of them on a leash amal ay yihiin ayakdan
may liish maaha wax kasto Soomaali liish maaha like waa dan haddii danteeda aan kaa dhex arko dee waa ku dhimani because danteeda kugu jirta adiga Yeah, لكن أصل يا هو أود بدن يا who has the most power in the parliament lama diidana lama diidana Okay, because so hadda Soomaaliya haddaa fiiriso xaqiiqda marka laga hadlo waxa u tagtaa koonfur galbeed wuxuu sameeyey mataqaana markiisa hore uu kuxantan sii beerta asagu ninka haysta koonfur galbeed hooyadiis fiiri inay waxa dhanba ay tahay candhalayaal aan ku tusi oo meesha candha ay tahay ninka meesha haysta koonfur galbeed hooyadiis iyo madaxweynuhu waa isku mid ninka قبيلة كودا ها aan ku tuso ninka baarlamaanka haysta naagtiisa iyo madaxweynaha waa isku mid horta halkaas ku xalinta waxa imaataa madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed may madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo madaxweynaha waa isku mid waxaa timaadaa dad badan ala qabiila same qabiil leeyihiin waxaa ka wadaa he has a lot of qabiil alliances may horta taasna maybe inay caawiso no way caawin doontaa aniga muhiimadda maaha inaan isku mid like at least waa ina lineage timaada lineage oo doti ah inay timaada because why and hadda khayra markii la riday khayra la taliyaha miyaa mise wasiir nin baa u fadhiyey koonfur galbeed hadda asagana laga ridi rabo xataa way u diyaarsan tahay okay hay sii wad maya asaga maadaama laga takhalusay ugxan kastoo sii beertaa laga tuuri rabaa meesha ase wacd hataa hadda waxaa maqlaya in may laakiin bro fiiri farmaajo hadda dhibaa haysto haddii hadda uu kheyro buu tuuro soo maaha nin aa wax isla dhici jirteen haddii wax isla dhici jireen tuug kale ma dhici karo soo maaha hadda ani adiga haddaa wax isla dhici jirna aa ogahay maxaa la lahaa yo hustle qaabka u haslinaysa waxa then of course dhib ku noqonaysa it's gonna backfire maya dhibka jira waxay tahay ninka horta fiiriya adoo boqora maanta adoo waddankan ka taliya haddii waqti dheer haddaa kugu ridi lahaa xataa at least sharafay ku aan leed laakiin 7 minutes 25 second haddaan kugu rido ninka awoodda weynaa horta halkaas waxaa ka imaanaya sharaf dhac bro laakiin sida qabo maaragtay ra'yigaygu wuxuu yahay sharaf dhac waa wax sacrifice meesha ka dhaca ani sida u arko waxay tahay in khayre iyo farmaajo isla og yihiin uu og yahay farmaajo no so the sacrifice that's his interest bro okay let me just explain to you quickly hadda fiiri farmaajo iyo khayre nabadii nolol isla yihiin soo maaha labadoodu way israacsanaayeen isku ra'yi ahaayeen isku mabda ma fahanta maxaa la lahaa siyaasad ahaan maadaama isku ra'yi ahaayeen maxaa keenay markii doorashada soo dhaweyd in khayre all of a sudden la tuuro أنا حاسس ليه هاي إنه قير رالك هاي إن لطوره والربي إن لطوره سي وهذا تسيمباتي وهلا وبالشدة وهلا ما فهمت حلبانا ذاك اللي هذا أو قير الجبود because فرماجو أوجي هاي إنه نسول لابكرين the only card يعني كروحة هاي إنه سليه هاي قير تور هذيك هالوسين نوع because almost مرة وأنا هسه مقطع always وأنا هسه villain وأنا هسه سيأوه شت hero so هذا فرماجو حلا كده villain كلا كده كان hero ولا كده ربع That's no, maybe you're right, bro. Maybe you're right, but like in no, it could be. What does Farmaajo get from that? No, what does Farmaajo get from that? What does he get from that? Okay, let me explain to you. Farmaajo okay hela yo. Nabadi nolol soo islama soo dhisna asaga iyo khayra labadooda soo islama ahaan maxaa la nabadi nolol. So hadduu khayra imaado markaas guarantee wuxuu helayaa still inuu empower ku yahay somewhere meel uu galaya position la siinaya meel noqotaba exactly sidoo hadda u sii khayra ma fahanta so dadka waxay isla yihiin aan aaminsanahay ride or die waaye caadi waa isla socdaan waa isla dhimanayaan maybe because arrinka waxaa la saadaalinayay hadda ma aha waxaa la saadaalinayay sanadkii saddexaad markuu u dhamaaday baa lahay ama la bedelaa arrin hore horta miidiyaha iyo dadka siyaasiyiinta Soomaaliya ay sheegayeen oo ku jiray haddana waxaa imaatay arrinka inay ku kala duwanaadeen doorashadii maybe waa it could be two ways لكن هذا اللي أركاي وهذا أركان واتي دور شو لوجو دونا dadka waxay dhahay markii Djibouti la aaday laga soo laabtay ama xilka laga bedelaa
oo heshiisya xataa waxaa jirtay hadda dhowaan in kuwa Somaliland iyo kuwa dowladda inay si arrimo secret ay ku kulmeen Ethiopia qaar ay ku kulmeen xataa jirto maybe in arrinku uu yahay arrinka waxba la soo saxiixday secret ah oo si la sheegay xataa waxa war soo baxay waaga markii shirku u dhamaaday bil kadib ya dhowr isbuuc kadib in khayr uu yiri miiska u saaray in uu caasimadda iyo madaxtooyada uu wareejin doono laakiin officialka ay diideen iyagu si la sheegay maybe in arrinku sida marka arrinka bedelaaddan waxaan waxay ku lug leedahay oo base u ah Djibouti in lagu soo heshiiyo taas wey laakiin hadday timaado tan kalena waxay tahay doorashada lagu aragti doonaad in xilka looga qaado laba saas kala yihiin marka لكن هذا Djibouti if they agreed in Djibouti surely other people knew about it may waxa lagu soo bandhigay ma maybe mid ayuu la isku soo ogaaday because maxaa keenay hadda secret in loo kulmo oo warfaafin it wasn't secret bro may taas lama rabo secret man laakiin arrin hadda soo isbuuc ka hor waxaa kulmay uuna qirtay hadda mid Somaliland jooga officialka maxaa la yiraahdaa spokesmanka oo madaxtooyada u maleynaa inay kulmeen imaadeen Djibouti miyay ku kulmeen lama yaqaan mise Ethiopia ma aqaan laakiin way kulmeen waa kulan u yiri iskuma xidhna laakiin sheekadii Somaliland iyo khayra meesha laga saaray iskuma xidhna labadaas That's what I'm saying. It's nothing to do with it. horta iskuma xirno laakiin aniga ahaan marka dhinacayga ka fiiriyay qaabka u fikirayo laba mid noqon karta waxaan waa musalsal film hadda marka series fiirsanaysid waa inaad from the beginning to end isla fiirisid farmaajo maxaa la dadku waxay u moodaan inuu strategy fiican ciyaareen laakiin every step uu sameynayay the last few months dad dib u laabatay strategy waa ciyaaraya ahayd aniga saas u arkaa even kulanka Djibouti uu la kulmayay dowladda Somaliland still waxay ahayd strategy uu ciyaaraya just to get maxaa la lahaa focus ka dhinaca u saaro لكن dadka way kala dhacaan bro dadka way kala dhacaan you know understand like they can fall out as well وارو لكن محمد waxaan ku weydiiyay waxa la leeyahay farmaajo strategy fan ciyaartu ka xumaatay waa teamka international community u soo jeesatay waxay leeyihiin badee ma taqaan waxa wada waa khalad magarat marka khayra baa laga dhigay hero ma exactly hero khayra automatically hero noqona so waxa isleeyahay inay yihiin beesha caalamka laftigooda xataa inay waxaan wax og yihiin hadda fiirsidoo kale every siyaasad waxaa jira waxyaabo badan albaabaha markay xiran yihiin oo lagu kala sameeyo laakiin anaga ma ogin wax banaanka lasoo dhigayo banaanka waxaa lasoo dhigayaa wixii la rabo inaad adi maqashid لكن dadka dantooda la fiiriyaa you can guess though you can still guess laakiin danta oo bulshada Soomaali markaa fiirsid ayagoo dhan lacaga ku shaqeyso hadda u fiirsid majority-ga waa yar yihiin qof ku fikirayo wadanka difaac wadanka wax u sameeyo mid walba wuxuu ku fikiraa lacagta jeebkaaga buuxso ma hadda maxaa lagu heshiiyay Mareykanka hadda wuxuu qorayay wuxuu yiri waxaan ku bixinay 1.5 billion lacaga inaan dhisno democracy inaan ka dhisno Soomaaliya inta hadda 3 sano u dambeysay laakiin waxaan dhisnay dictatoraan dhisnay laakiin su'aasha ku weydiinay waxa weeye maxaa lagu heshiiyay dhuusamareeb No, it was just for no reason. It was for no reason. They were talking about the one man one vote thing, and that's when it all kicked off, innit? That's after, just after. That's when it all kicked off. waxa lagu sameeyay fiirso markii la joogay khayr uu ka hormaray khayro shirar gooniyo la yeeshay maybe fikradiisu ka dhaadhacsaday madaxweynaha markuu imaaday sidii adigu lagu dooday waxay ahayd asaga wuxuu ballaariyay fiiri asaga kaligiis hadduu meesha tagi lahaa asaga bis dadka oo dhan asaga ka soo horjeeday laakiin meesha wuxuu geeyey dad kale oo doodo badan kale wuxuu geeyey arrimaha guddiga doorashooyinka wuxuu geeyey wasiir ra'iisul wasaare ku-xigeenka meesha markii la tagay kow wuxuu shir gooni markuu caadi lala hadlay kadib shir gooni wuxuu la yeeshay labadii maamul ee diidanaa Puntland shir gooni la yeeshay Jubaland shir gooni la yeeshay oo wuxuu ka dhaadhay wuxuu yiri arrimahan Puntland iyo si uu kala yaray wuxuu yiri arrimaha Puntland iyo Jubaland si gooniya oo gooniya loo dhameenayo
mafaatay labadoodii gooni uu la hadlay kadib shirkiga la iskugu imaaday ayagu maxay yiraahdeen laakiin wararkooda ma shirkaas daawateen brother isdhehaysa waxaa ka dhalanaya xoogaa gooni iskula baxinu ka dhalanaya meeshaas xoogaa muu ka fakirin miya asaga xataa laftirkiisa khayra meelaha lagu gaado waxay ahayd khayr markii lagu gaado waxay ahayd fiiri markii shirku uu soo dhamaaday wararka ay jeedinaya dhageyso oo uu leeyahay dini madaxweynaha inuu joogo waan jeclanahay ninkuu dhahay waa maram uu dhahay inuu sii joogana waa rabnaa ha hataa warkiisa dhageysteen isla markii waxay bilaabeen ammaan kadibna wuxuu yiri farmaajo go'aan bartas kuma qaadan wuxuu yiri aniga go'aan kama gaari karo waa laabanaya shacabka gacanta u gelinaya maybe inuu signal ahaa dad u dhow madaxweynaha wafdigiisa la socdina isla markiiba waxay internet ku soo qoreen laba waji la khayr ha dhinto signalka bartaas ku soo baxay niman u dhawaaye okay so dad isla og ma aha marka dalacayo saas ku soo qoray madaxweynaha imaanshaha markuu imaadana isla saacada kadib miyaa uu ku cunay maalin kadib saan jeclahay so khayr asaga ukxan abuuray ukxantii unba ku qarxay niyo aan taas ma lehe ya so it could be labada dhinac way noqonaya laakiin waqtiga arki doonaa siduu noqdo wallahi wuu dhamaatay farmaajo it's finished for farmaajo because you have even wallahi even look bro even the Somaliland thing that Taiwan I know it's not some people say it's not huge but wallahi that happened he kicked out his prime minister just this will happen all before the election bro like it's finished for him sababtuna waxa weeye dee mataqaana waa dadkii ka soo horjeediyey waqti iyo dee politiciankii maybe inay dhacdo maybe laakiin hadda dhibka ka taagan waxay tahay ninkuu soo dooran lahaa haddii ay ninkaasi ku qanacsanayn baarlamaanka ka dhiga prime minister ciyaartaasna waan tani waayaba may prime minister kumeelgaarka xataa inay mataqaanaa Djibouti Somalia hadlaan marka hadduu nin oo iska dee Somaliland meesha dhigo sheekadu ma soconayso moogta maxaa u diidan inay socoto Somaliland way diidan tahay dee marka way diideen inay midka mataqaana Somaliland inuu sheekada hadalka mataqaana dee involve noqdo ma fahanti haye marka waxaan ku leeyahay haddii imka haddana meesha ninka meesha haddana la dhigo sheekadu ma soconayso maybe oo waxaa jira heshiiskii 2016 meelaha miya xasan gurgurtu uu saxiixay oo nin waqooyi ka soo jeeda macnaha in laga soo qayb gelin karin oo dhinaca Soomaaliya uu soo matali karin su'aal baan weydiin lahaa marka su'aasha waxa weeye mataqaana international community imka cabaadaya waxay I think waxay mataqaana ay rabaan imka shidaab laga soo saaray Soomaaliya ama ay doonayaan ka soo saaraan federal government waxay doonayaan mataqaana in one table la wada fadhiisiyo ay markii wada heshiiyaan sida ka gurtaan shidaalka saasaan u arkaa because pressure badan may saareen farmaajo yes dhibka jiro hadda waxa la isweydiinaa why what was the interest oo kuwaas khayr ugu jirtay interest ugu jirto why hore way soo dhacday arrinkan dowladda ka horeysay saddex meel la bedelay interest ugu jirto maxay ahayd midda labaad waxay tahay tan Somaliland haddii loo amaado maybe dad hadda dhahayo maybe waxa weeye arrin in China iyo arrinkaas la soo dhex dhigo maybe laakiin waxa la dhihi karaa because hadda shidaalka hore ee Soomaaliya dowladda fiiriya dowladda heshiiska waxay la saxiixatay shirkadda Axon iyo Shell oo markii hore markuu siyaad bara joogay qoday dhulka Soomaalida gabi ahaantood majority-good laakiin Mareykanka Hungary laakiin Puntland iyo Jubaland labada way diideen wad ogtay soo ma maya Puntland waxay ku dimaysi diideen Puntland la qaybsigii Puntland iyo Jubaland labada way diideen waxay dhahaan anagu mataqaanaa ma ogolin may waxaad fahmin heshiiska maamul goboleedyada baydhaba lagu wada saxiixay gebigood waa la wada saxiixay si loo qaybsanayo arrinkan kale waxa la isku khilaafsan maybe waa wax kale qaabka waxay Puntland isku khilaafsan yihiin waxay tahay
qaabka loo diyaariyey biilka la mariyey baarlamaanka Soomaaliya heshiisyada loo galay bay diidanayeen iyagu xataa qaar ka mid ah waxaa diiday inay saxiixaan qaar matalayay oo aqalka shacabka hoosa way diideen way ka hor imaadeen because dantoodu may arkin midda labaad laakiin heshiiska qaabka federaalka ah oo loo dejinayo way saxiixeen baydhaba lagu wada saxiixay arrinkan kale Soomaaliya saxiixaan laakiin way ka noqdeen may kama noqon oo because waxa laga dhigay dastuuriya laga dhigay waxay diidayeen waxay tahan faan waxay tahay qaabka heshiiska loo galay maybe ay halkaas oo in laga dhigo wixii national laga dhigo maybe way diidan yihiin waxay rabaan iyagu way diidan yihiin imka ma taqaana Puntland soo iyagu waxooday dowladda may qaabka qaybsiga oo maamul goboleed loogu qaybina waa la saxiixay taasna way ogol yihiin because haddii diidan yihiin shalayaan saxiix maanta diidana ma imaanayso lacagta ka soo maraya lacagta maybe inay heshiiska ay diidan yihiin laakiin qaabka loo qaybsanayo way ogol yihiin qaabka loo qaybsanayo waxa weeye laakiin lacagta xagee soo maraysa xabad bay soo maraysa ma yes qof ma direct si adu qof direct ma nin basaata fadhiya ma garo fadhiya ba ogolaanaya inay ma taqaana lacagtii uu farmaajo ka soo qaato ma ogolaanayn bal or heshiis hadda la gala loo qodo dantiisa ugu jirto laakiin maybe halii badiyo yusad bursi hadda haddaan ku dhaw maxay ku diidan tahay Puntland maamul goboleed in loo sameeyo xildhibaano la siiyo banaadir markaas danta markaas ugu jirto uguma aragto iyadoo way ogtahay hadda gees interest qof walba wuxuu gobol walba interestkiisu fiirinaya ma fahamta so at the end of the day waxay noqonaysaa Puntland interest-kooda fiirinayaan mar walbana way ku qasban yihiin inay dawladdu u soo maraan si wixii loogu xaliyo laakiin waxay rabaan ayagu dawladda soo maraayo xoogaa in wax loo garto saas bay rabaan ma gobol walba hadda maxaa la Jubaland galmudug ma fahamta Puntland ayagu dhan waa inay dawladdu hoos imaadaan maadaama wax dhanba loo yiri federal waa arrinta intaas ibado tax ma bixisay way ogtaysa ma waxay rabaan inaan ku tuso oo ah heshiisyadii hore ee la galay Axon iyo Shell Axon ayadu waxa magaceeda laga bedelay waxa coconut ma la oran jiray markay qodeen heshiisyadii hadda dawladdu way soo laabteen waxay bixiyeen 1.7 billion oo canshuur ah baa bixiyay liiri inta loo hayay heshiisyadaas ma fahamtay oo hadda oo heshiiska la inay bixinayaan markay kow heshiisyadii markay dawladda ay celiso ceelashaas waxay u xiran yihiin Axon iyo Shell so Somaliland way China meesha u imaaday maybe sida hadda dad qaar ay dhahayeen politicianka maybe waxa loogu diro waxay tahay in China hadda la China iyo Somaliland cadaawad la kala dhigo ayadana si heshiisyada westernka u nabad galaan oo China meesha loogu fogeeyo heshiisyada westernka legitimate u soo noqdaan niyo wadanka dhan waxa qasay waa heshiisyada dibadahan ka imaanay ma fahamta heshiisyadii hore oo imaado wadanka imaado interestkiisu wataa beesha caalamka ayaga laftirkooda interest wataan qof walba interest hadda beesha caalamka lagu leeyahay dadkii caawiyaan waxa uma caawiyaan hadda markuu maxaa la abaaraha marka laga baxo roobda oo ma fahamta oo maxaa la galeydii masagadii iyo beerihii dadkii soo fashaan way suuqi keenaan isla markii waxa lagu daadiyaa macaawin marka lagu daadiyana alaabtaada kuma gadmanayso so indirectly maxaa la lahaa natural resource-kaaga lagu ciyaaraya wadankii wuxuu ku abuurayay sabuulkii galeydii wixii oo dhan khasaara ku jirta haddii cunto suuq lagu daadiyo free والله والله ما فهمي كران تاس والله إذا ما تقانا وقيام that's the issue ماشي واحد كجرو so in la fahmo waaye the big picture la yiraahdo maxaa inoo dana inta isku imaano in anaga heshiina taasa dhibaato Soomaalidu ma heshiin yeah brother waxa ku weydiin hadda anaga intaan hadda matalan waxaan noo kala ka soo qaad shan walaalo isla dhalataan guriga isla joogto haddii maanta marka isdirirnaba darisku waxaan dhahan kaaleyna caawi aniga walaalahay isdirirsanay that's shame that's عيب والله waxaa in badan qaadatay inay deg waddan dalku hagaago dad shisheeye la keenaya faragelin weyn ma taqaan ayaa wadankii dib u dhacay markaas dhulkii dhan ka soo qaadba inay shan walaalo yihiin oo markii ayaga isqabsadaan meesha rabeen ayaga arrintooda guriga ku dhex xalistaan inay daris ku wacayaan leeyihiin neighbor hebel iyo kan xaafad hebel degan iyo that's عيب
ma ada samaysan adiga hadda ka soo qaadada arrinta ka fikirtid wadankii hadda ka soo qaadid 5 walaalo isla dhalata walaalka maanta haddaa isqabsatiin madariska u wacana mas asxaaba u wacana ina arrinta xalisid of course walaalka waaye adinka si fiican isugu dhamaysanaysiin arrinta waxaas ku haysatiin yeah so meesha cilada ka jirto waxay tahay gurmadka la raadsanayo dibadda laga raadinayo maybe أنا هل proposal what أنا هاد وح أمسناهي إن ما دام أنا في هل من النشو أنا هاد وان كتجي ماشي قبيل كي وكبدني مال كلام تجي هذا project دياريو أما عنده ورنيو أم ذون أما وح كلام سميه immediately suspicion بيجا قاعدة يعني إنا وح كلا وضو إن ما عرفتي ألو إما فهمه سيد إن أيجا يفهمه إما فهمه وحقيقة جرتها واد هدي كورن قف كقبيل كيس واسمعمله وإمامه كمان هلا دولة يوحى معه أن كيرو قبيل كدحديس ويشو لأن يراه جامسة وأيضا ويشو رج dad ileed ah oo political ka u qaabilsan oo loo dambeeyo nin ganacsi oo loogu dambeeyo oo adigu qabiilka ah marka laga tago dawlad macnaha qabiil structure qaab dawladeed oo kale qabiilku uu dhaxdiisa iswado markii 5 qabiil oo wada degan noocaas oo kale ay noqoto oo dad iliida oo nin la yiraahdo war xagga siyaasadda nimankan baa noo qaabilsan ugu dambeeyna waxay gooyaan baa qaadanaynaa waxa fududaanayso in connection laga dhex sameeyo because we are already dad isdiyaariyay ma fahanti laakiin brother dhibka jir waxay tahay hadda qabiil walba markaa fiirsid oo kaleeto kan ugu aqoonta liito ugu aqoonta xun ugu maxaa la lahaa qabyaalistinimada number 1 dhiiga kaga jirto kaasi soo dhigtaan because waxay leeyihiin ninkan waa nin laba xaniyooda ninkan waa nin xoogiisa wixiisa soo dhacsanaya cadkiisa soo dhacsanaya ma fahanta intii waxaas ku jirto wax meel lama gaarayo laakiin haddii lagu fikirayo la yiraahdo wax farsameysan ma fahantay waa in loo dhaqmo dad maxaa la lahaa I don't know dad macquula bahal inaa u dhaqana ma ahan sidaa u dhaqmayno yeah ni horta waxaan garan lahay adduunka inta dawlad soo martay ama inta maamul soo martay oo fathrow ninka meeshaas waa laga ridi jiray aanu hadda ma arko qabiil ninka hogaamiye laga ridayo ama inqilaab ka waran hadda barnaamijkaas bilaawno wallahi waad wax kasta oo ku fikri ina qabiilkayga isku keeno dhalinyaro ah aqoon-yahana kan ila dhigto kan aan barnaamij ah gabigiisa aan firo ku sameeyo ninkan ma kaarka cabdisalaam qabiilkaaga kaliya kaarka qabiilku ka qaadanaya wallahi ka ceshanaya wuxuu ku leeyahay noo soo xili kaar qabiil ma firi ani keligii ma firi qofka markii hal qof uu yahay yes hal qof waa la qaban karaa laakiin qabiilka lafafkiisa oo dhan hadaa 100 nin nahnay 100 nin hadaa nahnay oo qabiilkii oo dhan ah inta bronka kamal hadii lafta ay burso lafteedaan ay burinayn laba waxaan ku weydiiyay cabdisalaam okay waxa su'aal baan ku weydiinaya okay abyaaba sida oo wadi kartaa inta hawleen أنا واحد أمسنا هرتا فيري أنا وأكون almost بشارة أن حتى وكو قبيل سوناني ولا تشتي وركورما أو فكرة هادو إيه دقن قالوا وحوي وحرام أنا بلاو ترتيب كذا مركي كو هيرجش نجد بجارسي أنا أفكر مش كده ما تو رأيي كده فيري فكرة ويريها استلاذا دونكو فكرة هالقف وقبل لا إبر كمان بلاو هالكي بالله بكون تراد ويرتاح مركو marka qofka aniga markaan ku tashkiilinayo ama qof u sheegayo waa laga yaabaa inaan ku sheego real goal ya laakiin marka arrinku uu weynaado ama arrinku uu noqdo mid weyn projectigu real goal kama imaan doono wax kale lagu marsiyon doonaa oo projectkaas la u maalisada ganacsi sida u fund garanaysa projectka budgetka ani inaan budget gareeyo mar inuu qabiilka dhexdiisa budget gareeyo inaan dhaho aan la hadlo aan dhaho war aan dhisno inta ka marno ii doorta aan dhaho ragay raqarkama ii doorta ha loo do fiiri alu lacag ma haysado alu lacag xagee ka keensan lama adaro sinaya on ku qabiil hada u shaqeynaysa hal mid ku tiyo hadda ka soo qaad ana horta meesha qabiilkii waxa ma aqaan afar magacayga afraad
والله بينكم مالنتا أنا وحن قلن جبي لبس عادي سنة كان كون لسه Somali speakers أنا مو حالا لما بتاع قبل مي كسكو وضع دونس you know feel free magacayga afraad marka iskuulka qalin jibina maana aqoon wallahi bay iga tahay hooyadii baan soo wacay hooy magacayga maxamed iyo axmed wuxuu yahay waa kala garan waay hooy magacayga ii sheegto waa ku qoray qabiilkayga waxaas maana aqoon waxaan la kulmay marka awowgay oo 120 camal jiraa la keenay baadii la keenay wareystay wuxuu yiri waryaahe balkaalaya wuuna wareystay waxba inaan aqoon buu arkay kadib buu u fadhiistay buugga qalin soo qaatay kadib uu ibarbaray wax adigu ilaa hadda ma aqaan si fiican ma aqaan laakiin in yaro hadda qofkii aan markaan u sheego garanayo xogaa uu leeyahay yes waa ka mid tahay unbaa aqaana laakiin anigu ma diidan qabiilku laakiin waxaan diidanahay nin stupida oo ma arag qabiilku waa boqor oo kale guri bay u dhisayaan naag hadduu rabo waa loo guurinaya ilmihiisa waa la boqoraya ninka qabiil dan mana ka hadlaya arrimaha seriouska dadkana maxaa umaleynaysaa siyaasadda ma la baray dad siyaasadda ku cusub maan ahayn Soomaali wallahi siyaasadda baashan siyaasadda game ma nagu cusub tahay bro fiiri horta siyaasadda way nagu cusubtaa bro waxaa kuu sheega hadda waxyaabaha qaarkood hadda aragtidoo kale Soomaali markaan nahay ku dhaqmeeno wax cajiiba hadda maxaa la lahaa minister postyadu way kala duwan yihiin maaha different posta kala jiro haddii hadda lagu siiyo lagu yiraahdo waxaa tahay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha automatically waxaa leedahay oo qabiilkayga wasiir fiicana laga dhiga laakiin haddii laga dhigo wasiirka maxaa la dhahaa warfaafinta ama kan environmentka ka shaqeeyay iyo iskoolada waxaa leedahay warniyahow ane xilkaas ma anfacay basically xilalkii waxaa laga dhigay xilalkii darajooyin la kala siiya soo qabiil wuxuu leeyahay ani waxaa u baahanahay xilka ugu weyn madaxweyne haddaan heli karin waa inaan helaa ra'iisul wasaare haddaan heli karin xilkaas waa inaan helaa basically waxay u sameeyaan siyaasadii kala level loo sameeyo ma fahanta level yes everybody wants to be the leaders ya qof walba leaderku rabaa inuu noqdo qof walba wuxuu rabaa wasaarad lagu tuugsan karo ani waxaa u aqaanaa wasaaradooyinka ugu fiican inay yihiin wasaaradooyinka ay dadka ku tuugsadaan macnaheedu waxay tahay maanta haddii laga dhigo kan wadada qashin ka aruuriye iyo maxaa la lahaa planning instruction waxaas hadda lagu dhiibo waxaa leedahay warniyo kan beesha caalamku ma tegi kare laakiin haddii laga dhigo kuwa masiibada iyo kuwa arrimaha dibadda iyo adduunka tega waa u tuugsa tegaysaa lacagtii aad soo qaadatidna qaar aa qaadanaya qaarna dadka u daadinaya midda kale waxaan fahmay so wasiirada iyo wasaarooyinka oo lagu dirirayo aan waxa u aqaanaa wasaaradaha lagu tuugsa tago yes bro kuwaas lacag leh ma fahantaday midda kale su'aalan weydiiyo burburkii Soomaaliya ilaa hadda waxa ku baxday la yiraahdaa qiyaas ahaan 50 billion intee martay midda kale anigu waxaan aaminsanahay in lagu annaga dad kale nagu tuugsado saa aaminsanahay anigu maybe dadka UN-ka annaga noo dhaxay waa nagu tuugsadaan wixii ayaga soo dhaaf annaga noo imaado maybe saas aaminsanahay middleman badanaa jiro hadda maxaa la lahaa every country Europe markaa fiiriso kale western country oo macaawinada dhiibo waxaa jira dad oo ku shaqeeya consult la dhahayo kale title consult wataan maxaa uga baahan tahay consulting in lacag in dhibaa Soomaaliya ka dhacay lacagaa la rabaa in la siiyo lacagti maxaa kugu kalif inaad consulting usoo martid ma lacag akoonka lagu shubaa ma consulting u baahan orniyo waa fahmi adduunka waa la kala shaqaystay waxaan fahmi lahay why cadaanka siday interest u siiyaan Kenya oo wax yar haday ka dhacaan Ingiriisku soo boodayo Mareykanku leeyahay waxa loo qabanaa hadii hadda wax ka dhacaan Ethiopia oo loo gurmanayo why dadka saas ay wax ugu qabanayaan hatta hadii laba qof ay isdilaan ay leeyihiin kala jooga awood u soo dhaxgalaan why anaga saas loogu jeclaan way waxyaalaha isweydiiyo wax walba meesha isdhigtaa lagu qalama maqla jirta so meesha anaga isdhigna waayo ما أنا مدان سو جيدين لها أنا وحا آمساناي وهدي إلهي وحا يقول أما أورو آيو كو يس maybe أنا داد قارا وهرطو وحيين حيوانا لمدا مدى كوباد إنان دراسينو دادك يهودا سي أفكران قناع سيقودا أنا وحا أتكلا أخري وحا ليرادا وحا لغونا نسابا business people and محا ليرادا رئيسكا businesska iyo politicalka با يهودا ليرادا إلا أيغا برانو قابك أفكران عدانك أو قاب كود مركان فكرة قفك وإسبارو أي قاب كود ساس واحد لو جرى أدونك أو لأن قف كان قف واحد ولا شماع قف كستوى معلم بهربو صوت تاجنا حبو صبرت
si specific macnaha ay khaas u ah in loo daraasiyo mani oo qabiilka dib noo dhigay qabiilka gadaal noogu sii celiya hal su'aal ku weydiiyey ba maxamed ninkan wuxuu doonay intuu qabiil soo celiyo wuxuu ku leeyahay urur dhan oo qabiilkee kale ka samaysan doonaya ma fahmi fiir hal mid aan kuu sheego waxaad fahmi laakiin problemka adiga ma haddii inta laga hadlo meesha waxa kaliya ay imka Soomaaliya ka shaqeynaya waxa weeye in lagu noqdo oo runtii federalism ma garanaysa meel kale ha noqoto Somaliland ama Puntland ama galmudug inuu meel kasta ka shaqeeyo la hagaajiyo waxa kaliya fahmi inaa aflagaadiga maalaki dadka western ku dhashay waxay fahmin Soomaaliya imow Soomaaliya aniga waa ku soo noolaa insurance-ga naftaydu waxay ahayd qabiil ana midna ku wax hal mar la dhigi karo no ma safety waa qabiil wax noqoshadu waa qabiil fame-ka waa qabiil ma fahanti respect-gu waa qabiil at least hataa anigoona inkareynin awoodii uu ku socday ma leexin karaa si positive mu leexin karaa taas ma shaqeynayso qabiilland that's not gonna work may fiir xaqiiqda jirta fiir taas waan ku leeyahay haddii hal qalad aad maanta ignore garayso berri asaga big option kugu noqonayo that's why haddaa u laabato 60gii waa la ignore gareeyey oo ma jirin federaalka dowladdii jirta markaas si gooni uma dhiilgaraynayn kadib maxaa keena burburka wax sabab ayada waay markaas dowladda fiiri hal midan ku jiro waxay tahay waay markuu burburka uu socday waay dadka ay u fikri waayeen qaab qabiil ay u fikreen ee dadka oo dhan hal meel ugu soo wajeysan waayeen dowladdii hore focus may saarin inay arrinkan reduce garayso oo hadhow dhib hadduu dadka uu dhaco qabiil ahaan loo arkine oo dadku shacab ahaan isku arko qabiilka waxaa keenay siyaad barade markuu dadka qabiilada isku dira ما ديدنا فيري لما ديدنا بس لما ديدنا فيري لما ديدنا waxaan meesha ka hadlaa inay fahanto waxa weeye waay xataa adoo iga qabiil duwan haddii aan dhib lagu geysto aan qabiil kuga arka aan kugu arki waayo qof shacaba ayada waxay u baahan tahay in dadkii ardaynimadii dowladdii ay garato dhibaatada uu leeyahay kadibna ay qof marka dhibaatada la garto kadib waxaa laga hadlaa qaabka loo daweyn karo ma fahanti taas ka way badacdo waa past year tan imow هذا real problem way wadanka beenku ma sheegay qabiil la'aan maybe horumar waa gaar leh haduu si ilaahay wax kale noqon laakiin why post hada negative oo aragna why si positive oo hada ma dhihi karno qabiil aan ignoreyno color blind sida Europe la dhaho colorka anigu ma jeedo beenta ah soo madow anigu ii jeedo buu kule colorka uma jeedo beentaas kale ma waxa ogow horta marka dhibka qirato hada fir cudur ay ahaa dhakhtar baa u tagay haddaan ku yiraahdo aan dhibkayga sheegan waayo dee dhibka anaa qabo laakiin waxaan fahmi waayay anigu qabiilka uu shaqeynaya waxaad leedahay qabiil kasta inuu taas waan ku leeyahay yes ma fahmin qabiil kasta dowlad noqdo ay ka hadlaysaa meesha in laga saaro horta qabiil haddii arabno horena u soconno qabiil waa ka saarno haddaa qabiil laga saarin wax soconaa ma jiro lama diidana qabiil laga saari karaa laakiin sida hadda doorashada si hadda ku dhacayso kaleeto sida hadda la rabo in qof walba la registereeyo ma fahantay oo la yiraahdo one man one vote ka haddii saas la hirgeliyo taas markaas wax walba la yiraahdo klana lagu base gareena qabiila lagu base gareena wax soconaya ma jirto taas waa solution waxay ku diiyo hadda kan soo socda ee farmaajo u codeena ma aha iska diiwaan geli dadkoo dhan waa qabiil code way fiiri hadda qabiilo waxaa jira haddaa aragtay hadda kabso qabiilo waxaa jira dhulkooda ugu badan ee majority-ga yihiin ama dhulka yaqaano uu shabaab gacanta ku hayo lama dhibin kursigooda waa la wareejiyey meel uu ka soo galayna la geena halkaas qabiilkiisa joogo laakiin ma aha kabso hadda Somaliland oo kale xildhibaanadooda sida la sheegay waxaa la geenayaa waxa shacabka ay ka soo meel qabiil dir ah fiir waxa yaraan ku tusiraba meel qabiil dir ah uu ku badan yahay baa la raadinay hadda waxa la geenayaa xeraale oo ka tirsan degmo ka tirsan galmudug fiiri waxa la raadinaya waxay tahay okay inta lama hayso ma okay dad kale ayaga lamida oo majority ama la raadin kara ha ayaga soo doortaan waa
fast step waay fiiri waxaa laga gudbay xataa shan oday waxaan awooday shanta oday inaan ayaga dhan gato shanta oday waa awooda inaan ayaga dhan gato lacag waa haystaa ma laakiin shanta oday hadda sheegaysid haddaad tiraahdo wax walba lacaga lagu gadana sidee u soconaysaa inaad lacag u gadatid wax walba ma ifahmi waxa laga gudbaayo waxay tahay shan oday oo la iibsan karo hadda qabiil dhan oo meel dega ma iibsan kartaa adugu codka anaa lehe hadda sidii Soomaaliya isku socoto sheekada waa iibsan kartaa wax walba lacagtaada ka xigta okay aamino kaba soo qaad muqdisho baa hadda qabiilada u badan baa kuraastooda laga soo gelin doonaa ma iibsan kartaa dadka codantooda adigu ma ku iibsan karaa ma qof aa iibsan kartaa niyahow horta fiiri hadda waxay ku xiran tahay Soomaaliya waxay taagan tahay price tag waayo haddaa qiimo fiican miis ku soo saartid qof walba hadda waa iibsan kartaa nisaas aaminsan waxa laga doodaa yes haddii tii hore loo laabto shanta oday waa iibsanaa laakiin shacabka lama iibsan karo ayuu uga jeedaa soo maa that's why aan ku leeyahay at least qabiil based on waaye laakiin waa qaabilo democracy oo ah qabiilkii shanta qof ahaa baa qabiilka shacabkii baa soo dooranaya hadda sida ay tahay oo qabiilkii baa hadda waxay noqonaysaa qabiilkii waa lagu soo dooranaa at least laakiin waa inaan la timaadaa dad ka hor hadashaa projectyada waxa u qabanaysa oo hadhoodii meesha shanta oday ay ku eedeyn lahaayeen hadda qabiilkii oo dhan baa ku eedeynaya oo degaankii baa laga soo dooray hadda meesha cadaalad baa loo baahan yahay cadaalad la'aan baa keenaysa mataqaanaa mid labaad aan rabo inaan ku tusaro waxay tahay dadku markay isku tashtaan hadda imaw Puntland 99 is waa la yaqaanaa dadka yihiin midaan ku tus waxay ugu horeeyaan wadooyinka way dhistaan wadooyinka ugu dhismada badan weyn hadda garow ninkii tagaa yaqaan luuq kastaba waxay ka dhigteen wada laami waa mafahant wadooyinka dhaadheer way dhisteen goorma kugu dambaysaa hadda wadanka tagtid wallahi ani waxa ka soo maqanay 1 sano iyo 6 bilood 1 sano iyo 6 bil 1 sano 6 bilood sano 7 bilood meelahaas ka soo maqanay marka way dhisteen inkastoo ay wax loo xaqliyo oo xataa ra'iisul wasaarihii maaragtay gaas uu qirtay in markaad maxamar baad degnaan jirtay xamara ku dhashaan haye xamar laakiin Hargeysa waan tagay adigu probably 2 sano iyo waxbaan soo joogay adigu waa sanadii laakiin hadda ma 2010 meelahaas baan joogay marka waxaan ku ri way isku tashteen fiiri waa maamul goboleedka aan isleeyahay dhinaca koonfurta la joogo akademiya institution ay abuurteen institutionka patroolka sababaha ay u diidan waa institution bay leeyihiin maanta way isku tashteen ayadoo magaca dowladda wata haddana dad baa majority ah oo danahooda iyo waxooda oo dooda fiiri waa meel ay waa isku tashteen oo aan ka dambeyn leeyihiin ma diidana taa hadda imaw Jubaland laba loo kala qaybsanay gobol xamar iyo majority xamar dadka majority waa la yaqaanaa waayo magaca koowaad waa hadii magaca koowaad ma rabtaa mise inaan kuu kala qaadaan kuu kala qaadin hawiya majority okay mabanti oo been ma hata dhaqaalaha ugu badan ayaga baa ku leh aniga joogo soo waxaad garatay ma laakiin markaad timaado halkaas kale muqdisho kale cid ku dhaysa meelaha kale maybe inaa laga dhax karto lahjadaada la soo qabto as maybe laakiin muqdisho kale ma waa isku qasan yahay at least maybe qof xog wareysataan inuu ku garto mabanti laakiin muqdisho kaalo raa qabiilka ii sheeg dadka kula yaaba meesha faratay ku leeyahay ama arrimaha markay serious noqdaan ama qof markay dagaal uu dhaco kale maybe in la wareysto markaas marka farmaajo ma sii fadhiya wallahi saaxiib horta wixii hore dadka guryaha ku sheegay siyaasadda horta guryaha loogu sheekaysan jiray mise tan hadda socota xadkeedu way dhaaftaa deer macaan waa wixii soo baxay resultigooda but then again farmaajo dhamo mu jooga meesha والله خير يس خير هذا سو والورق سجن يس سوانين لكوي هوري هيل نو Allah, that's the problem. That's the mashakil. Give me. Do you guys want to take a break here? Maybe. Okay. Listen, guys, take a break here. I want to play a video from Marsh's last speech here.
So everyone mute. Please mute up. Mute the clear the phone. Telephone ka charge ka yere geliya. Whoever wants to come back in 5 minutes. Yeah, so loud no. Okay. waxaan salaamayaa ugu horreyntii shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 23 February 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga ka saaran muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeena oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay'adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeena muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyey waqti badan waxaan la dagaalanay musuqmaasuqa waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017 uu qof waliba qaatay waxaan ku guuleysanay dowlad wanaag iyo amaano waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo fool leh waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyay haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca
mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga u adeego golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samata bixino shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyey waxaan u mahad celinayaa saaxiibada Soomaaliya oo xilliyo adag iyaguna na soo garab istaagay ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalinteydii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Hey, what you lot saying? See, shut up, flu mesh ka baxay. Yeah, I think so, brother. He gave a good speech. He did a good leaving speech. Yeah, and you know what? No matter what way you look at him, at least the way he left was good. That's one thing. You gotta give it to him. Yeah, you gotta give it to him. Yeah, definitely. That was he said it well. You get me from. We Ahmed Guru, we saying for Marja, someone on the chat said, yeah, Khalid, I think Tube you said he's never gonna leave. You know what? It was a move. It was a move for him not to leave. You think about it, you know. Basically, Somalia is not. They're not one man, one vote. It's done through Parliament. Everybody wants their seat. It's a win-win. Because we're not ready. We're not ready. Do you know what I'm trying to say? So with him, for him to get the 2 years, the Parliament stays. If they delay the one man, one vote, they keep their job for 2 years. March keeps his job for 2 years. That was the game. That's how it went. Everybody's looking out for their stomachs. What was Arosh Shaqaysane? maya khayr ninkii diiday uu ahaa in dawladdu ayadoo isku dhan 2 sano ku darsato wuu diiday wuxuu yiri aniga waa joogayna wuxuu yiri baarlamaanka baxan baarlamaanka sababta u diidan yahay waxa kamid ah wuxuu yiri baarlamaanka inta anaga inta wada joog lahayn baarlamaanka hala diro baarlamaan cusub hal soo doorto aniga adina waa joogayna waxa ay diidan baarlamaanka waxay doonayaan 2 sano meesha fadhiyaan. Yes. From what we had so propose gray, dawladda inay si ayadu wada jira 2 sano ku darto. Khayr wuxuu yiri no baarlamaanka hala diro baarlamaanka hala kala diro. Baarlamaanka hala kala diro Soomaa baarlamaankii farmaajan in lagu daray ramin. So intii isku mabda'iyada israacsay ku cuneen. Taas weey ma fahanti. Marka I don't know saaxib mid kale hadii system kan hadda socda federalism kan iyo lagu wareer yani waa iska qabiil magac kale loo xiray والله runta marka federalism I disagree with both of you. Federalism is the only thing that's going to work right now. واحد حمر waxa ma shaqeynaya aniga mid aaminsanay federalism ka laga hadlo dawladda mo حمر maxaa ka shaqeynaya hal su'aal aan ku weydiiyo al-shabaab baa haysatay maya meesha qarax baa ka dhacaya musuqmaasuq badan haddii imika tusaale loo soo qaato Puntland oo kale ama Somaliland at least waxbaa shaqeynaya hadda fiiri waxaan ka hadlay waxay tahay adigu waxa ay soo qaanaysaa Puntland majority dad gacanta ku hay waa la yaqaana fiiri aniga hal qabiil markaan haysto ma ogol in waxay burburaan qaababkii lagu dhisaa la yaqaana marka Somaliland ma hal qabiil ba marka Somaliland marka la timaadaan la Somaliland yes dad kale oo ku jiraan laakiin aniga hadda pigmentation aan sameeyo wax soo qabto ma aha inay dadka oo dhan ay gacanta ku hayo mid kale adigu soo liisanaag ma gacanta ku haysaa
sool iyo sanaag horta somaliland haddii imika mataqaana laga hadlo yes goobo aad gacan ku xaqiiqda marka laga hadlayo fiiri Yeah, xaqiiqda it's marka true. laga hadlayo mise markaan iska qayl emotionally wax yes waa ku aqbalaa xaqiiqda waan ku dhegaysanaya laakiin waxaan ku leeyahay mataqaana sool iyo sanaag horta dhibaato way ka dhacdaa laakiin majority of the time waa meel wax mataqaana waa shaqaynay weyn moogtay oo dadkii waxbay kala qaybsadeen hal mid baan ku adigu haddaad maamulka u taqaan mushkilad weyn maaha moodaysa maaha inaan ku diyo iri yes laakiin haddaa adigu systemka u taqaan iyo maamul baa maamulaa in meelo qaar horta si yaroo fiican waa u maamushee meelo ka mida weliba dhinaca sanaag sool dhinaca idinku saa'idka gacanta ugu haysin laakiin haddaad tiraahdo waa wada maamula ayada maaha because laas qori qaar waa iska timaadeen fiiri waxa la sameeyo waxay tahay meelo qaar hadda la sheegtaa jir labadu qaar waxay ku leeyihiin meesha taagna mana joogaan labadooda wuu imaanaya wax yar markay ka sameynaya imaanaya way ka laabanaya ka kale magaaladu sheegto dhibaato weyn ma sameynayso dee haddii mataqaan dad oo marna u tagaya puntland marna usoo noqonaya somaliland waxaasi wax mataqaana weyn maa mogta iyagu dee lacagunbay meesha dadka hadday somaliland lacag siilma xagga hadday puntland ka lacag xaggas ka eegayaan mogta puntland waxay luminaysa male dhibka jiro waxaan ka hadlaya waxay tahay fiiri puntland adoo gacan ku haya bay lacag weyn ku qaadata fiiri waxa kuleeyahay faan puntland waa maamulka ugu weyn soomaaliya lacag haddii hadda 1 bilyan la keeno 300 camal ba haddii la qaybina 300 bay qaadanaysaa fiiri waxaan ka hadlaya waxa weeye fiiri adoo gacanta ku hayo iyada at least waxba ku haysa hawa soo ka dhex galo point-kaaga ma fahmin aduma waxaad leedahay kuwa mataqaana tuulayro degan laas qoray ama meel mataqaana ku taala sanaag ayaa marna puntland raacaya marna somaliland raacaya ma waxsa ka hadlaysa adimka Are you talking about Baran? adiga claimkaaga go'niishaha waxay ku xiran tahay inaad soo xirto xuduudda xuduuddana ma aha tuqarraq oo hal dhinacaad ka joogto xuduuddu waa meel dheer waxaan ka hadlaya faham fiiri waxay puntland samays waxay tahay haddaa fiirsa maabka adiga dhinac baa soo gashay ayadana way ku daba martay meesha isku haysta maaha taas waa khalad recognition kuma xidhna tuulayra soo xidho waxay ku xidhan tahay soomaaliya the international community hadday aqbalayaan ka saar moogta labadaas haddii xataa xuduudda lasoo xidho saalo recognition looma helo waa yes adiga claimkaa leeda waxaad tiri fiiri claimka markay sameynayaan waxaad tirahdaa ingiriisku meeshuu joogay baa xuduudda ah intaas weeye fiiri claim baa samaysay at least haddii lagu yidhahdo maanta aawi xuduuddaadii ma joogta xataa mataqaana xuduudda heedhe xuduudda iyo mataqaana kala saar iyo recognition iskuma xirna labadaas iskuma xirna waa ogahay laakiin hadda waxaan idhaahday soomaaliya waxay ka tirsan hadda kaba soo qaad ruushka marka crimea intuusa qabsan ka hor hadduu lacag la dhihi lahaa crimea siduu aaminsanaa way ka tirsan tahay de ma dhici lahayn because claim baa samaysay hadda soomaaliya claim bay samaystaa xuduud beenaanta ethiopia lagu leeyahy meesha way naga tirsan tahay laakiin at least haddaa waxa gacanta ku hayso gacanta waa lagu hayaa gacanta waa lagu hayaa walaal dee mataqaanaa wax adigaas adiga qayb gacanta waa ku haysaa qayb kale tan gacanta waa ku haysaa wax in kaloo ayaduna uu dhaqdhaqaaqayso meel in dhexaa waxaa jirto waalan ayadana dhibaato weyn aad ma maqashay ka dhacay mataqaanaa sanaag ma maqashay may dhibaato maaha firi adiga kama hadlaya adigu wax iska sameeya maanta ka sawirto no ani taas ma lihi firi ha igula ordintii qaraxa iyo dhimashada iyo waxaa maaha waxaa la dhiir garaynaya waxay tahay ninkan claim buu samaystay adiguna claim baa samaystay at least xataa somaliland haddii puntland waxaan ka hadlay waxay tahay adigana claimkaaga legitimate ma yahay oo wixii gacan ma ku haydaa waa legitimate ha claimkaygu ninkaana asagu wuu sheegtay ma haya because ninkan hanti badan buu ku qaataa sababtaan kaala hadlay waxay tahay markii la imaado UN-ka haddaa arsoli sanag waxay gelisay dispute area soomaaliya markay imaatana 6 xildhibaan bay leeyihiin nimanka meesha dega qaarkood okay 5 baa la siiyey 5 markii la siiyey 2 puntland bay soo galeen dhinacaan la raaciyey 3na waxaa la raaciyey kuwii somaliland dhinacna wax ku jiraan xamar de marka point-kaaga waa maxay walaal sorry guys let me just interrupt here
The new you guys jump on. I'm gonna put the link on. You know, for the keyboard warriors, there's a lot of people just talking in the in the comment section. Yeah. You know these keyboard warriors. You know how I feel. I'm a good about keyboard Yeah, warriors. of course. You want them The to link's come on. right there, man. Come on. Say your piece, man. Say your piece, man. So gala kude. So carry on, lads. Carry on. bit Eunice, tutoring Eunice, you're about to say something, yeah, brother? What are you about to say? Eunice. Oh, hello. Hello. Yeah, go on. What's your I was point? gonna say that in regards to those regions and all that, I think it's fair to say that the areas that are east of Erogafo, Tulos that are not inhabited by Musa Ismail or Musa Are, those areas are disputed. So you're looking at Hati territory. True. Yeah. And it's disputed, but what I was trying to say to the guy is that there's some issues, but it's not as major as people say. Do you get what I'm trying to say? Yeah, I understand that. It wasn't. Yeah, I do recall about 11 months ago that the area, apparently a district called Baran, which is in eastern Sana'a, that was was controlled by SL army in it. Yeah. And then and then I believe the I think the general said that he doesn't need them or something like that. And it's due to the fact that someone was speculating, saying that they were getting double payments from Puntland and Somaliland at the same time. Yeah, it's you know what, for them, yeah, it's a bit of like what's called business mocked. So it's if they get they're trying to work out the benefit, because how many times they find there's nothing good there, then they come back to Somaliland and they're not happy, and they go back to Puntland. It's back and forth. It's been like that for years. Well, to be fair, I think people they have this Somali saying that they don't have a semi-qaibsi or something like that, like in a parliament or in national government level in Hargeysa. Sorry, what's that? Eunice Mahatri? I think people talking about recently, they were talking about semi-qaibsi and all that. Oh, semi-qaibsi, yeah, that's true. I agree. Semi-qaibsi, somebody said that it's a problem. Yeah, they said that they got like I believe Seoul has 12 MPs. I believe 6 of them are in Annaba district, and I believe other 6 are shared between Lasanod, Hudan, and Taleh. What do you think about the semi-qaibsi in Somaliland? In your opinion, do you think is right or me wrong? Personally, I think it's effed up, people. I think the only people that lose out are the people that live in, people live in, Seyla, Boroma, Lasanod, and Baran. Yeah, that's what I think. Why do you think it's like that? Why do you think that it's taking long for Somaliland to change it? Because I think when you're looking at the power sharing, I think people focus on the inter-Sark, feud, the political feud. Yeah. When you're looking at, Awal, Garhachis, and Habachalo, and Arab, and all those people. But people don't take into account, the Belaha Darapyada. So you're talking about, Garabisiga, Aisa, Harti. So they don't take into account, their needs. But they're always trying to, when you look at the Sark, they try to, they tend to be quite selfish. Yeah. And they're trying to, do better, basically. I agree. That's definitely a problem. And if Somaliland does not fix it, it's going to cause us problems, I believe. Yeah, I understand. And I think one of the solutions for that, in order for the whole thing to go away, is that the so-called president has to resign, and B, there has to be local elections, district elections have to take place. And the only way that the district elections is going to be taking place is that the people have to have their fair share in the power sharing system in Hargeysa. Yeah, I agree. Because it's not. People. And now you got people, calling people because for instance, that just because of our wallets like that, people saying, "Oh, you're Hegel," or staying aside that I know for a fact Hegel, what it means is that there are people that work for Musabihi that are based essentially thieves, thugs basically, and they are stealing people's money.
No, I don't think it's a tribe thing, but many people try to make it a tribe thing. For me, Hego is Hego a party then? Is it a new party? No, Hego is basically Hego. Okay, basically Hego is like it's basically the inner circles of Mustafa's government. That is, so his associates that are stealing people's money, that are stealing people's lands, houses, and stuff like that. Are they a political party though? No, they're not. They're just a name. It used to be originated from the name. It was usually referred to Abdi Ile. Okay, here you go. Yeah. Ayagu systemka waaye dadka ka shaqeeya. Yeah, certainly. Magac kale waxaa jira and people call it like people call it like Jindigage and stuff like that. Chegan one maqlaan. Chegan, to be fair, Chegan's like two political. It's like two communities having a political alliance. Like Chegan, and I think, what do you think, Eunice? Does Chegan work or not? No, I think Chegan actually broke completely in half. To be fair, I think where it broke the camel's back is the I think the 5% SDF grant to Tokter. I think that was the breaking point as well, and I think they are. I think what's interesting is that when it was like a couple months ago, they had there was like an armed group in East, I believe it was in Western District of Erdogan or something like that. Or Bersha. No, it wasn't. It wasn't Arab, but it was Bersha Habachar, basically Musabaka. Okay. Yeah, and basically the reason why is that they were talking about the incident involving the I think highest ranking police officer that was assassinated in Barbara in 2015. Yeah. And then talking about the reason why he got assassinated was the fact that it was to do with the possible development of a port, which is about 30 kilometers east of Barbara or something like that. And it's a place called El Gadere or something. Yeah. And it was a disputed tool or something like that. And apparently he was killed by a bunch of Islamists. That's not good to tribal war. It's not good for Somaliland. Yeah, certainly, and and I always said that if El Gadere is Ahmed Farah, then they don't have any right. The Muslims don't have any right. No. But you know what though, Eunice? To be honest with you, Somalida and the brother was saying as well, waxa qabiilada runtii anaga ma taqaana, put us back, because hadad eegtid ma taqaana just Somaliland alone. Hadday dowladda tahay dowlad daacada, or they were honest and they were just, then they could give people the job. They create their factories. Yeah. And if people are eating and they're happy, they're not going to be bothered by qabiilada iyo ma taqaana waxaan aanu rabnaayo dagaal iyo dagaal mugti. You know what's interesting? You know what's interesting is if you ask Owl or if you ask Habachal or something like that, and you tell them why did you took out Abdurrahman's total government in the early 90s, and why did you voted against Zahiriya in 2007 elections? Yeah. And I think for me, I think when you're looking at the Zahiriya situation, they had the vice president was Owl, and they did not vote for him. That's true. And I found that to be quite interesting. Like I thought that Zahiriya was going to have a significant Habra supporters. Yeah, but that's true, because even Silanyo, a lot of Habrians voted for Silanyo. Yeah, I understand, but I think many Habrians, I think they did not vote for him because he was Habachalo. No, but that's where you're wrong, Eunice, because you know what? A lot of Somals have voted for different party to Silanyo, and half of Saad Musa voted for a different tribe. You're talking about tribes, yeah? But anyway, meesha sheekada waxay noqotay Chegan, and it became a great problem. Marka Chegantaas waxa keentay qabiilada kale meesha hadii shaqada laga saaro dhibaato keenaysa Soomaa. Ha noqoto hartida, ha noqoto hawada Eunice. Somaliland, runtii dhibaatada inay iska ilaaliso way. You have to be careful. It can cause a problem. adigu based on marka dhinaca ka fiiriso based on qabiil wey, xataa marka fiiriso qaabka u samaysan yihiin dad kasta way ku jiraan, laakiin association dad ba lagu leeyahay.
taasi been maaha I think qabiil horta runtii waa qabiil wuu jira is true but laakiin anagu waxaan ka duganay anagu mataqaana Soomaaliya at least dadku wada hadal bal ay wax ku dhameeyaan moogta hadda dagaal baa dhacaya waa la fadhiisanaya waa la dejinaya waxaasa anaga mataqaana kaga duwanahay haddii la eego koonfurta maya yes sometimes yes laakiin hadda anaga waxa noogu daran waxay tahay oo hadda xataa wada hadal lagu dhameyn karin waxa weeye arrinkan shabaabka uun mooye hadda galmudug oo kale waxaa degan 32 qabiil inkastoo loo kala badan yahay magaca kore haddii la fiiriyo wax yar baa imaanaya waa hawiye daarood dir oo inka degta waa intaan magaca kore haddii laga fiiriyo laakiin dhexda hawiyihii baa dhinac iska haystay marka wada hadal adigu marka hore waa la isku dhagnaa ninkan qoorqoor markii la keenaa dadkii la fadhiistay nin kasta wuxuu rabaa la siiyey hadda shib asaa madaxweyne ka ah cid qilaysa ma leh cid disha ma leh qabiiladii la hadlay nin kasta waa xuduudihiisa la kala geeyey dhib qabiiladii inta hubkii waaweynaana waa laga aruuriyey marka qorqor ma waxa weeye habirgidba ha habirgiira majority ka ah laakiin ku-xigeenka waxaa iskale daarood de waa caadi walaal hadday dadkii mataqaana dagaalka joojinayaan is works we're happy with that dagaalka yes had taasoo kale wada hadal iyo waan is dhamaynay bakuurta moogtahay qabiilada ugu badan dagaalka ugu badan intaas soo socday waa isku galmudug waa meesha ugu daran waa meesha kaliya dadka qallafsan ee go-aankooda adag qaylada badan ka imaadaan taas baa xalli waa ronya ma fahanti inkastoo dadka ay jeel canaadeen oo dagaalkii laga nacay wax badan ay dagaalameen dhinacan Jubbaland marka loo imaaday Jubbaland waa dadku ma dagaal badna laakiin waxa loo socdo waxay tahay minority over majority waxa wada meesha madoobena waa ogaadeen soo ma afar degme degaan qoladan kale madaxweynahana waxay degaan 7 gobolka Gado ay haystaan وهاد أي قاعد كان دولة كدي بقول ماضي iyo degmooyin kale ka dhex degaan labada gobol kale soo asaga uu imaaday wuxuu qabsaday uun moogta asaga ma haysto caasimada gacanta kuma hayo kismaayo ma aha caasimada shabaab baa gacanta ku hayo waa Bu'aal dowladana hadda u dhow ciidankeeda u dhow soo at least haddii dowladda caasimada qabato waxay ku sameynaysaa sida xaaf ay ku sameysay inta caasimada ka qabato dowlad kale ka agdhisayso legitimate ay siinayso su'aal baan ku weydiinayaa al-shabaab horta kismaayo ma qarxisa لكن uma badna inkastoo magaalo yar iska tahay dadkana la kala yaqaano dadkana ay kala degaan waa meel la kala dow xaafadaha majority-gu ciidan badan baa jooga ayagana haddaa magaalada 10 kilomitir ugu kala baxdina ayagaa jooga shabaabkii oo la soo fadhiya asaga xataa baawurku ma dhex socdo wuxuu ka taliyaa 4 meel miya adigu gobolka 4 degmaa isku xirto diyaarad buu u kala socdaa soo asaga naf ku taagan xataa UN-kii baa ku dhagan oo wuxuu ku lug leeyahay si Kenya dhuxusha iyo waxa shabaabka kala ganacsadaan asaga wuu u baahan yahay legitimate iyo wax badbaadiyo maanta u baahan yahay fara UN baa galay xataa maxkamad baa lagu dacweynaya Kenya lagu wareejinayo yiri oo dhuxusha shabaab xiriir la leedahay soo asaga wuu u baahan yahay wuxuu yiri madaxweyne ku xigeen baa ku sii mid kale asoo 4 degmad dega xildhibaanada marka Farsi loo qiibay 22 buu siiyay kii majority-ga 19 buu siiyay Puntland oo shaqo meesha ku lahayn harteen wuxuu siiyay 15 marka asoo harteen maaha qabyaaladu 15 meesha kuma laha dhul bahantii meesha yaagay Sangeli yaagay majarteen yaagay wax yar way joogaan dadkii su'aal baan ku weydiinayaa aan mataqaana shabaab xildhibaanada 50 daarood baa qaatay 12 dadkii kale meesha degnaa wax basas oo maleena 50kii asaa qaatay miya 10 miya mise 20 buu dadkiisi walaal su'aashaan ku weydiin waxa weeye mataqaana imika de waxa fadhida Amazon samaha xamar ya oo 6 kun
iyo waxaa fadhiya xabashida soo ma hadda may xabasho ma joogtaa xabashida ma xabasho hadday joogto joogi lahayd dadkaaba diidi lahaay maalinta aad muqdisho si loo necbiyo waxaan maqlay in imka xabashida ay lasoo geliyaan ayaan maqlay laakiin taasi waa been weeye laakiin su-aashan doonay ku waxay weydiiyo joogaan koonfur galbeed iyo gadow su-aashan doonay ku weydiiyo waxa weeye mataqaanaa al-shabaab ma dhul badan bay haystaa oo koonfurta niyow adiga shabaabku magac ma leh weji ma leh dhul mu calaamad leeyahay lagu garto ma leh dhul mu leeyahay laguma garto yah dhul may haystaan meel ay mataqaana iyagu iska leeyihiin oo dee yes ayaga way haystaan fiiri hadda aan kala hadlo okay hadday dhul haystaan heedha su-aashan ku weydiina wax yaraan ku weydiinaya waxay tahay fiir waxa kaliya ayagoo haystaan sugaa su-aashan ku dhameeya hadday iyagu mataqaana meel degan yahay ay dhul haystaan maxay mataqaanaa dee turkishka oo meesha wax ka dhis dee ciidan kuma haysta laakiin ciidan tababaraya amisoo meesha fadhida maxay weer u qaadi waayeen oo al-shabaab mar u dhamay waayeen hal su-aalan ku weydiiyey turkiga legitimate lama sidaan maqlayana asaa heshiis usoo bandhigay intuu libiya usoo galin ka hor buu yidhi heshiis arrimaha difaaca ay la gal soomaaliya saan jeclahay way ka wareegatay soomaaliya way ka cagajiiday iyadoo maaragtay isla hayso maybe ka cabsanayso westernka sidii u daayay oo hadda asiga uma jooga arrin dagaal iyo waxa askar badanna kama joogto ma fahantay midan kale amisomtan niyo waxaa dhaantay ilmaha yar ee hadda muqdisho laga keenay oo hadda lagu tababaro waxaan war haddaa aragto si u cabsanaya muqdisho annagaa joognay wax ay yaqaanaan male waddanka kale ma yaqaanaan hadda xoogaa yara barbarteen saasay tahana aan kaaga sheekeeyo hal mar dagaal dhaca inaa maqasheen u maleeyo waa shabeellada hoose miyaa jubbada hoose meelaas ka dhacay 2,000 askari meelay xere ku jirto baa 27 wiil fiiduhu hataa way ku jiraan asoo sii ordaay intay ugu dhaceen marka hore qarax bay ku fureen bay hubki asoo dagaalamaya korkiisa dilayaan wuu sii ordaa fiiri kaameray ku hayaan asoo qorigiisa wato sii orday ka daba tagayaan dilayaan markaasaa wax aduu 500 camal dilay wax ka badan waa askari 40 sano askari ahaa weligiisna Kenya dagaal ma isagalin oo kafool meesha waxaa kuma hayaan hadda askarta ugu badan ee la keenay Jubbaland ma aha qaarkood waa Somali maxaa loo keeni waaya Jabuutiyaanku way joogaan Jabuutiyaanku ma dilaan Jabuutiyaanku waxay joogaan beledweyne hayaan qaarkood joogaan beledweyne qaarkood ma dagaalamaan dadka shacabka caadi ugula dhex joogaan ilmahay qabtaanna ma dilaan kuwaas badankooda meesha ajnabi waa mataqan dhibaata keenaysa ajnabi waa stupid ajnabi waraa markuu madaxweynihii hore uu joogay waxaa dhacday video hadda aan arkayo magaalada muqdisho intuu baabuur waa ni amisom baabuurut waaweyn qofay dardareen baabuur kor mareen waxba la dhihin hadda markaan joogo maraysa sameeyeen waa askariga la xir hadda ma taabtaan hadda baabuurka ka istaajin markaa kasoo tagayo kale baabuurka ka istaajina wadada maray laakiin waa war kibir baabuurka xataa iska kor maraa waa baabuur weyn oo intaas leeg insha Allah khayr baan qodobta hadda ciidan tartamo midda kale waxaan la yaabanaaniyo maalin kasta 200 baa la tababaraa xataa waxaan maqlaa 2,000 askari baa electric joogta oo Soomaaliya saan maqlay waa qaarna waa la keenaya marka corona intuusan bilaaban baa guryaha hadda loogu dhisayay garoonka weyn ee Muqdisho oo maybe corona micnaha looga cabsanayo guryaha la dhisay maamula si ayaga loogu xaray hadhow markuu dhamaan la soo saaro okay marka ciidanka hadda waa la iska tababar hadda ciidan hadda maalin hore soo tababarka loo soo xiray isbuuc ka hor miya waa 18 jiro kuwa cirka iyo badda iyo dhulka ahayn saraakiil turkiga uu soo tababaray waa midka ugu weyn waa 22 jir 20 jir 22 jir taas waan ku leeyahay khayr Soomaaliya marka hore marka la qorayo xataa balance yaa la rabaa marka la qorayo kale saami qaybsi saan jeclahay waa la balance fiir hal qabiil hadduu u bato de meesha hadhow xoog ku qabsanay marka way balance gareeyaan kaad sidaan marka maqlay ra'iisul wasaaraha u badnaa dalka haduu dambe haddii mataqaana farmaajo meesha ka tago yaa la keeni karaa adigu aad jeclaan lahayd
والله صاحبه برماجة ممد عصب أنا لا أقول bud soo dhaxa laakiin dadka way maybe mid qabiil ku taageeramo dadkii ka horreeyay waa laga daalan yahay ma fahanti war waxa horta meesha wax isku bedelo u taqaanaa hawiye taarood soma ninkan kale Cabdiraxmaan Ashakuur waa nin horta wax uu hadlaa laakiin de isma dhahay nin dooranaya shacab ma hayo in yaroo qabiil ku taageertaa jirta dadkii waa ka shakisiin in arrin hore faraha hore laga hayo horta nin fara laga hayo waa laga wada carara de waa ninkii badadkii Soomaaliya iibisa maaha haddana uu iska hadal badan yahay meeqa offside buu galay wuu hadlaya laakiin hadalkiisa qofka hadduu hadalkiisa batana offsidekiisa badanaya marka waxda Cabdishakuur meesha ma qabsanayo hadda yes khayro kale yes khayro waa cadcad yahay soo tarta iyo kan jooga iyo niman kale hadday imaadaan laakiin kuwii hore la soo testigreeyay nin kastaba waa dhibkiisu wataa laakiin anu marka su'aashan ku weydiin waxa weeye marka wax isbedelaha weeye taarood marka maybe waxa isku raadiyay in mid cusub la keeno oo ahayn aniga mid baan ii sheegay wata fiiri su'aashaas door ba hadda kuwa kale oo waqooyiga imaado saaxiibana isla degannahan oo arday wax isla baran waa isla doodnaa dhibka jira ma fahmi dhibka jira waxay tahay waa imaan kartaa laakiin qofku imaani wuxuu u maleeyaa meeshii oo dhanba America xataa haddaa inay soo sharxa waa ina alliance helaa waa ina qofa isku fikrad adduunka waxa laga hadlaa marka laga hadlaa waa political fikradiis inaan liberal ahay inaan way jirtaa mugti laakiin Soomaaliya waa inuu qabiil kale u fikrad fiiri waa in association fiiri hadda sida jeegaanta kale habar jeclay awal ayaga soo saareen ninka hadda meesha haysta runta marka laga 44% waxaa helay ciro ma fahanta aswaan ku leeyahay aniga saaqu imaani uu isku soo dhex istaagay meesha at least aniga markii la dooranay aniga fiir runta laga hadlo half waxa ahay saaqaf daarood oo wali madaxweynaha ku ah isku mid yahay that's one ku leeyahay fiir aniga markii la dooranay I think yeah, are you guys talking about the last election? Yeah, he's talking about the last election. Oh, what for March? I found it to be interesting, to be fair. Yeah, in terms of the SL elections, that there was like a couple of points. I think everyone won a couple of points in top there, and when it comes to Sanad, it's the same situation, but it was kind of similar when it came to the voting turnout of it. So I was quite surprised as well because it's mostly a Garhacha stronghold. What do you think about Erro though? Do you reckon he would be a good guy to take over Musa Bihi? I think if he wins the elections, he has to do a lot of work. To be fair, when it comes to especially when it comes to the homes of the homes that was stolen from Musa Bihi and the land and all that. He has to recompensate those victims, and he has to do a lot of stuff basically. I told somebody a couple of months ago that if Erro puts a guy that when it comes to Barbara Port, if Erro puts a guy Musa Abdullah as a controller for Barbara Port, it could cause a massive conflict. They shouldn't know. We have to be mature about these things now. I understand, but it's a system. About I understand. in a comfortable amount. Yes, I understand. Okay, but like it was system like since '91 that allowed that to happen. midda kale waxaan rabaa inaan ku cadeeyo Axmed Gurooyo markii la imaado Soomaaliya afar loo qayb oo dir daarood hawiye 4.5 digri malifle waxa yara inaan ka tusar rabaa that's waan ku leeyahay marka laga hadlayo usha direed firi daarood markii la imaado political ahaan general ahaan way wada socdaan oo general marka la leeyahay waxa naga maqan markuu ku leeyahay muxaas way u wada hadlayaan tooda dhaxana way ka dagaalamayaan hawiyo sidoo laakiin tan dir la yiraahdo ma jirto ma shaqayso wax ma qabato cid wada shamale afyaan male wax qabata dad isku xiran maaha so nin isku xiran political agenda leh wax xisaabtamaya iyo adoon xisaabteen inaa isku result noqdaan ma laakiin waxa dhigi kartaa hawiyana isku xirnada no firi hawiyo dhexdiisu adiga arkin ha ku tagmin dadka isla dagaalay xilbaan intay markii qadiyad hawiyo
la imaado سياسة هو اسمه حنا لكن ولا fiiri hadda daaro siyaas ahaan isku xiran yahay yaa diidan maanta mucaarad yaa waa fiiri inuu xeer ku tusaar rabaa mucaaradka ugu weynaa ee hortaagnaa ee lagu hahay maanta yaa waa niman asaga la mid ah ma fahanti laakiin maanta carwaa kaasi maaragtay xildhibaan dheeraada ha la helo oo nin kale ah waa lasoo wada istaagi dadku way soo safan because qadyad la leeyahay qadyadaas markii la gaaro xariiq bay samaysteen qadyadda markii la gaaraba waa in annagoo dhan saf aan wada galno because annaga naga wada dhexaysaa laakiin inta kale annaga adiga colaadeen meel aan wada dhigano iri dootiyada la dhigaayo laakiin tan la yiraahdo dir ma shaqayso xataa fiir codaynta markii la tartamayo hal su'aalan ku weydiiyo waxaa tartamay Soomaaliya saan jecelahay 10 حتى dadka soo sharaxa fiir dadka ugu badan majority-gooda 80% ma dhihi karo 60 boqolkiiba 60 hal beel ahay meesha daarood may meesha hawiye abgaal boqolkiiba 60 ahay 10 nin soo sharaxay 15 nin ma fahanti annaga waxaa soo bandhiganay miya 4 miya 3 nimanka kalena hal miya that's waan ku leeyahay nimankan waa ajendo wato adigu ajendaha leeymo marka ajenda keensatid adiga uma baahnidba inaad adiga hadasho nin baa ku leh war intaan baa wataa maanta isaar aan ku saaro su'aal baan ku weydiin lahaa adigu ma isku dari lahayd Somaliland iyo Soomaaliya ma isku dari lahayd inkastoo horta niyow arrinkaa aan jeclay inaan ka hadlo because labada qof baan ka imaaday haddaan mid raacana waa laakiin anigu waxaan leeyahay ma jeclaan lahayd laakiin yes waa jeclaan lahaa runtii laakiin anigu waxaan ku qanacsanaa anigu waa inkastoo maamada aan isla hadlo maamada in badan baa ka doonno marka ma jeceli inaan kala hadlo laakiin anigu waxaan aaminsanahay laba midba hadda labada midna haddii lacag la isku daro xataa ay gaarto midda laga hadli doono waa confederation kan oo ah waqooyi koonfurna waa laga hadhoodi inkastoo ay horumarsan karaan laakiin dhaqaale ahaan iyo dakhli ahaan inkastoo ay waxooda leeyihiin laakiin dakhli ahaan iyo resource ahaan waa laga badnaan iyo population ahaan bay ku xiran marka anigu ma aaminsani saas ha loo qaybsado waa anigu aaminsanahay horta saa in loo kala baxo laakiin waxaan aaminsanahay in koonto loo xiro fiir hadda Soomaaliya oo kale kala hadlo boqolkiiba 30 dumarka loo xiray inkastoo hadda ay extremist feminist ay joogaan kuwa oo maaragtay ay yiraahdeen doorashada soo socota 30 kana dumar bes ku tartamayo boqolkiiba 70 dumarku way nagula tartamayaan fiir 30 ay bes ku tartamayo dumar boqolkiiba 30 soo baxay 70 kiina shak boqolkiiba 30 kale qabsanaya hadday rabaan intay tartamaan ما كان أجندة كودان إن wax loo xiro la yiraahdo budgetka dawladda 20% maadaama ragaas ay wax maqnaayeen wax ku dhaceen 10% hadii ay Soomaali lacag lahaato maybe aan ka soo qaadno aan ka hadlo hadda example 1 billion dheh in la dhaho 200 kaas ama 200 milyan in mashaariic ayaga loogu hormariyo fiir budget maaragtay loo sameeyo affirmative action oo kale فهمت that's waan ku leeyahay adinkana ma fiicna ina meel isku xirtaan oo dhagal hadii sameeyana waan fahmay su'aalaha ku tuna waxa weeye ma taqaanaa hadday Somaliland ay ma taqaanaa ay dhahaan waan isku daranaa haddii caasimadda laga dhigo Hargeysa taa ma aqbal lahayd hortaas waxa ugu fududeeyay bee anigu ma aaminsan maybe hore ka aqbal lahayd in laga dhigo Hargeysa caasimadda والله أنا وكل رأسنا can I just say something فين هذا السؤال كود أنا هو مقع وإحنا ما قاضي المقدشات دقنا قالها وقبل ما جوجان قالي لما حوجا مش لما جينا مقع ولا القادن أو constitution يوحوا لجين لما ديدن لكن ورا قالي مثلا لما قاضي يرحل لي ورا حالي نقول كونتي وي بات سي I was gonna say فيري أنا هو إذا وحكي مع مقدشي كل مقدشين وكسرته if my like my thing is what was the reason Mogadishu was made the capital in the first place? Like, why was Mogadishu ever the capital?
there's other cities in Somalia, like all of Somalia, or you know, how do I say Somalia? Katarikh there. You know what I mean? Like Yeah, true. Mogadishu is not even historically. I don't even know if historically Mogadishu is even a Somali city, bro. Like I remember there was a video. Yeah. There was a video. This guy called Kula. He was a Radhamar Moho. Yeah, cool. This guy was talking about He was saying like waxaa degnaan jireen like dadka trades ka samayn jiray Hamar ka degnaan jireen and stuff like that. Like when did Somalis come, bro? Is that even a Somali city? Okay, I'll tell you the reason why Hamar was the capital is because you know markii mataqaana Soomaaliya waxa xukumi jiray Ingiriisiga soo maaha. Yeah, both. Well, and then Italy, Italians after. Italians, no. The north was a protectorate for the British, right? Yeah, and the south was Italy. On the 26th of June, kuwii mataqaana waqooyiga Somaliland, they got the independence. Independence, yeah. Yeah, they got the independence. So shan cisho haysteen marka iyaga mataqaana waxay keeneen the calankii, ma fahanti? Calankii bay keeneen Hamar, and they said asku darsano, like let's come together. Ma fahanti? That's good. Okay, hey. And then way mataqaana the ones in the south way isku fahmeen marka waxa lagu heshiiyey in Hamar noqoto caasimadda. Bro, yaa ku heshiiyey wallahi, that's what I'm saying. Even haddii lagu heshiiyey sax ma ahayn, bro. Why was Mogadishu the capital? I don't understand, bro. Yeah, because the politician at the time kuwii freedomka helay baa ku heshiiyey walaal mataqaana in laga dhigo. fiir ani saan isleeyahay in la helo midnimo, I think dadka Muqdisho jooga they will sacrifice inay dhiibaan. Wallahi, mate. No, bro. So listen, what I'm saying is, aniga hooyaday came out of Mogadishu. I'm not even saying this because, aniga I support some kind of political agenda or some other country or let's get my mom's from Mogadishu. I can say this, innit? Yeah, of course. People in Mogadishu, bro, they don't care about any other Somalis that live outside of Mogadishu. Let's be real. Recently, how many seats in the parliament? How many seats? A lot. Wallahi, come on, bro. Way kibreen, kor ka hadeen, man. Cirka dhan iyo jaala ka dhigeen, bro. hal su'aal ku maya That's true. hadda arrinka la riixay waxay tahay in Muqdisho ay hesho maqaam ma fahanti stadium oo ay xoogaha ayaga waxaad arrinka la riixay waxay tahay dowladda wax kasta control waxay rabaan inay shadow sameeyaan ayaga ay controlshaan waxooda taasna waxay riixi doontaa possibility in laga wareejiyo because marka qofku maamul uu samaysto caasimadda ay dad gooniya maamushaan wixii sameeyaan magacay wada lahaanshaha meesha uu kada bixi xafiiska nin baa fadhiya ku imaada qabiil firi that's easy markay taas sameeyaan cid meesha adiga maamusho system baa samaysatay Puntland oo kala ka dhigatay Puntlandna denran baa meel lagu wada heshiis yahay hadda systemka riixayaan waxa uu maqaam maamula ay samaystaan oo dadka meesha degan ay u badnaadaan ma ahan laakiin hadda even the government hadda no but laakiin hadda even Mogadishu hadda ha capital ka aado the government doesn't even have power in Mogadishu. That's the only place they control anyway, bro. Like they don't even have proper power in Mogadishu, bro. Like Al-Shabaab and meesha ku nool. Like bro, still. adi hal su'aal ku weydiiyo aniga meesha ku noolaa kaaga sheekay aniga waxaan ku noolaa magaalada degmooyinka geeska waliba degmooyinka aan isdhihi karo waa ugu badan yihiin aniga degmada Hilwaaya ka imaado marka weza intee u dhowdahay hore ma maqlin dhinaca degmada Hilwaa waxay jirtaa dhinaca waqooyi geeskeeda waa so Puntland agtiisa meelaha dhinaca Puntland ay ka xigtaa macnaha marka waqooyi laf geeskeeda waa dhinacan markii haddaad taqaan maamul goboleed Hirshabelle ma taqaan Hirshabelle waa qana Hirshabelle daris la tahay dhinaca badda adiga galmudug ma ka lusa adiga degmada galmudug adiga waqooyi ma taqaan waqooyi waa qana waa Somaliland macnaha maya jihada waqooyi geeskeeda jirtaa dhexda kuma jirto dhex iyo koonfur marka ayada loo qaybiyo macnaha aniga waqooyi baan ahay geeska hay okay hay marka waa inside Hamar basically is a wax kaasa gobol ku inside Hamar like a district macnaha wuxuu dhinaceed it's a district within Mogadishu yeah looks like it okay that's within Banaadir Koda gobolka Banaadir waay within Mogadishu okay yeah gobolka
muqdisho waa magaalad banaadir waa gobol gobolka so marka meelaha lagu tuhmaayo dadka ugu badan fikirkan meelaha maaha dad qoryo wato maybe dad qorbiyo gurahooda qof kasta qoryahooda iska haystaa laakiin dee dadka lagu tuhmaayo fikradda taas waan ku leeyahay muqdisho markaa ka timaado hadda degmadaas aan tago oo meelaha magaalada hoose aan tago aan sheegto dadka at least xataa hadduu is dareensiin wuxuu is leeyahay ninkan wuu ka shakinaya ma fahan xaqiiqada ka jirta okay hadda gacantay ku dhigay sida hore hadda maaha sida hore ma aha bro aniga waxaa tagay 2014 firia 2014 aa tagay xamar waxaa lahaa habyartay reerkeeda u tagay wallahi billahi I was about to die twice laba mar adin because niman oo marqaansan oo qoryo wata bro twice I was about to die twice I was a young teenager bro Yeah, there's no law and order. ma jira systemkaas firi waxaan kala hadlaa hadday mataqaanaa there's no law and order it's not gonna run. firi 14 way jirtay laakiin hadda waxaa jirta sanad ka hor maya laba sano ka hor waata dowladda sharci soo dejisay qofkii qori wata haddii uu qori u wato waxaa la yidhi maxay dariiska dowladda hadduu isa wadan uu qori u wato wixii ku dhacasi waa laguma doodaya hadda laakiin qarax iyo waxaas weli u dhacaa laakiin adii qori ka hadlaysaa qaraxa dhaco aniga markaan aadi jiray iskuulka waxaa jirtay saan isleeyahay waa beeran ma aha meel wax lagu sameeyo waa beeran camal wada ah baa hadda alxamdulillah hadda laami baa la saari rabaa markaas adiga goorma ugu dambeysay muqdisho sanad iyo barba ugu dambeysay laakiin dee meesha waxay ahayd meel markii hore wax ku jireen miya markay ka tagayeen nimankan bay ku aaseen mise habeenkii bay ku aasaan lama garanayo marar qaar caasi socda iskala qarxay meeqa caasi bay ku qarxay meeqa qof shacab bay ku qarxay waxaas camal ka soo horjeeda bro aniga wallahi waxaad it's just waxa keena waxay tahay waxay meel u fudud xataa marka hore kaamirooyin kuma xirneen dowladda hadda magaalooyinka hadda isgoysyada iyo wax kaamirooyin bay ku xirtay sirdoon badan ma jiro hadda sirdoonku iska badan yahay weliba sanadahan dambe waa iska badan adigu ama mar hore ku aasaan ama hadda waxaa dhowsaa hoogaa yar way degaan waa ka wada sidoo hore adigu uma badna hadda laakiin weli way jiraan hadda the problem isn't even dadka la helayo dadka fund gareynaya la problemka oo la xiriir leh fangaraynku waxa weeye ma fahamtay horta ilaa hadda dowladdu systemkeedu ama sirdoonkeedu yes way gaaraan meelahay degan yihiin dhibka jira waxay tahay hadda meeshii horta laga maamuli jiray dowladda hadda gacanta ku haysa meel kale u badasheen lama yaqaan laakiin meel oo dadka ay isku yeeri jireen baa jirtay dowladda qabsatay dhibka jira waxay tahay wuxuu waa balaayo wuxuu hadduu qofka shaydaan yahayna fahmi weyse aabahaba mana taqaanin aabbu ku leeyahay habeenkii shaqo aad fiir dhibka jiro aabaha wuu yahay kaba soo qaad qofka marka tusaale kaaga soo qaado wuu yahay qof shacaba waaye aabbu ku leeyahay aabbu fiir mid hypocrisy jira waxa weeye wuxuu ku leeyahay nimanka shabaabka aabbu way xun yihiin saa ku sii dhahay waxa ku leeyahay meel qofka ku dhac anigu fiir dhibka jira kaa sheekeeyo dariskayga gurigaan deganaa nin iga soo horjeeda masaakiin buu iska ahaa baabuur buu watay caasiya nin iska shaqo ahaa nin iska mu'mina hal mar uun bay ciidamada sirdoonka imaaday waa la baxeen gurigiisa ani xataa markaa tagay wax kasta xataa al-shabaab waxaa lagu yeeri jiray arsenal loo bixi jiray hadda si official dadku iska dhahaan si dhib weyn ma wada caadiyan way iska dhahaan hadda caadi no aniga markaa tagay ka doona horta magaas awoodey lahaayo dadka meelaha ku togtoogan jireen laakiin hadda uma badno hadda dhibka jira waxay waaye dowladdu dad ayagoo kale samaysay oo shacaba oo waxaa dhacday xataa hadda dadku waxa u badan jaamacadaha dhigto waxaa ka dhacday naaga gabdho badan baskoolada iska wata way magaalada hoose ka dhacdaa naag weeye oo ku khaldamaysaa mataqaan waa naag askariid ama waa sarkaale dharcaday jeebkeeda iska wadataa waxaa ka dhacday naag baabuur beer raacday baabuurka markay gabar jaamacad baabuurkeeda boorsadeeda ay ugu jirtaa baskooladu shacaas markay raacday nin bay ka shakisay baabuurkoo la raacay daba socdaa indhahay ka fiirisa way ka shakisay markii la gaaray magaalada isgoyska taleex
باورك انت جوجتي كدتي باسكولد ku qabatay يا ويجرى هاست الشراركي gashanay moogtahay askartii u timaaday way askartii qabatay baawur mugdiya imaaday daaqaday ka gashay asagana way ku sii tuuratay way baxday والله دبات بدل أنا هست والله بالله I don't know هذا السوق بكاره وكذا dadku waa iskaga toogan jiray waa la toogan jiray runta ilma yar waxa la soo taagan meel uu iska taagan yahay shabaabay ka cabsad bakaar marka joogto dawladii waxa ma sheeg kartiis wax ka mid adaaba ka cabsanayo hadda camera lagu dhijiyay hadda camera meel wax ka jibsanayo waxay sameeyeen cunug yar oo meel iska fadhiya cunug yar baa u moodaa meel qof shabaab ayagu wax dil rabo markuu baaskoolada ku qabto asagana baaskoolada lagu sii وجرا ها انت اوكي هذا سؤالك ويديو هذا مكلوته هي dadka xamar ku nool inay u ogolaan lahaayeen halda magaalo madaxda meel kale laga dhigo wallahi saxaabo ana kuma lihi yes dadka yes ay doonaan laakiin waxa aaminsanahay majority-ga waliba iska daa adigu dadka kale phobia ay ka qaban waqooyiga Puntland waxa iyaga xataa inay ogolaanayaan banku ma sheegay that's waan ku leeyahay dadkan ani sama dhahay wax weyn beel luma doona maybe inuu systemka ka fogaado mooyee inay dhahayaan systemkii iyo xogaa magacii inkastoo hadda caasimadda yara macaanaatay magacuu yara macaanaaday ma fahamtay laakiin Mogadishu laakiin no but even حتى واحد problem حتى واحد ما the capital is not the problem تري عاصم دب wuxuu imaan markii hargeysan la geeyo hal dad baa degan xaq shabaab xaq astaga laakiin ogaa waarun hal dad baa degan tiri ana fikradeeda adi hal su'aal ku weydiiyo waxaan ku leeyahay adigu shabaab ma maqlaysin inuu meesha ka baxo Ocean we hear bro السلام عليكم bro how you doing alhamdulillah Gigi alhamdulillah we hear your mic's working Ocean صاحب probably شباب ماشوا إنه كبح مركز لقاها الله وحاسو كله مفاد ورتقطك وكبح كدب dad baan waxay aaminsiin hadii caasimada la durjiyo la geesay hargeysa ma garowe inuu dhibaatada haray I believe hadii la durjiyo caasimada inay shabaab caasimada tagayso so wherever they go orfiri lama diidana shabaabka laakiin at least shabaabku markaas waa inuu ama uu wixii ay noqdaan meel koonfurta la wada qabtaa kadib aan ka hadli karnaa midnimo hadda kama hadli karo taad of course wallahi warunta ma hadda ma laga marka meesha la qabto baa aan ka wada hadli karnaa shabaab markuu meesha ka baxan ka wada hadli karnaa xaqiiqii yaa sidee looga qaban karaa hadda firi dadka halka karta firi hadii la yiraahdo hargeysa ninka dadka degay waa hal reer 90% ama 95% halkaas arabina ka hadlo firi dadka askarta hadda maxal laha they don't even have lacag badan ma la siin maxal laha mishaarka ma laha mishaarka oo ku filan xataa ma helaan لما 2 years لما سين ما تقال مشاهر that's propaganda واسكرت انا هذا no bro no هدي هل هايين مشاهر bro waxa u maleysaa in wili joogi lahaayeen shabaab maya hubka ma badno xataa tirada ma badno waa kumanaan shabaab AK47 lagu mareeri karo I mentioned this last week as well there's a weapons embargo in Somalia if we want to defeat Shabab we need helicopters we need tanks we need heavy artillery ma fahamtay no well no bro waxaas dadka la ku sii dhimanaya oo you know I'm saying like other innocent ku dhimanaya bro brother mate horta idiga sorta there's an actual embargo brother anaga lama ogolaan hub ma aragtay culus gadano Shabab you have to fight them the street korka ma dagaali kartid hadda korka dagaalay mar ka saarlay mar hore sidii saaib dagaalku marka aakaha waxa is leedahay dadku waa macnaha waa isku dhigi doona xabad maaha miya aakaha sayo dad soo kuma dhimanayaan ani waxay aaminsanahay at least intay 10 qof oo intay ku dhiman lahayn 10 qof oo la kala adkaanin 100 qof ku dhimato hal ku kala adkaado wow no bro saas waa waxaas waa حرام ما حكوتها حرام aniga nabad baa حرام ما هم dhihi kartid bro dadku dhimanayaan oo wax khalad galina dambiga yaa hela dambiga bro aniga dambi shaaba anigu dambi uma arkay maya no dad oo innocent hala laaye waa dambi bro hal su'aal
of هل course سؤالك لكن dhegeyso long hadda time adiga iyo iska short qabasho time أجل فيري long time iyo short time okay long time فيري maxay ahayd ما أقام magac baa jiro wax loo yaqaano waa theory معناها okay aan hadda qaadno 10 sano ha socoto 10 sano oo min maybe isbuuc 10 qof isku dhufo iyo 2 sano oo maybe hal maalin 20 qof 30 qof same calculation no bro si ka fiican dad waxaan camal way dhici jireen bro everywhere ka dhici jirta at least حتى arrin nabada raba fiir aan waxaan ku soo noolaa muqdisho qof hortaada socdaa pop uu iska dhacaa u socdo damiirka waa ka tagay fiir wallahi been ku sheegay qofaa dhintay ma aha iyo cabsi in la ooyamaho hadda aniga filimaanta markaa daawanaya ama reer Europe hal qofaa dhimanayo dadka dhan waa wada ooynaya wallahi been ku sheegay dadka hortiisa inta lagu dilo intay ka kor tilaabsadaan waa maro lagu sii soconayaan warunta sii soconayaan hilib fiiri hilib lug go'an baa ka hortaala madax go'an madax way aruurinayaan saacad kadib way xaaqayaan baawurkiisu iska wataa fiiri damiirkii baa dhintay adigu waxaa ka hadlay innocent dadka dhan baa wada innocent adana maxay qof hadduu dhimaa laakiin adiga qalad haddii galaan adiga qalad ma laga leh qalad ma at least fiiri si dadkan ay u badbaadaan you have to sacrifice at least adii bixi sacrifice kaas maxaa ku daa bro askara bixinayso askarta sacrifice Soma sacrifice bixinayaan bro no askarta aniga ka hadlooy aniga waxa ka hadlooya the innocent people askarta waa la ogyahay they are risking their lives they are putting their lives at risk kuwaas ma ka hadlooy aniga fiir waxaan ka hadlay aniga kuma dadka caadi ha loo laayo restriction direction way jiri doonaan wax la raaci doono ma fahamtay dadka iska laayo at least waxa aaminsanahay 2 sano oo dhimasho oo lagu talagalayo ama dhimasho ama ma aragtay ama nolol oo victory hal la qaado inta 10 sano isjijiida la qaadi lahaa fair aniga waxa kula fikradaydu waxay tahay how this is all going to change is walaashan horta maxay lahayd tii u horeysay the one that came on the show first raqim ahayd magaceedii she was saying we need to have accountability wallahi runteedu I was 100% with her we need to have accountability before anything can go forward economy inta laga hadlin anything inta laga hadlin we need accountability bro since the time of Siad Barre till now everybody that was in corruption they have to have a trial we need to have a court I'm with you bro 100% that's what I'm saying bro هذيك لو واحد ميل تجلس ما جرته ما جرته وإمكن يكون هذا الله ما تقارن دولة مسوق ماسك كسعودة there's no check and balance accountability there's no check bro we don't have court حتى ما كجرا يا أوك هذا الشعب ما تقارن إنه مقدشة كوت وكجرا لكن the brother he's right corruption back كجرا there's a lot of people on دولة كجرا now والدم بهذا كور قالوا they are not being held accountable he's absolutely right هل سؤالك that's the big problem وحوي ما طبعا كونوا قفة تلي كرتا أضو مدة كلام okay bro listen فيري هذا ما قفة اللي يقانا أنا وحنا أقانا لما تنقف أو ضد لي أو قبيل investigation واحد investigation ده هاجر ما أقدر حتى ولا أجيه ونقولهم bro investigation على قل كرا دتك هذا ساسي كبير كرا حتى دتك أو محل هجر detectives كا ساسي كبير كرا أنا that's another aspect of the economy you know what I'm saying هذا فيري markaad tiraahdo dadkii wax geystaan rabaa 1 milyan oo soo meeq qof qabiil iska disho meeq qof oo qabiil la yaqaano meeq qof oo qabiil la yaqaano hadda joogto wax soo dilay intaas qof ma dili kartid qabiil ma ku dhihi kartid anaga waxa ka hadloonaa hal qof fiiri dadka ka hadloonaa individuals ka hadloonaa qabiil dan ma ka hadlooyo aniga individuals fiiri let me just say one thing adaha there's no qabiil that is innocent everyone was gardareen gardana waa laga galay ما فهمت هل سؤال كودي everybody's wrong everybody's واحد يدي هل waxa u sheegay brother he's right dadka waa in la halgaray accountable but the thing is Somalia data fears if you don't apply Somalia is not the UK mukta Somalia is such a fragile state if say you were to say qabil kan inta qof who are guilty and xirayna to be honest with Britain dagaal bilaabanayo if say hal qabil dad hal qof qabil kan hal markuu kacay and mate, the thing is what I'm saying is Somalia is so fragile
my dream would be to obviously arrest all of these corrupt guys from all of these tribes. دولة ha ahaado, askari ha ahaado, macallin ha ahaado. But it is so fragile at the moment. Hadda isku dayda intaas qof hadda hala xiro. To be honest with you, dagaal the next day dhacay. Wax la ilaalin But do you not think that's the right thing to do? Accountability is the first step. Haddii arabta haddaa jeclaan then waxaa rabtaa inay yawm alqiyaama flipping qabyaalad ku taagnaan meesha. accountability maxay tahay You're absolutely right. Oceano wax yar waxaan ku marka may wax dheer ha aadin wax yar hal kiis oo 4 sano joogan hadda ku sheego dawladda ah siraaji ninkii dilay حتى محكمة السبريم كورت ديل توغش يكون كنت يا توغن كرواكاس أفر سنة هاد مش كجراي يا كالوسا يا كالوسا محكمة هو أنت ديل توغش يكون حكومين يا أسرع عن قبيل سراج أدي أوشيان بارا وأنا واحد أدا أوكت هذا أوكي سكر كسر على عدك حاجة حماي كسر عليه waxaan ku iri hadii hadda waa la qabanayo qof al xira waxa jira kiis waliba kiis ugu caansan uu yahay siraaji hadaad taqaaniin ma dawladdu u shaqeynay in dawladdu u shaqeynay waa siraaji ninkii dilay supreme court-ka tambadir waxa dhan dil toogasho ku xukumeen markii dil toogasho lagu xukumay qabiilkiisa soo istaagay hadda yaa dilka okay so the national we look they're in it as well. How can you defend someone that is on trial? Not even on trial. Of course, that's what I mean by. So if you're saying we can't have accountability, the guy bro. If you're saying the guy bro, then we're never gonna have accountability. The guy was so bro. فيري هذه generalization accountability لما ديدن لكن waxa la diidan yahay waxa adiga accountability goorma sameyn kartaa qofku waa inay awoodaa waa inay horta ka baxaan waa in la helaa dawlad awood badan sida lagu helaa hadda accountability ka dawlad awood okay انتو سيمان let me just say one thing brother I want you to be realistic fahmtay Somalia is not as powerful as wadamadan kala aad ka hadlaysa if it was that powerful believe me Britain la wada xiri lahaa but we're so fragile at the moment no fairy that's not aniga ma ku dhahoy no waa runta waa but let me just say no dawladan is not strong enough akhi no waa kul raacsanahay I'm with you with that I'm with you but what I'm saying is xagee laga bilaabi karaa firi these you know what's happening right now we're in the age of social media bro that can hadda if you look at caalamka dhan hadda firisid we have people pressuring governments on social media Somalis are the only people that are not using this to their advantage bro hadda Khalid I don't know if he's on the panel right now Khalid is he yeah he's on the basically Khalid started this channel fam this is one of those things wallahi I remember when 2 weeks ago amala hela channel kan in it I saw this because I used to watch the videos on content over everything we had a little thing series going for Somali corner in it and then obviously you lot made a channel I don't know what had that and then you started this channel this is what we need bro my question to you is my question to you Khalid is how big do you think this can get because this can go huge bro This is like this kind of course it can. I've just started like from November. Like my first thing was in November, but I remember when I first came to the park in myself, and I saw all the Somali boys that were fighting. They were at each other's throat. I think all of them tried to do the channel together, and then people. So I thought, you know, what, something like this, this kind of channel right now where everyone's giving their opinion. Now we're actually, you know what I mean. هذا ميل والله ميل أكو قال what's it called ميل أكو وأكو ميل قال كرنا ما فهمت I agree like this can really be big fam I tell a lot of people it's not my channel it's our channel exactly that's what I'm saying fam just me talking by myself these monologue these kinds of channels bro we can use this to our advantage wallahi are you telling me social media has no influence on government decisions it does bro we can pressure them we can pressure we can make a list of names no matter how small or big they are then we can actually start somewhere let's get a list of names let's say look at this every Somali needs to talk about every influential Somali on social media needs to talk about this do you know what I'm saying if all the influential Somalis pressure the government bro you telling me we won't see justice bro No, but the problem is with our community, we're very individualistic.
You get what I'm coming Yeah, from? I agree, but we have to Let start me give you an example. I'm here. We're here starting, yeah. But bro, what you gotta remember, there's something lacking in our community, and that is that I've always said this, and I've said this from numerous times on videos, on live stream. We are a people that's we're a reactive community, and I think that's how we're not proactive, and we're always going to be that way. Unless the change starts now, yeah, where people actually come together and say, actually, why are we talking? Why are we wasting our times? Because I'm here to network, really, to tell you the truth. One of the main things I've really created this platform is it's not just let's share KO. And a lot of people got that twisted, you know. I try to make a hangout. A lot of people thought, no, I've got friends. I've got social friends. I'm not here to socialize with no one. And I say that in the park as well. A lot of people take that in the wrong way, innit, yeah. They found me a bit difficult when I said, I'm not here to socialize with you, my brothers and sisters. I'm here to actually do a job, to network, to gather the best of Somali brothers and sisters to actually make a change. But what I started gathering, and what a majority of people started coming around me, is people that want to socialize. Like, that's counterproductive, isn't it? Yeah, and we ain't got time for that in the community right now as we speak here. And I think that's what hurts our community. We need to establish individual. It's individualistic. Not even that, people that do, doers from talkers. And that's the problem with Somalia. There's a lot of talkers in the community. A lot of people just love talking. They won't even lift a finger. I agree with that. You're doing a good thing and giving a platform, but action will obey you. Yeah, but that's what I'm trying to do. I'm trying to. That's what I. And CD. The problem I gathered is majority of the things kind of took off during the quarantine as well, innit? So that's another thing. But I started gathering a lot of brothers and sisters actually thought this was a social club. Literally, no, and then when you tell them the truth, innit, and you tell them, yo, what are you here? They're throwing tantrums, and so I decided to start from scratch and just gather people. Like, that's why I've made a hangout, and I'm gonna open the link up so anyone that wants to jump on is in the description box. But I keep asking my brothers and sisters, even the ones that meet me in the park, I'm not here to be a friend. I'm not here to socialize with none of you. I'm here to do a job, roll up my sleeves. Let's get things rolling. Let's start making agency. Let's get things rolling. I like what CD said. Let's start writing a list. Let's start pushing people. Let's start using social media. That's what I'm saying. Wallahi, it can move. It's a movement, bro. It will grow. It will catch fire. That's what I'm saying. I don't think I'm saying enough's enough, man. Yes. Five different presidents. What the fuck? Actually, as a matter of fact, bro, could you make an episode on that? Like, make an episode on the people that have actually done wrong to Somalis and their brothers and sisters. Do you know what I mean? Definitely. Well, like, if you make a video on that, it will blow, fam. It'll go all of you. Kan halaqabto, kaas halaqabto, bro. هل سؤال yes wax in laga doodo way fiican tahay laakiin doodo markay bilaato waa inay lahaataa pace ama hadda aan ka soo qaadno revolution hadda Soomaaliya base way leedahay markuu mataqaana CD leeyahay dadkii sharciga jabiyay dadkii waxa sameeyay in la magacaabo aniga waa magacaaway ninkan wuu magacaabo laakiin waxa markaas loo baahan yahay waxay tahay another step of revolutionkaas waa inuu kaas waa ka dambaysaa bro laakiin waxyaabaha way kala horeeyaan ma ogido saad u soo bandhigi kartaa adigu hiri saad u soo bandhigi kartaa intee ku soo channel kan amal waxa hadda ka hadlayna waay bro like this is the kind of platform we needed at some wallahi how long I've been looking for a platform like this you don't even know bro this is the kind of platform we needed. We're here, man. Come on, Somali speakers, we're here, man. Voice for the voiceless, and our community needs a voice. In the world, we need a voice. An episode of the injustices on Somali people, from Somali people, would do. Wallahi, it will blow up. You don't know where it's gonna go. Can I just say one thing, Khalido, brother? Yeah, man. Even though I haven't seen you obviously on these Speakers Corner videos for a long time, but I think it was recently from last year onwards, I believe you're doing a better job than the other Khalid, wallahi. Brother. So I'm saying keep it up here, man. You're doing a good job. No, like, don't compare. They're both doing, but Khalid is doing on a different level, innit? This Khalid is more consistent. He's more consistent. He's very consistent. He's got a clear plan, mashallah. Khalid's the only one that's doing these open mics. So I just want to congratulate the brother, man. Like, thank you. Good job, brother. Thank you, Ocean. And it's been hard. It's been hard. Khalid, I want to second that as well. You're doing a good job. I want to second that. Thank you. No, brothers, it's been hard. Like, I never thought I was going to be called a nationalist, but caring about, community again. So it's been difficult, but of course, the journey, like I've said to all my brothers and sisters, the journey has just begun. And we're getting better. We're going to get stronger.
And what it is really we just need, we're like great-minded people. And what it is, Somali speakers is nothing without you guys, without the people in the comments, Yeah, without bro. people. Just bounce off of each other's ideas, innit? That's all we need, bro. That's all we need. And willing as Somalis, we need to start sharing our ideas instead of As being well. competitive. Wallahi, that's another thing as well, bro. We lack. Can I just say what we lack creativity? Wallahi, when I went Mogadishu, 2000, how can I tell you? One street, one road, yeah. There was at least about 20 little stalls right next to each other selling watermelon. What is that, bro? What is that? Where's the creativity? Like everyone wants to do the same thing as well, bro. Like, but brother, runta ku sheego. like where's the That was 2014, ma fahanti. Hadda Muqdisho wax badan u isbedelay runta ku sheego, brother. That was 6 years ago. yeah, like I'd advise you but to go. still, I'd advise you like, to go, akhi. It's slowly. no, I'm going the end of this year, inshallah. Inshallah, slowly, akhi, isbedela. But not just Mogadishu, obviously. My dad is from Al-Bur, you feel me? Al-Bur gang. All of Somali. But yeah, all of Somali, fam. I want to visit everywhere, fam. Even Hargeisa, everywhere, fam. I want to go After you are welcome. You guys are welcome, man. I got a family hotel. You guys are always welcome anytime, man. Thank you, brother. Set up because I want to go. Because I want to go the opposite way. I'm trying to go MOG. My next trip has to be Mogadishu and that side of the bottom. Oh, Mogadishu. Nah, bro. Mogadishu is still, I don't know, really work out so that, you know what I mean? My Mogadishu, brother, believe me, I'll be at the corner, Allah. It's much better than when it was 2014. Believe me, brother. No, I know. Wallahi, my family have like villas there. I know. Wallahi, they have villa. My uncle, my dad's brother, has a huge villa, fam. He has like 3 wives. I know. But it's nice, fam. If you learn how to maneuver, say for example, you can maneuver throughout the whole city. There's so much stuff things to do. Galactica meaning evening yeah, I remember. Wallahi, you know, what, are you all from Mogadishu or what? Mogadishu, alhamdulillah. Yeah, bro. You know the area Gupta? Gupta, yeah, Gupta. That's where my cousin lives, innit? 1, 2, 3, yeah, my cousins live there, fam. Wallahi, Gupta is a nice area, fam. It's like one of those nice villas, and you know what I'm saying? It's not like little huts or whatever. Gupta وملفع, and of course, لكن waxa ka dhisan kilometer 4 ma fahamtay number 4 meel dhaho. Yeah, no, I remember that road. Yeah. هذا موقتي حافظ دار السلام وكله. دار السلام وكله. Yeah, دار السلام as well, yeah. laba xaafadood oo kale midna waxay ka dhisi rabaan xeebta agteeda Jazeera no waa maqlay yeah actually we even cut this in. It's still building now, isn't it? But it's slow though, that's the thing. It's very slow progress. xaafad kale waxay ka dhisi For rabaan me, it's just stability first, man. I think all of that will come. Stability. Yeah, political stability. Stability, and just when everyone realizes, look, we're stronger together, resources together, and just respect everyone's individuality as well. That's why I try to like a UK-based system. I personally believe everyone should run their own bits and come together. Bro, one thing I remembered, yeah, you just said together is better, innit? Well, I was watching another video of yours, yeah. There was this guy called The Real Man or The Truth or something like that, yeah. Bro. This guy was trying to say Somali do anything, like, what is he talking about? No, but this is the mindset, you know. Look, you know what? No, like what the fuck, bro? But there's people like this here. Look, there's always going to be people that are always going to come with their own sort of derailing fingers, yeah. No, I didn't know if he was talking about like Red Hammer or like is Red Hammer or not the same as the people that live in Mogadishu, innit? One of that brother's notion is basically, I think he thinks that we weren't the same people, with different people. Which brother is this? No, but you had who was different, bro? Who was different? Which brother? No, but who is he saying? I didn't get. Like, who was he saying is different? Is he saying like Darod is different from Saq? Like, what is he saying? Yeah, Darod, Hawiyas, all of that. No, but some people are like that, though, bro. Some people deep down. How are they different, fam? That's just. Apparently, we speak 2 different languages. Well, Somali cardinal. Yeah, like هذا Somalia كهد لي أنا don't know why فهمت أنا هذا نوع كفهمه. If you talk about my is different. I understand. لكن Alanda, say someone from Ugoy and Mogadishu, they speak the same language. The difference is the accent and the dialect. That's it. I said we speak totally different languages. It's not even the same. If it's at my mind, if it's off my mind, then I can accept that. But dialect kan waqooyi
tambari tambari markii laga soo tago uumow galmudug ها دحدها waxaa u timaadaa galmudugna yaa waay galmudug majority-ga boqolkiiba 80 ama 8 dadka joogo وهوية ها dadku ka duwan laakiin dadku dhibka jira waxa waqooyi waxay arkayaan nin cadcada ama dadka kale ma aragtay oo lahjada kala wata wuxuu u maleeyaa Yeah, he thinks that they're all like that. As I was saying, the Barwani guy, the cooler from the coast, he's not Somali. Maybe he has like 1% Somali, but he's not Somali. You're different to him. What do you think about what do you think about that? That's what I wanted to ask. Yeah, good question. Cooler has second case of Barwani wife. The things he says sometimes is disgusting. Wallah, it's disgusting, bro. I was listening to it. But brothers, brothers from the south, yeah. I've met Cooler, and there's a growing number of people that think the same way as Cooler, in it, yeah. Especially from Benadir. Like with me, I don't have a clue what's going on from there. I'm way up north. Like I said, I've never seen Barwanis. You know, I'm Chaleruin. Why do you think someone like that says and he's already made open takfir against Darod and Hawiye? What do you think of that? Somali 1 2 3 weydii Somali markay joogaan waxay qabtaan malahan jireerta xataa have more influence, so for him to speak that way cawdad le waaqi, it's nothing else. ana hadda baray ma yaraan rabaa weydii because of the 4.5 system, I reckon that's why Cool is talking like that. عقدة كلية le waaqi because they do not have much influence. Saasu hal ma hane xamarada tagtaa ama banaadir tagtaa isku dadanahay wax cawdada ma jiraan asaga naftiisa la bism soo ocean wax yaraan rabaa hatta hadii laga saaro 4.5 meesha bal nin cad ha soo baxo majority yaa waay Soomaalida in la waay qaylada la iska daayo yeah Ahmed Maverick was saying there's like 10 of them in it, bro. I have nothing against them. Yeah. runta ku sheegaya jireerta have more influence than the adad, so for him to speak in that way it's just عقدة lewa No, but he's trying to say he's not even adad, he's trying to say he's a banadiri. banadiri way kala duwan yihiin asaga Barwani duu yahay baraawo ka yimid weydii 1 2 3 kana 1 2 3 hatta fiiri dadka Barwani ka imaado waxa cad ma aha cad dadka Carab iyo Hindi way dawladii hore jirtay Hindida way laabatay dad badan Hindi way laabtay 9% of the population in Mogadishu in Siyaba's time were Hindi waxa jira cadka Barwani kelima degan waxa jira tuuloon yar oo magacyada xataa aniga ma aqaan aabbahay baa ka soo shaqeeyay waxa jira dad indha bulbuluuga oo ma aragtay soo arkay wuxuu yiri oo cad oo tod oo axsaan leh oo wuxuu yiri luqad indha buluug Portuguese-ka waano Portuguese-ka yeah wuxuu yiraahdeen uu yiri way kala duwan way kala duwan waxaan yiraahdeen dad waxay yiri asalkeena yuhuud baan hana yiraahdeen sida ii sheegtay ama hore hodi ka waray waxay tiri tuulooyinka waxa jiro si yar oo fiican baa loogu dhisay ma aragtay wabi ma ahay waxa la yiraahdaa kanaalo oo ma aragtay caalamka oo kale oo waxa jiro oo shamiita ah anagu waa dilaacana moogta dad kale ay shamiita marka hooyada waxay tiri maybe dadkii ay ka soo jeem waxay tiri ma reer Yurub baa u dhisay waagaas mise waag dawladda loo dhisay ay tuuloon yar way dadkaas way jiraan marka ma ka leysay meelahaas oo kale marka ay ka buuxaan markay ka buuxaan laakiin yes marka waxa joogo qiso waxa dhacday islaana aqaano nin baa qabay gabar buu ka dhalay ninka wuu bax imaaraad asalkiisa Carab buu ahaa imaaraadku tagay imaaraad yahan buu noqday hadda wuu sheegay No, but then again, do you feel like there's a problem with these people there as well? It's like, okay, because you're a minority, yeah, and history does say that you came to the shores, innit? Yeah, you settled. How do you claim that? Like, you're trying to say that all nomadic Somalis came from the north. You lot don't have nothing to do with history. My history does say that. Like 1 2 3, anagana weydii. Xamar markii laga hadlaayo, wax dhiibana kuma hayno waa yarihiin influence badan ma lahan. From what he's speaking is just all that, brother. It's nothing else. Marco 10 sano ka hor 15 sano ka hor yes Barwaniga u badnaa 15 sano kadib hadda
weliba barwaani kama hadlaaya dadkan kale hawiya waxaa badnaa biimaalka ku badnaa hadda hawiye badanaa tagay ganacsiga loo tagay waa la degay dad badanaa tagay already boqolkiiba 60 waa gacanta waa ka baxay uma barwaani waa la degay dad baa degay ganacsi u tagay hadda shabeellada hoose 20 sano ka hor wuxuu taagan yahay xoog baa lagu degay dad baa la laayay dad kee la laayay waa la xoog amnay Soomaali oo dhan baa waxa kacday propaganda Soomaalidna waa dhibsan Soomaalidna way hal su'aal ku weydiiyo dibka jira waxay tahay anagu waa tagaynaa marka dhul baan iibsaday fiiri ama nin Soomaali lacag buu haysaa wuxuu iibsanayaa aseendo meeqa aseendo anigu aseendan ku leeyahay meesha anaan soo degnaa aseendada qaar yes lama ankiri karo dad wuxuu ku haysta waa jiraan dawladii hoose dawladii dhulkeeda qaar baa haysta qaad xoogaa dadka booy way jiraan laakiin majority dhulka waa la iibsaday in yaroo samaysa dad ka dhigto dadka dhan waa ceeb dad iibsadaa jiray dadka meesha ka guursaday dad ma aragtay waxa jiray reey guuraanimo ku tagay hadda almost dhulkii ay ku badnaa waa laga weli mid kale dhaqaalihii dad dhaqaalaha imaaday dhul buu iibsaday ganacsi uu ku samaystay dhaqaalihii buu qabsaday mid kale haddaad dhaqaalahaysan daxu kuma qaban kartid adduunka uu of course it's inevitable if you do not have financial power you cannot complain marka dad lacag leh meesha soo galaan dhan iibsado lacag u badan yaa maamul exactly so hal taajiro leeyahay it's inevitable adoo shacab arta inaa wax maamusho at least xataa la iman accountability ah taajiriin ama dad wax garada ma hadlaan hadana fiiri dibka jira taas weey أرنت أنا نديك أشيل. يا ما هدلان عض ملا. They are not influential enough house. لا لا عض ملا. أنا himself في Somali مقهد له so it's like okay cool هذا تبغى نقطة. أفكنا مقهد شيء كيستي. And you're trying to say even أفكنا قهد لسان. شيء ما بين Somali I'm like. واحد كله ethnic intention أجروا بنتيس. مش ولا سكور سدا. كلينسين ها ولا سكور سدا ولا كلا سعودة دم ملانا وحدي بتشوف. أما عضو هذا ethnic ضد التقارع يجران أو مد اللي يروحوا كشكي واقع مد كايرة يوتيوب كايستا. ضد كا ما هذا إن واحد ما هذا يماني. يمن الدجن سيريان الدجن وأنا وين سيريان هذا ما هذا. سيريان ما هذا أنا أركي كباب شمس والله يا أخي برادر وكلا كاسن Ocean start like in Russia you know with the minority groups واحد يديه 4.5 system ما كامل بدل 4.0 very أنا 4.0 هلا قد جاب استغنى ساسا some people are saying 4 هلا قد جاب at least في صاحب ماذا أقول لك أنا ما بقول 4.5 كان وها فراها لا يقالوا هذا كنت سوايو 5% إنا ماشي كجران وها ما كان at least أنا واحد أمسنا هاي باش جرر وين يس وقامان كرتا دول way دقين إلا يحمر إلا وتربدين والله ذاتك لما والله قلت هلكي قوس كان يقان هلكي قوس Would you say brother? Why don't you make it 5? That's down to the government brother. 5? Nah, come on man. Yeah, give them like all the minorities one credit but in the credit. many politicians. Very هذا هذا 5 هلا قد my CD warranties hadda Muqdisho parliament in the parliament there are a lot of politicians saying shan halaga dhigo hadii laga saari karin 4.5 No, I didn't say that. Would you say halaga saara ku dhahay listen because yeah I was saying go iri aan xisaabtano mid kale aan ka hadlayo waxay tahay ama wadanka fiir ayaga diidan soo ma diidana ha loo ogolaado ha laga saaro bal aragno That's what I'm saying, bro. That's exactly what I'm saying. It's currently in discussion, by the way, because of the هل سؤالك ويجي عقلي وكهلا وحي وي هذه minority صح الله فيري أنا هاد الله كجرو وحي وي أدو إله نور كلي إن ذاتك دارات كأنكسو جود لبري إن دبلو سعلي 60% ذاتك minority وصومالي صح مودن انت marka fiiriya hadda anay kaba soo qaad anoo kala hadda qabiilkay qola la maaragtay baatay way jiraan laakiin qaybta xagga waa ku soo qaataan annaga qaybna way ku leeyihiin wax labaanay leeyihiin oo caadi loo qaybsadaa fiir waxa la sameeyay ma fahanti fiir codka halkaas uu ku soo qaatana qabiilku waa loo codeeyaa markii boqolkiiba 60 ay wareegto
daaroodku maybe wax badan xataa dadka la yasaa ma aha daarood bis hal qayb ma laf baa haddana usii kala go'aya oo dhahays qoladaas ma guursado waa laf yeah exactly fam that's what I'm saying Peter wallahi that's what the brother was saying fam aragna marka meesha boqolkiiba 60 ama 70 waa Soomaali sax 30 kalena waa dad kale that's what at the moment they need to go bro Farmaji, the reason why Qaeda was to abolish the 4.5 in order to get the one man one vote. So they're all thinking of making Farmaji 4.5 صح ما كاناي وقبيل كوري هذا أركتي ولا صوص صار وهذا قبيل كي وعقنا كرسي كورد باكوحير كوركاس كوركاس وحلو ريجي مال هبلايو أنا وحن في سنة كورك ماشي اللي جاي كوركاس ماشي أوريجينا يعني أدلست وإنه نقطة majority دجماء قبيل كاسة صح هذا أنا كمان ويدينا let me ask you one question هذا ديل ما كان عشان إن هالقبيل هيستو no هالقبيل actually no هالقبيل إنه هيستو كرسي ما كسر جدين I think just say random like if it was just one tribe no فيري I think ما كان عشان قبيلة ذا anyway like just generally ما كان عشان no هذا okay so هذا له هالقبيل هيستو كرسي سيدي ugu soo horjeedin because waa Somali on it's not like Jareer ama Arab ama because the thing is if you say hal qof kursiga haysto then it would have to be sit democratic hal qof ma ku dhahin hal qabiil hadii haystaan aniga dhibigu ma aha aniga firi hawiya ahaya waxa daarood haduu kursiga haysto wallahi aniga dhibigu ma haysto because the Somali waa wallahi I get where it's coming from. I get where it's coming from. What you're saying is right, CD. That it doesn't matter what tribe is holding it. It's just how that one person, whatever tribe he's from, how he's running it. You get what I'm trying to say? If he's running it, sit at the end of that, no one's going to complain. Of course. But when things go wrong, that's when yeah. At least waa inuu xoogaa uu dadka kale uu sataarad gareen laakiin wixii iska maamush. Of course. The only say the brother said wuxuu dhahay haduu hal qof haweeyo oo xukunka haysa kara every term. That would, for example, say if we were to abolish the 4.5 thing and Farmajo brought the one man one vote and say every election the candidate, the best candidate was Hawiya and every term it became Hawiya. Yeah, that's what I'm saying. I wouldn't have a problem. They're not good. That's what Farmajo wants right now. Of course, that's what Dorana markaas. So if term yeah, okay, that's good. Well, at least yeah, so every campaign those soo baxa say Jareer ama cad dadka no Jareer iyo Arab oo ka soo jeeda Somali iska leh bro why not them 4.5 system then you have to be fair markaas you have to be fair no 4.5 theory Somali iska leh bro Jareer national Somali constitution ku jirta brother you can't change the constitution brother you can't change wala bedeli kara constitution wala bedeli jiray wala bedeli dinda let me say one thing to him adiga waxa aaminsan that's fantasy hadda adiga dawladda Soomaaliya ka dhacay no fantasy ma aha it's just waxa aaminsanahay way aniga qof ka dhacayna ma jirto I'm just saying it's my belief in it brother okay your belief can become president if you're going to have one man one vote anybody can even visit exactly I can't hear anything what did you say basically if you want that one man one vote that's where you cancel out choosing which tribe the person becomes markaasi cadala noqon karo real video oo shadow hadaa rabtay qiyaaliga ku dhagantii sida Europe oo kale xataa waa iska cadaan iyo madow lagu xisaabtamo ma fahmin hadaa qiyaaligaas ku dhagantiin waa been qabiilka sameeyay doonana haddan ku leeyahay aniga xisbiyada hadda 83 xisbi waay of course it's true midda kale hadii Jareer doorta brother realistically speaking say even if you gave them the opportunity it would be hard for them to become president because the majority of Somali are not even I know but like if hadda aniga ano Somali Japan ma tagi kara ma dhihi kara aniga gumeysado ma gumeysado ana ni taliyo ma dhihi kari but if you're a large population as we live in Japan for thousands of years they're not a lot bro there's literally 10,000 maybe tens of thousands والله in 3 million ahayn bro waajifta 3 million ma aha you're sleeping bro there's not 3 million brother 3 million ma aha bro
The whole population of Somali is 15 million, bro. No, it isn't. That's a lie. Brother, No, it's not, bro. 15 million, bro. Brother, CD, hammer mother taking, brother. Hammer mother taking. What again? I went Firi, Markatege. Firi, for every one Jareer I saw 50 Somalis at least. At least. had hammer right now had tilal haya. There's right now tilal haya دولة شكتي 200,000 hammer الدقيقة وشرير in hammer alone بس 200,000. Yes, bro, that's a lie. Well, that's a lie. I'm telling you. How many were the digging, bro? How many were the digging, bro? مية هالبال ما تجينا الساوث. I went to hammer. How you trying to tell me, bro? hammer ماذا تجي 1 2 3 هذا hammer كم يودي. طبعا كوا كبدين. والله تعرف هذه حكا غلطة. ويدي 1 2 3 كان. والله I saw them. والله بالله I saw them. They're not a lot of them. Brother, I don't need to be but man, okay, 1 2 3 ويدي. سيدي الله مي هذا 1 مليون فيري انا وليغ ما اوغلان لهين قف اجنبي نو سومالي تالي ما والله هذه سوبرتي اجنبي ما برادر دي horta maxaa ka qaldan Soomaali ma tagto horta adiga have you been to Somali brother what yeah 2014 Somali ma qodisha tagay you're talking like a Wikipedia Somali brother Somali that tagtay you wouldn't be speaking like this believe me I went there I'm telling you what I saw bro you're talking like what did you see mate he's talking about the Chereta again like the Kenyatta hammer shagul no Chereta بس كمان very جريرت بس كم هلا I'm talking about all أجنبي يردونا كهلا حمر أجنبي واحد ما أجنبي واحد كياتي يوغنديس كأجنبي حمر كي حمر كتكتا صومالي وجرير صومالي جدا ويدي 1 2 3 صومالي جرير مع سيستم تهذا I think he's confused I do not are you saying جرير or Somali are you saying جرير or ethnic Somali جرير Somali again was Somali nationally الدولة دي كمية عين constitution yeah nationally and ethnically is different bro ethnically they're not Somali ethnically خفت حالا ما لكن nationally means he has as much power as you yeah but Somalia is an ethno state it's not like Ethiopia it's not Ethiopia's kind of country bro ethnicity is كده a Chirer can be a minister right now you know that نقطة well I'm telling you my belief Somalia no fantasy are those I think it's not people cannot have some can I come to your house and tell you what to do Hey, I've got a question for you. Let me ask you a question. Hey, CD, have you heard of the tribe called Jareerwin? That's it. That's what I'm asking. I've not only heard of them, I've seen them, bro. Okay, how قبيل كشيء Jareerwin how قبيل كشيء قرته how قبيل كشيء Jareerwin I've seen them bro جرير حقيقة القبيلة ذا وين هالقبيل كشيء قرته يا واي انت تدقين حقيقة القبيلة هذا جرير ما كله يقان حقيقة كمان والله ما حقيقة I don't care lads one at a time I got a question for you who are they to you who are they and where they're from where do you know them from I've been adding والله لهيجا that's it simple Muslims where they from huh where they from وأصل كودهرة أصل كل أنت واي for the last 500 years for the last 500 years they've lived in Somalia I'm not denying that okay then what is your problem then with what's your problem مركز شيء ها Firi there's such thing called settler and native to the land they're not they have a native home it doesn't they not belong to okay brother native is كده these you can move to a new country and settle here Firi I need the diaspora can I say England I live in England bro I can't say England is my home. CD. Okay, I can't say Somali is my home. I can't say Somali is my home. NBA, let me speak to one That's where my people live. That's where my ethnic tribe lives. One is in Ethiopia. CD, let me tell you one thing. I'm saying that's where that Firi wala kala qaybiye Soomaalida. Adiga waxaas ka dhigay qof aan ogeyn. Maya, I know Chereta are much more involved than you think, brother. Wallahi, you'll be surprised. I'm telling you right now. Politically. Politically they are. No, wallahi billahi, this guy is making stuff up. No. This guy is making stuff up. They're not involved at all, bro. CD, I think you're being rude. Okay, no, wallahi, they're not involved at all. Wallahi, we're Muslim, alhamdulillah. Firi, أجنبي كوتلي ولا قفي عنها. Firi. Okay, let me just say this. You can ask me a question, yeah? أجنبي كوتلي ولا قفي عنها. That's what I'm saying. I think your brother أجنبي yeah, politicians come up with hand about أجنبي. What are you on about, brother? Politicians don't speak like that. أجنبي معناه هذا. Okay, أجنبي معناه. سكلا أفهم تملنا. أجنبي معناه. مقدش مركز جوكتها جرير وينا الصومالي أجنبي لقوم بوعه. You're only saying. Okay, أجنبي معناه مركز. سكلا أفهم تملنا. أجنبي in Somali أجنبي هو anyone foreign to the land. Foreigner to the land or foreigner ethnically.
No, he's a ethnically foreigner. qofka Again, hadla he's ma a lahan foreigner to foreigner anybody, laga wherever hadla you are. Okay, so ajnabi was the wrong word then. Okay, so ajnabi was the wrong word. I'll say take it if you back. were to say ethnically that dhihi then of course Okay, yeah, okay, so it's a misunderstanding. I took it back. I took it back. Okay, I I took it back. appreciate that. Midda kale, what I wanted to say was Chererta that you're talking about, they are heavily involved in politics. When I say ministers ay yihiin, waa dhakhaatiir, waa doctors, professors, they lobbyists. Cidna uma diidin. Ani ma u diidin. Yaa u diiday. Dalha Ani is uma the most diidin. popular. Dalha is the most popular Chererwenas politician. Very influential guy. Bro, Cherers can be rich. I do not care. Wallahi, that's good for them. I've been adding you or said I've been adding that it's successful makes me happy, bro. You're getting me wrong, fam. Mate, you said politically they're not involved. They're heavily involved, Abdul. I'm trying to surprise you right now. They're heavily involved. Give me a name. Give me a name that will be in the parliament. That's Jerry Win. Dalha, there's plenty. Like in Dalha is the most popular one. Wait. Hal meel inaan sheego CD rabaa. 1970kii waxaa lagu qiyaasay 80,000 oo qof. 50 sano kadib meeqa ku leeyihiin? Waa 900 oo war qof. Muqdisho hadda waxaa degan 1 milyan oo qof. Okay, haddii ayaka 200 oo kun ku nool yihiin Muqdisho, meeqa Soomaaliya ku nool? way badan yihiin Soomaaliya. Soomaaliya 3.5 million ku nool akhi. 3.5. So you're saying the ratio is 1 to 10? Yes. I'm telling you the ratio is at least 1 to 50, at least. Yes, lama diidanayo. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego from Beledweyne ilaa meelaha ilaa Buda yaa degan 2 million waa dhaafay. 2 million waa dhaafay. Beledweyne. Allah, Beledweyne wadahe. Are this guy serious? Beledweyne is central Somalia, fam. What is this guy talking about? Waa degan. Puntland hataa ka helay. Puntland iska daa dad yar oo tagay weyn. No, Ferry, I'm not talking about 1 or 2 people you might have saw here. I'm talking about in large numbers. Large numbers Beledweyne waa degan runtiis waa. In large numbers they live in Beledweyne. Waa degan large numbers. Oh, come on, bro. You can't just make things up, fam. Anything north of Beledweyne, they're not in large numbers. NBA, let's let 1 to 3 hallo. Hay go. Sidi waxay iida hadalka adigu. Briiska ayaa soo saara. Briiska ugu badan. Yaa beera. Bro, they can do everything they want. I'm not denying that. Anim kama soo horjeedi. They can live their lives, bro. Maya, waxay rabaa inaan ku sheego. Briiska beeraan xataa kuwa kale ma aragtay beesha Jareerweynaha kale meelaha tagay ma dagaalamaan. Kuwan way dagaalamaan. Naad ku leey, hub bay haystaan. كعلي هذا waliba kuwan haddaan ku kala sheego kuwa kismaayo meelahaas dego luqad kale oo yar ay ku hadlaan baa jira laakiin kuwan kale Hirshabeelle jooga luqadda native kooda saan jecelahay Soomaaliga ku hadlaan laakiin kuwa kale jubooyinka luqad kale oo ku gooniya jiro luqad gooniya ku hadlaan Soomaalida waxay dhahay if you go to Somalia they'll tell you there's laba qayb mugtahay kuwa waxay dhahan eelay u bixiyaan they say they are better looking than the ones in deep south وشيء 1 2 3 what did you say Somalia what did you say about Eli yeah Somalia back home waxay aaminsan they refer to them as Eli meaning marka weydiisa what's the difference between this charer and that charer they will tell you charer kana kan ka qurxoon and then you ask him why yes ayna xataa muuqaal ahaan la kala garanayo boqol nooc kaliya baha ina kala barayso shiidle hebel magacyo 9 hadaa maqsho qabiilada 9 ha 9 to 8 to 9 mate waxa uu saas beleeyihiin oo kala baxan ayagu halkaas horta halkaas maraan lama kala u sheeg laba qayb degan ogaa jireer waxa jirto oo madhow timid iyo jireer weligood deganaayeen shabeellada weligood bro did you just say weligood والها لبا yes when native jiro native as in before they were there before Somalis yes native say wallahi bro Somali mother taken you haven't been to Somalia brother wallahi you haven't been to Somalia you would know this city waxay raq baro si saxa taariikhda markii laga hadlaa qarnigii 10aad anagu meesha qarnigii miya qarnigii hore miya adu qarnigii 5aad miya Somalis did migrate from the north we all know that yeah no I said that as well but I didn't know they were there before no there's two types kuwa wadiga not all of them like a small waxa jira wada kala keenay Tanzania ka yimid labadu waa kala duwan xaqiiqda raba horta waxay riisu kuwa native waxay degi kuwa native ku wuxuu u badan yahay jubooyinka laakiin kuwa soo migrate jiray jiro oo soo faafay lama diidana taas oo soo raacay okay so why when not last I think a few videos ago Ahmed was saying Maverick was saying
to the cooler from the coast guy. He's like, you lot have been there. One cooler from the coast trying to say Benadir belongs to us, the Rahamers and the Jirirs, and Maverick. Everyone else is saying no, it's Somali. Like, why was everyone saying Somali then, and now you're saying it's Jirir? That's Mogadishu, bro. No, cooler, brother. Let me tell you this here, please. So if you want to know dadka degan Somali waxay deganayeen, I'd say go to Somalia and dadka Somali jooga la hadal. Kula wuxuu leeyahay, do not believe him. This guy is a propagandist in family. He will say stuff. That's what they are. That's what they live. فيري هل سؤالك ودي But I want you guys to be clear. عدان ماشي دقناين ما وحينا روا سي دي إيرانتش هدي دقناين ضد عدان وما ملو جرين أو جناحسي كيني جرين تاريخ إنك وقول ما قرني لبيتونات ميلها قرني أفريتونات إنه بطوطوها إنه بطوطو محودي وضد 14th century ها 14th century محد على جودي ومحودي ضد أو بابر كلا أو محودي دادير أو مدو أو صندوقا محودي ما عدانك هذا ما يسبدلين أيوه ما يسبدلين of course constant away that's what 1,000 years ago even Batuta did say they spoke 2 different languages. He did say okay, so he's talking about Somali mighty. Jirir speak mighty. Maya. Wuxuu ka hadlaa waa waxa ku hadlo Barwaaniga kuwaas af kale ku hadlaan af Maamaiga. Brother, there are native Somalis who speak af Maya, and that's a different language. Yeah, I know. Rahan Win speak Maya. Of course. That's Somali. That's a Somali. They're still native. They're still native. So if you see Jirir guys speaking Somali Afmai is close to Oromo language. It's very close. It's a Cushitic language. No. Yeah, it is. Yeah, Afmai. I've heard. No. I've heard Afmai is both. So it's like Somali and Oromo, like a bit of a mix between the two. Nio aniga waxaa soo joogo nio midka baadiyaha looga hadlo oo asalka mise midkan suuqoobay yes waa fahma aniga waa ma cayn karo أنا ما فاهمي كويس. baadiyaha looga hadlo xoogaha wuu adag yahay waxaan u moodaa Soomaali sida anaga Carabiga aan u galnay oo kale baa u moodaa macnaha markaa fiiriso okay soundka u bedelay hal mar bay qoreen oo waxay telefishinkooda oo koonfur galbeed way qoreen luqad ahaan bay u qoreen qof akhriya la way ka bedelay Soomaali bay u bedelay markii dambe waxay ka dhigeen 3 xaraf baa israacay hal dhawaq sameynay ama 3 xaraf oo waxba u dhaxin so way bedelay Soomaali ka dhigeen. Can I ask you one question? To the ones that said Jirirs are Somali nationally, which I agree with, since we're including other people in Somalia, why can't are you Makasor Jadin in we conquer other lands? Say for example we went to war with Ethiopia, we wanted to conquer and expand. Makasor Jadin. Maya, let's say we wanted to get back Ogaden. Of course, but the thing is, we have to be realistic. No, not just Ogaden, not just Ogaden. I'm saying as much as we can. Somali's been we doing have that for to be centuries. powerful, Maya. We have to right get now powerful. It's not a good time to do it. No, but I'm speaking hypothetically. Since this is what you're agreeing with. I won't be. You'd be against it. Maya, hypothetically, it would be stupid. Why would you want to go beyond Ethiopia? Think about it. Beyond Ethiopia, but why not? Why not? You're letting other people live in your land. We've been expanding for years. Maya, you want to go beyond Ethiopia? You're moving like Hitler, Marcus. You want to conquer the whole of Europe? No, I'm saying hypothetically. I personally don't want that. I personally want Somalis just to be Somali fam. Okay, so what sort of hypothesis is this, Marcus? Why do you want to conquer? I'm saying since you made this a national thing, I'm saying it's an ethnic thing. You made this a national thing. If it's a national thing, why not expand and conquer, fam? Why not? No, Somalis what we're talking about is Somalia, brother. We're talking about Somalia. Just because we said Chereta into again, when the Dignankar doesn't mean that we have to go conquer Tanzania and say that's our land too. That's stupidity. Yeah, but Chereta message again in Somalia, and that's their land. You're saying. No, we never said that's their land. We didn't say Somalia. No, you said Jubada Hosi again here. Jubada Hosi Dol Kale. When they go to Digana, okay, so do call the that's their part then. That's their part. It's not ours. It's not Somalis. Okay, Dol Kalama Haka. Okay, so we added this. Okay, brother, let's just
ما إنك عامل مرة take it ودي back ما a أقول little. له قيس I ما think لو he's هلا confused. I think he's confused, man. صورته brother No, واحد no, كلا no, no. I'm not confused. You're not understanding what I'm saying. Firi, what does it? Since this is a national thing, Firi, message registered again here. It's called Somalia, yes or no? of course Yes. Okay, so why is it called Somalia? Why is it not like a name that belongs to them? Because we're the majority. Somali, That's why we're it the got named majority. after us. We're the majority. And that's why it Is got there named any? after Is us. there any? Is there anywhere that they're the majority? No one said they're in the their majority, towns, brother. of course. No, They we can be in towns and in, that. but like no one said they're the majority, brother. I'm No, confused where you anywhere. come Is from. there anywhere where they're the majority? Anywhere. magaalooyinkooda, of course, What can I Yeah, want to in do their towns. Okay, and that, in their areas. give me one Miguel that they're the majority. magaalo sheeg 1 2 3 ay u badan yihiin ugu tiri badan yihiin yes tuulooyin ay u badan yihiin way jirtaa Well, laakiin magaalo Johar. la yaqaano Johar. may Johar Johar. badan yahay No, no, no. My cousin's from Johar. Johar is Somali, bro. may Johar waa ku tiri badan yihiin laakiin kuma badno. I don't think they're the majority. No, I'm saying the most, the majority. Give me one city. magaalo waa jira waa buuxaan, brother. There's probably a Okay, so city. give me one city then. Give me one city. inta aqaano Not a main maybe city. magaalooyin Not a big oo main city. city maaha magaalooyinka weyn Not a maaha big city. Towns. magaalooyinka weyn maaha towns waa kuwa It's they not. have It's not many towns ay Kismayo. ku It's tira not badan yihiin Muqdisho. It's not. it's not It's not Beledweyne. Dulsamareeb. It's not. Baydhabo degan yihiin kanaale Okay, هذا مسكون دودويهين مقال تولوين كاس مسكون دودويهين. وسود دودويهين of course. Okay, so me I can wouldn't سمي سودان واحد دون تو the coach to me. Brother, you're on some next Somalis brother. live in between them. Brother, NBA, Ninkan is on some next shit. Akhi, brother, just get that, please. Have the cast get that, man. Come on. I was gonna say, you guys, sorry, 1, 2, 3. Last 15 minutes, yeah. I'm gonna wrap it up. 4 hours and a half. Carry on, lads. Last 15. Yeah, CD. I think, brother, I don't know what sort of group chat you went into, but what Hakali, brother, is what Wali, brother. Wali, it's not Wali. I'm just asking a question, bro. Come on. Bro, I love you, but you need to go to Somalia. I don't think you've been to Somalia, brother. Yeah, what's again? I know you're not again. You're talking like a Wikipedia Somali, brother. Don't talk shit. Internet Wikipedia. I don't even look at Wikipedia. I don't remember the last time I looked at Wikipedia. I don't know what your experience. No, it's a question, bro. It's a question. In Somali, su'aashaas weydiiyo oo ka hadla waxa iska fikira ma jiro, brother. No one even thinks like that. Well, that's an extent. أنا ka fikirahay ka waran. Okay, listen, brother. I just simply answered him. Listen, it's a question. Question وكحنا I'm gonna answer it for you. كما حناخذ it's stupidity. I mean, it's stupidity. هذا اللي وعي تمام. What the flip? I'm not saying you're stupid, brother. I'm not saying you're stupid. I'm saying this question you're asking is stupid. Warren. Why? Okay, tell me why it's stupid. Let's answer for him. Man. Okay. Literally, they can't create a country because we live in between them and we're the majority. Of course. That's it. In between them. Okay, so Gambia isn't Gambia in between Senegal? Okay, this. Am I right? Am I right? Yeah, I'm right. I said something right. So you want to be a country? So wait. You're mocking it, brother. So a town. I'm not mocking it. This is real life, bro. Gambia is within Senegal, and that's a fact. What's Gambia got to do with Somalia? It's an example. It happens. What do you mean happens? You're saying that Somalia got the Amia. How can you say one city in the center of Somalia should be separate as a country? No, I said Tuluinka has Kutagan. How can go under? Let them make their own thing. But they're separated. They're everywhere around those two laws, and Somalia is in between them. How can they be a country? Exactly. Mate, wuxuu moodaa inay gees ka degiyiin Soomaaliya kala. No, they don't live in one particular area. Kenya had the NFD Somali guess so degan on the east. He thinks in equals guess with the Nana akhi they're scattered all around. Okay, you could have said that then, innit? You could have said that from the beginning. Brother, you should know that. You should know that. No, I asked you, you said we should do it. They're not far apart, but I'm just saying Somali's living between them. When you say okay, that's where you made a mistake then, innit? I asked you, brother, you we said didn't make a mistake, we were expecting you to know, brother. What we mean is basically No, I asked you, bro. You said yes. Am I wrong? Laba tool is good going to of course, but I'm not saying that means we're calling Somali. It's scattered. Okay, I misunderstood you. Then I misunderstood you. No problem. Go on. 1 2 3 hadheerto, brother. Sidi wax yar inaan reebaro. Tuulooyinka hadii isku dhow yihiin magaala u moodaa hataa. Hadii la fiiriyo 10,000 qof. maya tuulooyin xataa hadday 10 xabba isku dhow yihiin haddii la isku daro wax kuma noola 20,000 qof guryo fiican xataa kama dhisno tuulooyinka is very small population, brother. It's like 1,000, 2,000, 3,000 oo kala waxa tuulooyinka
It's villages. midda It's kale villages. waxay rabaa inaan kuu sheego meeqa cd hal specific way meeqa luuqadood ba isla Soomaaliya waa looga hadlaa Yeah, let him answer that one. Dialects and languages, yeah, we're within him. I know. dialect ka soo tag How much language? لغتها. Yeah. Okay. I don't know if you consider my a different language. I think it's a dialect personally. My لغة وا. Okay, my كتير بس. My opinion. Okay, ها. My Okay, حتى وها. Afbarawa is a completely different language. Chimini ها. Chimini لغة كلا وها. ورنتها. Okay. محل كوا بجوني كوا هاد لمحيد. كواس إسلام ولا أفسكو أفلك ولا. ماي وأنا بريسو توني أتسوق حاجة قبيلة هذا توني أو توني له so how come هادو Somali أو أف أسمست أو كتير كدلون أو قبيلة هذا جن هذا الجيد قبيلة هذا وأنا فاهمين تطلع Somali يعني وحكرا Chuni speak a different language. Chimini Yes. كلها brother. No, Chuni. He said a tribe called Chuni. توني وابها. توني جيد garrahana waa afbooraantii garraha isku mid afbooraan baa ma Are they like small qabilas that just create their own languages? ma waa qabiilo yar oo dhulkaasay u badan yihiin dhulkaasay degaan They live south in it. Listen, look, south of Somalia has many languages in it. Many languages. Anything north of Beledweyne is one language basically. That's it. Of course. That's it. saas u ogow meesha waa meel ayadana federation oo It's mixed. It's very mixed. It's so diverse, brother. madaxa ku xanuuna. You're gonna give up eventually. waxaa leedahay niho wadankan waa xanuunaan ku qaada dhehe wallahi. So diverse, brother. Trust me. Maya konta gaala oromo dhulkan waa dhulka ugu badan xataa dhul xoogaha badan laga qaato way gaala oromadii meeshii dagaaladii juraanti waxa dhulka hore laga Yeah. xataa dadkaan arkaysa hata garrahay Soomaalidu waxay degan tahay xadka Kenya iyo Tanzania way joogaan ha gara kala ka hadlaysay marka ninka wuxuu yiri proposal aan dhul concrete iyo meel aan qabsanayn No, it wasn't a proposal. Actually, hadda runtii sheego waa ka soo horjeeda Soomaali inay go'do. I'm telling you the truth. Okay. Waa ka soo horjeeda. It was just a hypothetical. Okay, they got that because that's good. You're a good place. hal su'aal ku diin waa inaan sameeynaa waxa la yiraahdo Zionism ba Israel lagu sameeyay anagana Zionism waa inaan sameeynaa Zionism oo economic fiir anaga hadda awood ma hayno waa ina economically horta Somalis are so right wing, you know. One thing I want to say is this, yeah. Zionism was samaysan lahayn sayday lacala jareerta ama raxawin hadday gaala ahaayeen then I can understand you being right wing. No, we don't need Zionism. I'm just saying politically, Somalis are so right wing. Like everyone I think so. Maya, I don't think so. When you say right wing, do you mean they want to get all the Chirer people out? No, of course not like that. No, not like that. But they are very anti everything and except themselves. Very nationalist, very nationalistic. Very nationalistic, yeah, but still fighting each other. That's so true. The irony. hal mid aan ku sheego anu hadda America ku dhalan lahaa hadda beeku mishi anu Trump baa u codan lahaa because mid aan ku sheego Wow. Hear him out. Republican iyo Piriso iyo Democratic labadoodu yes labadoodu haddaan fiiriyo short time ka Republican ka u codan lahaa laakiin long time ka haddaan fiiriso labadoodu waa isku mid stupid labadoodu I agree with him, you know. Republicans. I didn't understand that one bit, bro. Democrats saxda hadaarib. Democratic waa long time cadow. Dhibaatadoodu waa long time ayu. Hadda kuma soo gaarayso. Hadday wax sameynayaan what he's saying is Joe Biden and Donald Trump, you're getting the worst of two mutaqana parties. That's what you're getting. Personally, I'll vote for Trump. Over Joe Biden more. 100%. 100%. When it comes to foreign intervention, Trump is better. Much better. I agree. Maya, fiiri ani maybe waxa ku disagree garan kara wax waa diidi kara laakiin haduu ku leeyahay value family
wadanka inuu wadanka wixiis ku ekaado wadamada kale faraha ka qaado midda kale ayagu hadda republican wax kasta waa anti inta anti haddana mid aqligooda hadda caruur buu noqday wuxuu ku leeyahay defensive police waxaan qabano haddaad tiraahdo hadda aan idhaahno dhalooyinka guryaha laga daa yes ha la qabto wax kasta anti weeyaan anaa hadda let's go back to Somalia. Forget America. Trump. Yeah. I got a question for you. Like, you see the prime minister got fired, didn't it? Huh. Yes. So, what do you lot think is gonna? What's the outcome the next 2 years? Is it Framajo back in office, or is it gonna be? The funny, now actually, you know what, Aniga? What I suspect is this, yeah. Aniga, I genuinely believe Farmajo did this to play a game. I think the next election, غير مدحين أسو شرحي سيدو وصهر استاجو شيخ شريف حسن شيخ فهمت. At the moment أنت اللي حسيلن غيره وحو هاي opposition الدولة ده نبضي نلو ما فهمت. So هذه الدولة ده لقى صهر جيد يلا دورنا حسن شيخ شريف مو هو. حتى ما دام وغيره هاي حسجا party كلو نقانا حسجا روحو نقانا opposition كلام ما فهمت. معارض هذا نقانا ما فهمت. Okay, what do you think of him, though? So if Farmajo is being, this could be a chess move by Farmajo. Who's هدا ربنا إن نكبر إنه الشيخ شريف حسن شيخ وهنا معارض كلا سمينا هدي معارض كلا سمينا كواسة معيسي they could be حسن شيخ شريف وستجران ها they want to win it. Well, I can't lie, I'm against them. I don't like them too. قف جعل ملان They're very corrupt. هذا أبقى لته of course هو هلا ما فهمت واعد هذا ما فهمت لكن majority الصومالي ذا أنا هويها مجعل أنا هوية أنا ولكن أنا دارود وصو أنا قاعد أنا مرة ما فهمت أما رايت 1 2 3 yes I'm not a fan of Farmajo. Personally, I'm not even a fan of Farmajo, but I think he's the best of the bad bunch. He's not the best لكن كله كفى عليها ورنت I agree. He's the best of the bad bunch. The best of a bad bunch, exactly. So, what do you lot think of Khairi? Because it looked like Khairi was doing a lot of work. Khairi, أنا شعلها هاي. والله أنا Khairi شعلها هاي لكن. Khairi waxay ahayd mataqaanaa Farmaajo ma hadlo mishinka tuu hoos buu u filiyaa Khair ruuxa haddii uu qarxinayo iyo hadduu hoos ka wato. What do you think of the work he done? Brother, he's done an exceptional work, Khairi. والله the stuff he's done exceptional. There was one brother in the past, 100%. Many Somalis say well the best prime minister, and I agree. Prime minister, مدحوينها كحب بدنا كله وبيه. مدحوينه. سببه ودعي وينه كوشوا. دولة Somali هذا دستورك أود وحسينا ودنك قدام هذا حاجة أود اللي ده هاي رئيس الوزراء أود وحسينا مدحوينها. لكن مدحوينها يأثر بحسكوا أفكارتين أفكار وسام كسمي مفهوم. صح. marka hore awoodda wadanka madaxweynaha haysan jiray hadda madaxweynuhu wuxuu noqday silent killer gadaar buu warka ka soo dhiibaa that's why sababta isleeyahay waxa keentay waxay tahay because tensionada qabiilada ka jiro maanta hadda wuxuu Khayr sameeyay hadduu Farmaajo sameeyay mar hore lagu kala tayla ama wax ay diin Khayr hadda sameynayo fiiri in ma aragtay waxyaalaha ciidamada ay sameynayaan in nin la xiro in nin gurigiis wax lagu sameeyo mar hore ay baalan lahayd muqdisho maanta but I'll be honest Farmajo's giving me dictator he's giving me dictator vibes brother runta hadda ani ku sheegay mataqaana Soomaalidan you cannot control them easily so softly ani waxaan aaminsanahay may of course it's terrible but akhi you have to understand may wadanka is fragile soddon sano dhibaato soo maray we do not have time akhi for nin musuq iyo hadda today nin mudulooda wuxuu leeyahay wuxuu dhahay hadii doorashada lagu qaban by February dagaal birta qabana yes ma aragtay 1 2 3 ma aragtay ma waa arkaa in oday mudulaha so there are people brother that are saying crazy stuff willing to do crazy stuff haddaad shib iska tiraada wiligeed akhi case u socona laakiin haddaad u jicisa xoogaa if you check them here and there awood buu isleeyahay maybe hadduu awood hadda isleeyahay inay qof xiraan ama nin orta oo ma aragtay mucaarid waxas ma taabanayaan of course laakiin awoodda hadda waxay u leeyihiin mudaharaad horta inay celiyaan hadda ciidan ay tababarteen hadda Turkiga u tababaray oo la yiraahdo ciidanka hortaga mudaharaadiya waxaas way haystaan ayagu sirdoonka way haystaan military way haystaan CID way haystaan at least mudaharaad
mudaharaadka mudaharaadka ugu weyn ama lagu ridi karo muqdisho ka imaan kara muqdisho at least way control karaan hadda control it, of course. Did you see Putin, what's it, the president Dini? He said it was illegal. What happened? That guy Okay, is too funny. that brother, he's just, you know, dowladda ka soo horjeeda loo bisoora wax kala maro maya no banoon ilaa waxaan wey because why because markii la joogo dhuusamareeb hadda shirkii labaad baa socda saas ma dhahay wuu imaan doonaa fiirso shirka dhuusamareeb No, hadda he would listen. No, he would listen, but he's tagaa haddana wuu hadlahaa. Yeah. adiga fiirso waxaan wax But wallahi, I'm so surprised that what's the name? Well, I'm actually a fan of this Khor guy. Khor guy khatar wallahi. Aniga hawiye ahaan u heeli maayo yaa ogaada taas. Wallahi, he's close to me. With that KY. But the first one I've seen in Galmudug, that's actually mysterious. Yeah. ninkaas ay fahmay anigu galmudug baa ka soo galaa maasha Allah ani galmudug baan xagee magaalada qolada magaalada deegaan marka galkacyo abad waaqi okay ay marxaan haye marka ninka horta meesha wuu dejiyey dadkii waa cid hadlay dad isdagaalay male ninka shaqadiisa iyo magaalo kasto hadda magaalooyinka hadda ayaga dabdamis iyo magaalooyinka ayaga isku mashquulayba inta dadka war ninkan xaaf boqol jeer ka fiican yahay xaaf ka fiican baa Allah that guy mucaaridka xataa wuu isku keenay mucaaridka isku keenay kaale aragaa nin fiican wallah I hope he got a call up on Mogadishu recently. Sida loo soo dhaweeyay daarkile did you see marked yeah but I'm saying, people are saying the next prime minister is going to be H. Jimaha or Abgalinity so they can calm down the shabka. Prime Minister. Nur Ali wa Saad. But I want him to be that kind of sticking Galmudug like the Sawan. Galmudug hasa dhisaya uu heesana booskiisa hadda ayaanta waxa lagu jecel waxa mid qanin kan profile-kiisa dhisa mugtay hadii aad taariikhdiisa Galmudug u dhamaato oo dawladdan maaragtay koonfur soo dhex galo he can become president adorable ama prime minister ma fahamtay marka it's a good thing he's trying to be very helpful in both sides so I like it a lot. He's going to be I think going to start next year as well. Well, he's looking good, man. He's looking good. Jubaland oo kale waxa lagu aaminsiyo waxa la yiri gadaa ku hoos keenaya. Asaga inta soo qofkii gadaa hadii la hoos geeyo bas galmudug Puntland waa in mashaariic la siiyaa. Runta la sheego wallahi dadka maxaa la Puntland and Jubaland I don't know if it's the people that are against the government or is it the presidents. dadka ma shacabka dawladda waa rabaan laakiin leaderska ma aragtay xogaa runta la isku sheego shacabka Puntland sababay u diidan waxa kamid ah Jubaland ninka haystay ayaga damba ku jirta because xildhibaanay ka helaan 15 xildhibaan adoo waxa isku walaaqan meesha inay ka degan xilka ma rabaan waxa u baahan geopoliticalkooda ku xiran laakiin ay labadu wixii rabaan farmaajin oo aaminsanahay madaxdiisa u joogo wax kasta u sameeyna of course you would do what you would do favors for me said you think you do favors not really yes brother it's been a good show. Appreciate it. I've opened up the Hangout. If any of you go Google Hangout, join us on Google Hangout, our group. What are you going there, or are you gonna leave here? Yeah, we're gonna go there after. I'm just gonna leave the Hangout and just leave a couple of words and leave people. And our next one's gonna be on maybe Sunday, but next Wednesday, our next live. We've got a couple of more videos. Yeah, man. That's good, bro, man. Keep doing your thing, bro. We're supporting that. It's been 4.5 hours. I'm tired, you man. Who's there, hi, sir? Yeah, that's good. It's been a good show. Thank you for everyone that come through. Appreciate it. All right. Book Hangouts. On the Hangouts, the link is on the description box. The link on the floor. The box, the description box. Yeah, go to the description box. There's the link. Press the link. The Hangout. Description box. Where is that? Is that the chat? Yeah. No, it's not in the chat. It's underneath the title of the show. There's a little box, right? Description box. And you've got 2 links. 1 second, I can't even see it. I can see you're in the show. That little bit where. You have to come out here. Go into the YouTube, and then you see it in the YouTube.
don't say حلو ساقل يا طاو bro نكمل والله Rad by good bro coming out this time. Yes, Ocean. Yeah, 1 second. I'm gonna go into the YouTube thing. Okay, I'm gonna go to that YouTube thing. It's in the description box. So in the description box, yeah, found it, and then the Hangouts. Yeah, I'll click on that. Yeah. Okay. Nice one. Appreciate it. You're in, and you're 1, 2, 3. The same thing. I got Kusagala, my brother. Yeah. Hey, brother. And then we're talking there, then, my brothers. Hey, brother. Hey. Assalamu alaikum. Thank you for coming through. Yeah. Hello. Assalamu alaikum. Hello, Rad. Hello, Navarro accent. Did I miss Yes, anything? brother. Yeah, you sure did, man. I'm about to close down now. Damn. 4.5 hours, my bro. 4.5 hours. So how was it? It's been a good show. Have you got Hangout? Google Hangout. Join that Google Hangout, man. My G. We're gonna jump on there. Are you gonna go and jump on it now? Yeah. My Google Hangout. Now it's on the description. I think you have to download Google Hangout. And once you do, just click. You know, on any of my description box, there's always got a link. And it's a big group of us. There's about 30 of us in there. So I just go. Because you know it is Reaper. I did 4.5 hours. I'm about to lock off, my bro. Hey, when is your next talk show? Sunday. I'll do Sunday for us. Open mic. Hey. I'll see you then. Navarro accent. All right. Ocean, Reaper, take care, my brothers. Take care, brother. Zach, I'm about to just lock off. Yeah. Zach. Yeah. Hello. Yeah. It's been a brilliant show. I'm gonna leave you guys with I'm gonna do something different. I'm gonna leave you guys with something a bit more interesting, and this represents us, isn't it? I'm gonna leave you something interesting to watch. Give me a second. Your mouth is a creative weapon. It's not a tool for distributing excuses. The first sign of a loser is an excuse. Champions take full responsibility, good or bad, for their outcomes. Tell the world one time what you're gonna do, and that's it. Spend less time talking and more time grinding. Think like a champion. Speak like a champion. And then walk it out. Grind 120 all day, every day. Stop making excuses. Champions make adjustments, not excuses. Every time you justify being average, you invite in the enemy. Mediocrity is a dream killer. Your coach, your trainer, your teacher, your boss is not the problem. It's your consistency. You gotta make a decision. How bad do you want it? Average is on the left. Success is on the right. You gotta choose which one you want. A champion's workout doesn't officially begin until pain arrives. You see, greatness is right on the other side of pain. So what are you running from it for? You say you want to be successful, then push through it. Stop making excuses and go get it. Very few battles are won under ideal circumstances. So you gotta simulate and practice the unknown so that the unexpected will not derail you. Every morning when you get up, ask yourself, how can I put myself in a place where I'll be uncomfortable? See, you have to master the unknown. You gotta master your fears. You gotta master the unexpected. So when it happens, you are prepared. Champions can push through and keep going when everyone else around them is quitting. They have immersed themselves in pain so often
that they have become immune to it. Greatness is on the other side of pain. Go get it! The more you expose yourself to pain, the more comfortable you will become in its presence. A champion's workout doesn't officially start until pain arrives. Everything else is just a warm-up. A boxer can be the best technician in the world, but if he gets in the ring and the first time he gets hit, he falls apart, he's not gonna be a champion, I tell you that. See, in life it's just like that with us. We're good until we get hit in the face. But what separates champions from the rest is when they get hit, they keep coming. When you hit them a second time, they get stronger. And by that third time that life hits you and you're still standing, the world will know there's a champion in the ring. How bad do you want to be successful? Do you want it bad enough to get hit in the face? Because I tell you right now, that's what life's gonna do to you. It's gonna hit you when you least expect it. When you got your guard down, how will you respond? Refuse to let the world break you. Show life what a champion looks like. I'm Billy Brooks, blessed and unstoppable. And on that note, like I said, SS, we're blessed, we're unstoppable, we're gonna keep on growing, we're gonna keep on shining. So my brothers and sisters, the ones that hate us, this is a little special message for you guys. The one that's boycotting us, the ones that we all see what you are doing, yeah. So again, we're blessed and unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. SS, we're gone. Yeah, you guys keep hating, keep boycotting. We're just gonna keep growing and we're gonna keep shining. SS, blessed and unstoppable, baby. Blessed and unstoppable.